ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వాల. ఇప్పుడే స్కిదిష్ బాయ్ జీ ఫైటింగ్ అంతే అంతే. ఏం స్కిదిష్ బాయ్ ఎక్కడ ఉన్నావు? స్టార్ట్ అయిపోయిందా? అవుతుంది ఇంకా. ఒక్క నిమిషం రా, నేను పోల్ అప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. వాయిస్ వస్తుందిగా. ఓకే వస్తుందిలే. ఎంట్రీ వెళ్ది. ఎంట్రీ ఏముందిలే, ఒక నిమిషం ఆగండి. జస్ట్ సెకండ్ బాయ్. ఏంట్రా స్కిదిష్ ఎక్కడ ఉన్నావు? సర్లే ఇందా చూడాలి. Coach signings that we've seen coming into Pacific this year. Just saw him do a hella sick handshake with Pac-Man, by the way. And we got to touch on that. Let's both review that later. But I'm very impressed with this roster. I love what they put together. This is the most exciting I've seen for GE in the last 2 years. And I think this team, if they hit the ground running, they have so much potential. I predicted Varro, but I really hope I'm wrong today. What?
All right, we're having fun here today. I'm really happy to see it. I'm sure there is a little bit of stress here for both of these teams. split Winning abis this heavy first na. match of the season Arre ival kuda breeze leda nanna ledu ivala ledu. Now we did see Emira something idu. really interesting happen with SLT last Breeze year. chuse bhagyam They're ledara manake. confident and they're not afraid to show it. What happened in that timeout last year? Do you guys want to recap? Bye, that? laptop bandu. We saw one of the players on Boom, I believe it was Nats, that was, trying to get the boys pumped up. He was standing up in his chair every time he was having a multi-frag round. I believe it was map point, and there was a timeout called, and Varel took the time to talk some smack and get out of their chairs. That's the kind of trash talk I want to see on the Pacific stage from a Korean team, no less. I thought that we were polite out here. Yeah. But especially, I hope that comes out today against Global Esports, because we know there's a little sass on that side too. Oh, there's trash talkers on that yeah. team. Yeah, I want this to go back and forth, and I mean, this is such an exciting matchup. For me, this is the most exciting matchup of week one that we're seeing here. I just love both of these teams, and I think it's all about who's able to start strongest. Oh, that is so much fire from Varel. Yeah. You love to hear They're that in the hyped team huddle. Like, honestly, this game is so hotly anticipated. It could go either way. There's two very exciting rosters coming onto the Pacific stage Oh, here, and now this I could should brush really the dude. define either one of these teams' Ah, kickoff ఇప్పుడు runs. వస్తది. Absolutely. Now we've seen a fair bit of SLT or Varel and what they like to play. Of course, the big question mark is Global Esports and agents that This they'll be is a playing. fun composition. We're Lunch seeing తిన్నావా? తిన్నా బాయ్, తిన్నా. Pacific, but I gotta ఇవాళ highlight మధ్యలో the తినేది roles లేదు. here. Xavi is playing that ముందే strong. తినేసా. Crystal staying on the initiator, and Autumn is the one on that. ఇంకేంటి duelist, మెగాట్రాన్ బాయ్, meaning ఏంటి సంగతులు? Gudetama తిన్నావా? is on that veto. I think Frost is taking a very different approach. This Dengue is an no dengue. off-meta comp. This is ఏ something అబ్బా. wacky. Yeah, for Varel, there's also some changes. Oh, Plus, on okay. the Aura, usually it's LP who plays అరే అరే this, అరే and Zexy నేను is చూడలేదురా more of a సరిగ్గా. Jet guy than a Raze guy. Yeah. So you've actually seen some changes for Varel. Usually they stick to the same style. They stick to the players that are comfortable with certain agents. This shows a little bit of development for me. But తిన్నా as తిన్నా we've సార్. seen before, when a Jet guy బాయ్ starts ఇవాళ to ఫుల్ play ఎంజాయ్మెంట్ Raze, ఇవాళ. sometimes ఓకే, that doesn't వైపర్ actually ఫేడ్ end up ఆస్ట్రా working V2 very ఎవరు? well. Yeah, I know. Single I think duel this list, is something I'm very excited Itla about. Yoru, By the way, what this the is fuck? my matchup of this Hi weekend. Kishan, This, hi these two Purple, welcome to the two stream. teams will be playing against each other, and to cast us through this, it's going to be Quackmodo. Oh yes, thank you very much, Vic. This is exciting as heck. I'm hyped వచ్చారు up. వచ్చారు. అదేంట్రా నిన్న వేరే క్యాస్టర్, రోజుకో క్యాస్టర్స్ ఉంటారు రా ఇక్కడ. Despite being colorblind, and he's going to take us through this new Varel, kids on a block, and also అరే బాయ్. Global ఓకే ఓకే. with a whole new cold, తిన్నావా? new తిన్నా బాయ్, iteration తిన్నా of it. తిన్నా I తిన్నా. think it's just really exciting. I Hey. think it's going to be the staple word for this series and this day, maybe as well, with DFM and Gen G around the corner a little bit later. But yeah, there's an Aussie in the server, right? We can delve ఏం into తిన్నావు? that. Varel. Now, for those that might have actually missed Ascension, because పొడేదో I've అంటే seen a పొడేసుకుని little తిన్నా బాయ్. murmuring about at the moment, who are these Varel kids? Let's just throw it out there and think of a mini Paper Rex. If you want to see how you're looking at the stylization of this team and what we're coming to expect, it's going to be aggression, it's going to be pushing extremities, it's going to be దరిద్రుడా. taking fights and being confident to not shy away from getting dirty in ఫ్రీ the ఫైర్ server. బా నీ ఫ్రీ ఫైర్ కాలేదు బాయ్. నువ్వు ఆడతావు ఫ్రీ ఫైర్? నువ్వు ఆడతావు చెప్పు, ఆడతాను ఇవాళ. ఇవాళ రాత్రి ఫ్రీ ఫైర్ చేస్తా పని చెప్పు నువ్వు. ఓ మై గాడ్, ఫ్రీ ఫైర్ ఏం ఫ్రీ As ఫైర్? soon as that happened, I saw electricity running through Patman. You know that he is so hungry to get wins. A trophy winner in the server right now for మరి Global ఎందుకు బాయ్ Esports. నన్ను I'm ఆడమంటారు? just నన్ను so ఎందుకు బాయ్ keen to see బలవమంటావు what they చెప్పు. have for us on this ఆ? map. మనకు Starting అవసరమా with ఫ్రీ Cat, ఫైర్ లో అవన్నీ? and they do have that veto that was highlighted in here from Big Time. A bit of a, outside agent pool, but not really when you consider that we've got some teams in the world like the Fnatic, like your Team Liquid, that play this comp with a Raze instead of the veto. Aye, you're first round. missing a bunch Let's of go. things that we haven't seen before. Yeah, we're going to have to see how it all plays out still, though. V2 కొత్తగా చూస్తాను నేను యాక్చువల్లీ. డబుల్ కంట్రోలర్ ఉంది. V2 ఫస్ట్ టైం చూస్తాను నేను కామ్స్ లోనే. రే 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 ఆటం రే రే. Quickly lands a double, Shuna popping in, and all that's left, just Javi. It's going to be a difficult one though, you'd expect, right? A 1 ఇదేం versus చేస్తున్నాడు? 3 వీళ్ళు ఎర్క్ చేస్తున్నాడు ఏంటి కొంప తీసి? for the second ever time in his history of Valorant, so there's going to be some ఓ learning here. కొత్త జీ ఇది పెట్టుకున్నారా? It's a lot to do as well. 2 stars to possibly work with, but already Varel getting into position. The full squad. As soon as you peek this,
all you've got is a classic. Oh, it's just a firing galley. ఒక్కడిని కొట్టిన గ్రేటే There's not actually. really a way you get back through this. They're starting to dance around as well. Unfortunately, it's just too difficult. That's the final star. It's not going to And, do too much, Klaus. బట్ యా మన రేజ్ గడు ఎంత హగ్గాడు రా జెక్సీ గడు Couple of good numbers. జెక్సీ గడు ఎంత హగ్గాడు అమ్మో ఘోరం ఓకే లెట్స్ సీ ఆడు టీపీ కొట్టి అమ్మా ఆడు ఏం విఫ్ చేశాడు రా రే ఘోరం రా వీటితో సైట్ ఎట్లా హోల్డ్ అవుద్దో చూడాలి నేను వీటితో అసలు సైట్ హోల్డ్ అవుద్దా లేదా అనేది చూడాలి నేను సేవ్ రౌండ్ బీట్ చేయకండి అడుక్కు తింటారు యాక్చువల్లీ వెళ్ళొచ్చు ఒక్కడు మిడ్లర్కి వెళ్ళాలి నలుగురు సైడ్ దూరొచ్చు ఇచ్చారా స్పేస్ కష్టం బో Yeah, you're trying to sell a little bit of a fake over towards the B side at the very beginning, but there's been no Easy picks. progress over at the ఈగగానే ఇద్దరు ఒకడు సస్తాడు GE having all 5 members together is the time for Zexy to farm up with this Marshall. Who was it from yesterday? Francis, was it? Yep. No. Jembro fan big meter. shoes to fill. again So you can find something huge here as well. Otherwise, పోయింది అరే trying to do what you can, but Unoton coming in. Benzito Burrito. ఈ రౌండ్ ఎలా గెలిచారా Disgusting behavior coming out from the bandit there. This is a round that is turning upside down. Bro. Something heroic. The answer is no. And now it's ఎలా తీసాడు రా అది the leader for Varel. See if he can save face in బ్రో this. డోంట్ షౌట్ Does have a full kit. దింగేరా నువ్వు ఇక్కడ నుంచి Disgusting shots. Just trying to stay undetected for రే now. నెక్స్ట్ లెవెల్ రా తీసాడు బ్యాండెడ్ ద A రెండు little bit. Every single angle covered by the అరే squad అరే ఇది right క్లచ్ now. చేస్తాడని చెప్పకండి నాకు అది Still not gonna be enough. వందర Batman బతికిచ్చారు nails it. Oldest member on the roster for కూడా Varel. తన గురించి Can't get it తెలియదా? done. LP, the ఎగరేస్తాడు IGL, those కూడా that తన again might be questioning లాస్ట్ what this టైం roster is, right? Because I think that's a good point Itchy. in time to kind of talk about for Varel at the moment. They are the new kids on the block. Damn shots They అవి are very young. Next right? level shots. So we're looking at some వీడికి కూడా రెండు moments పిక్కలు and దొరికి building ఉండకూడదు experience actually. in this But T1 okay. area, where they might not be used to losing. So they've got to navigate a lot of these problems. ఏమైందిరా ఎందుకు రాలాగా Rather to come through from GE, and now we'll have ఒక్కదానికి ఎందుకు భయ ఎలా అరుస్తున్నారు వీళ్ళు ఓకే వీఆర్ గెటింగ్ కామ్స్ I can recon for you. Yeah, you're here. keeping careful, okay? They have Viper smoke with. I go recon coast and go run. Who's your picking ram? I think. Savan B. I'm leave you. అదేంటి కామ్స్ ఆపేశారు well, ఫుల్ రౌండ్ కామ్స్ కావాలి మాకు new addition to the ఓకే ఈజీ broadcast పిక్ here in రేజ్ గడ్ Pacific. పీక్ ఇస్తే And just for confirmation as well, వీళ్ళు సేవ్ it's చేస్తున్నారా direct live comms with the teams today, fixing all that up. Just Nice feeding one. so much as well. Feeding కొట్టండి things off కొట్టండి each కొట్టండి other at the రే same time, but here comes Cinder Oh. trying to steal something away. It's not quite going to happen with అమ్మా bottom. ఏం Watching విఫ్ the రా అది angles down. Javi as well. Nice shot. chiming in with a vandal. ప్యాండల్ తీసాడు This is ఏకంగా what you want to have, building up that momentum after the thrifty round being picked up. Can Shuna find some damage though? That's the question at the moment. Has picked up this Phantom, finding the right timing, but Autumn quick for the trade. ఆటం బాయ్ To LP at the other side of the map with the Bandit. ఓకే డిఎల్ బండ్ బీ ఖాళీగా ఉందిలే An untenable situation. దే ఆర్ గెటింగ్ ద Maybe he సెకండ్ can get a రౌండ్ kill or సెకండ్ two రౌండ్ here, దొరుకుతుంది Quack, but that's kind of all you can hope for, you'd assume. Yeah, would be nice nonetheless. But otherwise, just the entire thing breaking down around Garage in this round. Little by little, we creep on into the site. Plants Arre, go down arre. by Autumn to get a bit closer to the drift. ఈజీ రౌండ్లే ఇదైతే గెలిచే ఛాన్సే లేదు వాళ్ళు Yeah, see that, a couple points away. Nonetheless, position revealed. All ఛాన్స్ you best hope for is just a wild swing, but Pat will take it anyway. And GE will find two. So now we look for a little bit more stability in the beginning of this map. Of course, Varel, you would assume definitely not expecting to get thrifted come the second round. You know, when I look to this team and I look to the style of play that they're going to be coming in, right, they are going to get aggressive on one side of the map. If they're losing a player, they're going to want to Nice. take Yep, space yep. elsewhere, right? They have a very big understanding of the map. ఏం ఇంప్రూవ్ అయింది ఏం చాలా ఇంప్రూవ్ అయింది యాక్చువల్లీ ఉడతాన్ లాస్ట్ టైం కూడా చాలా బాగా ఆడాడు ఉడతాన్ బాగా ఆడాడు ప్యాట్మెన్ బాగా ఆడాడు In this caliber, in this area, are they Oh, really nice gonna one. still be able to deliver that?
early Nice one, ba. showcase of the operator here for Klaus Almost poyoded. should bring a little bit of changes for GE, but maybe Oh not. my And God. Shuna finds a double Oh open. my god. Suna instead. Still though, quickly as G Nice pushes Udatan. on, they apply pressure on towards Mail. Sumit bhai. Now a bit of a Hi. reset. As I said though, exactly this case in point, right? They lose space somewhere. They want to figure out elsewhere. Is it dirty or is it occupied by the opponent? Cinder going very far forward into the garage at the moment, but now poised on an off angle. Oh, but Crystal still Oh. finds it instead. ఇంకో పిక్ Now దొరికింది you'll be వీడికి. able to open up the B site that quick. And అరే how do you ఏం do రా that? ఇలా Not ఆడుతున్నారు running వీళ్ళు? it, right? Klaus, a single జీనేనా blindside, నేను చూస్తుంది? LP, no utility to speak of, and a judge in hand. Maybe you want to try and హాయ్ జీనేనా ఆడుతుంది? possibly can up at the tower. Oh, but G's just not letting up. Nightfall, more ability spent in. Udotan locking it down towards ఏం the చేస్తున్నావు top. బ్రో? ఏం No చేస్తున్నావు బ్రో? chance స్ట్రీమ్ for చేస్తున్నావు Varel to బ్రో? answer back. That's really nicely done from GE around the map, understanding that they're going to play together as a team to try and get out these trades as well when you consider the first opener, right? It removes Patman, it removes Autumn. You've got a couple of key components that you're looking to gather some space, to gather some entries. but బ్రో they can భలే pause a ఆడుతుంది little జీ. bit. And again, if you've done your homework on this Varel team, it does not matter Udatan the goat. map. Expect that they're going to push an extremity when Udatan numerous members. is We're goat. already seeing this right now. It's something that comes to mind in the offseason against T1. T1 had a fundamental understanding that that's what Varel do. They got the better of them a lot. GE, He can I've get already one seen pick. that they know this. దొరకదులే. వీడికో పిక్ దొరకదు. So many of those lessons learned throughout the off-season. Of course, Varel not backing down though. This time with a judge and a guardian. కానీ Party makes బిట్ five. కంట్రోల్ కి It's cheeky. It can get the job done, don't get me wrong. వాళ్ళ దగ్గర That కూడా judge సిగ్నల్ really లేదా? goes towards వాట్ ద B ఫక్? main at the moment, but Cinder, he's not going to be able to bite for that one. వాళ్ళ దగ్గర సిగ్నల్ లేదు. Here the TP come out from Autumn to the A side of the map now. All GE looks to go. This outlaw has been doing so much work for the team as well. Slowly slicing. ఉడతాన్ వెంట్స్ వెళ్తే బాగుంటది. ఉడతాను కదా సారీ ఆటం వెంట్స్ వెళ్తే కనుక మిగతా వాళ్ళు సైట్ వెళ్ళొచ్చు. అవుట్లా పెట్టుకుని ముందు పోతున్నాడు వీడు పెద్ద మనిషి. As you mentioned that, right through the top of heaven, trying to get them. ఎవరిని వెళ్ళి ఉండాల్సింది. Unfortunately, not able to find too much. Just Klaus into the corner. నంటి ఎంటి ఇడికి డ్యామేజ్ పడింది. ఇడికి ఎప్పుడు పడింది డ్యామేజ్? Evolution, he's just going to heal up right back to 100. It's a little bit disgusting sometimes. You feel hard done by for Klaus, but we do switch into a post plant now. Yeah, right as you నైస్ are. నేడ్ నైస్ Still, though, నేడ్ Evolution లైనప్. could be quite pesky working against Varel. Little trio. Okay, okay. Out from main. One from screen. Cinder in with that judge. Trying to secure some safe passage into its elbow. It's just Killer. crossfires at the moment from GE. వాడిని కొట్టండి. ఓకే పోయాడు. వెరీ గుడ్. ఎంటి అయిపోయిందా రౌండ్ మందల? ఈజీ రౌండ్. ఓహో Way too much to do. GE with another round win. And this is the point in time where I think to myself, all right, Varel, you got thrifted in the second round. You've lost a couple of other rifles. Bhai, It's time GN for a na talk. చూస్తున్నాం It's మనం time to have Megatron a bhai. discussion with the coach to figure out what you got to do, and it comes in nice and early here. Hopeful for them that they're going to be able to try and figure something ODM out. almost taggisare. This defensive side at the moment now. They got the rifles back in play, right? But what are they going to try and figure out that GE are doing? Because it's kind of cut and dry at the ఏమో moment ఏమో for GE. అదే They're కదా. using the usage of the Yoru, nice in my mind from Autumn. He's keeping interest around this beast. ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కుర్రోళ్ళు. They're scaling up together. అప్పుడే slowly time as a out, team, trying to maximize a bunch of the utility that they do have up their sleeves and trying to just figure out where might be weaker side of Varel or who is positioned where. So it's the time to really change things up. And again, right, I mentioned Varel. ఈ రౌండ్ తీస్తే కనుక వీళ్ళు మళ్ళీ కంబ్యాక్ Right, చేయొచ్చు. they were winning everything in All careers ascension. essentially. They have a little slip up at the end on their road to ascension, but they managed to come back and they managed to win. They go flawless in their run, and now they're here. They go up against GE. You know they're feeling confident. But it's always ఏమిరా different ఇలా when you get ఆడుతున్నారు into మీరు? the ఎలా server ఆడతారు when you అనుకున్నాను, see ఎలా this ఆడుతున్నారా crowd, when మీరు you అని feel చెప్పి the తలపట్టుకుని vibrations కూర్చున్నాడు. in the arena here. That's what it's all about. They're feeling that now, Quack. 5 rounds in. The weight, the gravity of the situation. Your family right here in the stadium, in the stands, watching you. There's quite a bit to do. There's a lot to earn. Everything up for 2026. And we had expectations last year for our last year's Ascension winners in Nongshim as well, right? Oh, yeah. I've seen a lot of questions posed. Is Varel going to do this year what we expected Nongshim to do last year? This is a good stepping stone series to see. ఆఫ్ తీసాడు. It's all gonna get ఏంటి tested డాప్ లో right అవుట్లా here. తప్ప ఏం Come ఆడాడు? back in through the ఎవరు? timeout. Varel's map pick as well.
they're hanging back for now. Autumn one away from the dimensional drift, likewise of Klaus. Yoru can get one pick. On the expectation Yoru that this can might get be one pick. a very big pickup for GE to Good, scaling good. towards the site to slow down as well. That dark cover should permit the orb gathering for Autumn, and you should know in Varel's head now that this Nice was one. going to Oh, potentially happen. తగిలింది. But you got to think to yourselves, with the information revealed over to the B site, is Bro, that where BGM GE is stream heading? చేయి. They've been Free Fire TPing కూడా. over to the A site to look to end there. చెప్పండి రా, So too much చెప్పండి shuffling నోటికి at the వచ్చింది moment చెప్పండి for Varel ఒక్కొక్కడు. either. ఇదేమో ఫ్రీ ఫైర్ అంటాడు, ఈడేమో బీజేఎంఏ అంటాడు. That's where I get a little bit Shot. nervous. Outlaw upgraded to Shot. an op, and the shot నైస్ goes షాట్. You hit the TP as Klaus to back up this B అంతే side at అంతే the అంతే moment, అంతే but బాబా it's not బాబా like you're ఏం playing గేమ్ strong సెన్స్ side రా with వీళ్ళది, this ఏం Yoru ఆడుతున్నారా? and TPing away to the స్టార్ట్ other చేయండి side వాకిన్, when, ఏ the వాకిన్ hit స్టార్ట్ comes, right? చేయండి. They're playing a little bit late reactive. ఓకే బ్రో, ఈ గేమ్స్ Bravo వద్దు Bravo టాకింగ్. now going down at this B side. GE are selling a fake towards this Bravo location, and Shuna is Talking falling down. for it. There's a problem right now. టాకింగ్ డౌన్ LP చేయొచ్చు needs ఖాళీ help. బేవర్స్. Unfortunately, he's not going to get Nice too one. much. See how long he can stay alive for. That cosmic divide. Selling ఇప్పుడు so పిక్ much of అయిపోయింది. it. ఓ ఓ ఓ! LP just absolutely mows them down. Snake bite burning at the feet against Patman. Javi రే answers రే back. రే 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 Out with the రే a second ఆ shot through వీడికి the ఏమైంది exit మళ్ళీ? block. Now a 1v1 against ఏం Sexy. జరుగుతుందిరా ఇక్కడ? Spike on the ground. రే Not too రే much రే time, ఏం and జరుగుతుంది unfortunately బాయ్ that ఇక్కడ will be అసలు? it. Farrell has managed to stem the bleeding. That's crazy. That is absolutely disgusting on that timing to come out with that nightfall from Shuna. I mentioned it earlier, right? Picking it up potentially at the tower earlier on in the previous round. Have that available please. right now. And unfortunately, okay, for bye. కొంచెం maybe a lot మెల్లగా of people's ఇస్తారా? liking here, Okay, GE taking a little bit too long to అరే get కానీ into ఎలా రా the B side. ముగ్గురు? The timing on LP's toxic screen, absolutely perfect to keep them at bay before they blow out in towards the site. And I mean, what, 4 on the nightfall, and even అసలు beyond ఎలా the grave, వాళ్ళకి? the Molly getting the job done too for your 4th kill there. That's a bit of a breath of fresh air ఘోరం బా. in this defensive side. Oh yes, looking a lot ఫుల్ బై better. ఉంటది, ఆబ్వియస్లీ ఉంటది Right ఫుల్ బై. now, it's gonna be GE going on the offensive as well. Maybe another fake yet with dimensional drift over onto B site. Okay, the mid వదిలేశారు, Valorant very LP good. in this change up అరే at the అరే moment. He's had this big ఈజీ కిల్ రా fight వైపర్, కమాన్. amongst the అరే toxins, but Eh? 60 for Patman. ఎక్కడి నుంచి కొట్టాడు Watch వైపర్? how Farrell took them down the pistol. Off angles and everything to boot. Nice but the fake. rotations have been bought over. And it's just enough for GE to try to push in out into A site. Cinder slowing them down. Javi finding another shot. Cinder నోరా still పోయిందిరా, around మళ్ళీ the ఓమన్ గడికి వెళ్ళు. Here comes Dimension Drift from Klaus Ah. as well. Enough of a reaction against Yudotan. Javi Shot, nice doing one. his best to stay alive, but more pop flashes. He turns away. It's not enough. Crystal, what do you have? ఆహా, Spike on the ground. Angles in check, but movement too quick coming out from Klaus. అవుట్ ప్లే వైపర్. Very nicely done from అవుట్ ప్లే Varel. ఉంది, బట్ లైక్ అక్కడ వాడికి యూజ్ ఏం అవ్వలే, అక్కడ Taking 3 వాడు అవుట్ ప్లే moving చేస్తుంది. towards the next round as వాడు well, 50 so డ్యామేజ్ తినేసి వెనక్కి better వచ్చాడు build వాడు. up a little bit of your economy. Right, could have been in shambles if it goes the other way. And now we're starting to see a ఈ little bit వైపర్ more అబ్బా, of, అమ్మ ఏం right చూస్తున్నారు అటు decisions ఇటును? from a bit of an TT overload control to get to the తీసుకోకుండా B side. One could argue, but for సైడ్ Cinder, ఫేక్ చేద్దాం falling అనుకున్న down వాళ్ళు అంత the లోపలికి side, వెళ్ళకూడదు. Klaus on the Yoru. Really nicely done. Of course, to highlight as well, right? LP, for example, on the Viper on this map, and Klaus on the Yoru. Sometimes these things changed up where LP is going to be calling from the Yoru too on specific maps. Always have a different look in what Varel want to play come. ఇందాక రౌండ్ పోవాల్సి, అంతకు ముందు రౌండ్ పోవాల్సింది కాదురా. Probably ఒక్కడి చేతుల్లో ముగ్గురు దరిద్రంగా చచ్చారు Frost is saying. క్లియర్ చేసుకోకుండా. నైస్ వన్, As things continue to change, Nice. it's hard to predict. Huh? All of a sudden, it's quick movement, quick ఏమిరా reversal పులిహోర all పొట్లాలు the way తీసుకుంటున్నారా up, ఒక్కొక్కడు three వచ్చి? players down. Got to get that spike in towards this A site, get that pit down for Patman as ఏమైనా well. వెళ్తారు It's హౌలగాళ్ళు? 2 versus 2. ఓకే, Though, ఈ రౌండ్ ఓడిపోతే బొక్క బాయ్. utility for Varel here. Boombot can clear a bit ఈ of the రౌండ్ lead. గెలవాలి వీళ్ళు. Paranoia that ఓడిపోతే going బొక్క. together as well, and Yudotan's quite low. Does have the cross cuts available, but do you really want to use them in this sort of situation? You're going to look to just play Protectorate in the pit with Patman. That's all you can hope for. Interceptor's been shot down as well. Now just నైస్ trying to పొజిషన్ వైపర్ ది, positioning, but వైపర్ Cinder నైస్ trying to get పొజిషన్ on బా. top of it as well. Where could Sexy be? Nice. There it Nice. goes. Now Cinder is known as well, as the drop is audible. Snake Custom bite, lang. protect the spike, and Pat, all he needs to do Nice. is just hold down left click. నైస్ That's వన్. against the Phantom as well, so you don't really have those traces that you can immediately follow through. It's the audio cue and the spam to come out. Very nicely reallocated for Global Esports in that round when you consider could have gone the other way with the trades. బట్ ఇదే బాలే అమ్మ, 1v1 వచ్చారు ఇందాక, ఇద్దరు కొట్టించుకున్నారు. ఒకళ్ళే చచ్చేవారు అక్కడ. ఇద్దరు కనుక కలిసి స్వింగ్ తీసుకుని ఉంటే.
this is the importance on why I say you want to get that Yup, pit yup, down nice in round, the 2 nice versus round. 2. Nicely navigated out from GE. And the economy situation for Varel nearly in the bin. Guardian and a Bucky for మళ్ళీ Cinder on తీసాడు the ఈ ladder డౌట్లా. weapon. Not going to be positioned at the front side of B like that Judge was this time. It's going to be dancing around the map. ఓకే లెట్స్ సీ అదంతే డౌట్ A little bit తీసి unfortunate. Fine. The brief recovery from Hurry, the hurry, past few hurry, hurry. rounds quickly stifled by GE again as Yes, they head sir. back into B site. కార్నర్ చెక్ చేయట్లేదు Crystal వీళ్ళు away from యాక్చువల్లీ Nightfall. అదే తప్పైతుంది. All priority on him. Okay. Good maximization from Global Esports to have a lot of this equipment to utilize where they need to. నైస్ వన్ Oh, there it goes. Right after the నైస్ వన్ orbited సైడ్ dump. దొరికేస్తుంది. ఓ Quickly breaking down నైస్ the పిట్ site, అబ్బా, still sight lines open. సూపర్ పిట్. What is this? The Guardian shot. A snake bite to kind of slow things down, but Suna still అంటే ఇక్కడ ఏం able చేయలేరులే to land అంటే them అంటే through. Global trying to hang back. తోలు యూటిల్ చేశారు, ఇక్కడ ఏం చేయలేరు వీళ్ళు. Huge casualties sustained, and ఇవి they're కొట్టలేదు కదా trying కూడా ఫిఫ్టీ పే. to hunt down for yet another pick, trying to work around this cosmic divide. Klaus just watching for security, and he's right on! That's really good crosshair placement to come from Klaus there. డబుల్ And షాట్స్ just బా. really discussing utility to come through from Varel ultimately, right? They get the snake's bite down, which brings the vulnerability in, and the lesser weaponry can just pepper you down very quickly. The paint shells were even lobbed in there. ఇక్కడ వాళ్ళే ఏం చేయలేరు. నేడు వైపర్ పిట్ తర్వాత సీజ్ when you've got global again, I think a little bit too slow. తోల కాంబో అది. You've got that nightfall that comes out, and they try to go in a little bit later, but it's not in tandem, right? It's not getting the back of the B site space with a TP to come out from Autumn, for example. A couple of jitters, but an opportunity for Varel to potentially tie things up now when you consider the lesser buy that GE have equipped in this round. And that's fantastic for Varel as well, quickly catching on to these ruses, but right now, GE coming with a different ఇప్పుడు తీసుకున్నారు approach మిడ్ up middle. కంట్రోల్. Yeah, not really seeing too much from them at the moment. Ultimately playing around B and TPing towards A. You got to be really careful in these moments as Varel too, right? What do your adjustments look like? You've got LP playing Spotto essentially towards the top of tower, thinking better of it at the moment that they don't see anything. నైస్ వన్, ఇదే ఛాన్స్ వేయచ్చు. As Varel as well, right? Only అరే now డోంట్ the ట్రై 1 గో. minute mark, starting Dra, to sniff dra, what's dra. happening on the extremity of B. And again, this is what I పోయింది talk బా. about there. A team that will always want some space if they're గాన్ missing రౌండ్ ఇది కూడా. information. Big challenges posed against GE. Threats being sussed out with that. No prowling. కష్టం ఈ రౌండ్ కూడా. Space being gathered meanwhile. Kind of అరే ఏమన్నా యూస్ చేస్తున్నాడు వైపర్ పెట్టాడు. by LP again. Look at the rotations though towards this B site at the moment. Double Sexy usages. maybe thinking better of it to be the fourth member to get on over here. LP has to get out of the tower. 30 seconds to go now for Global to end at this B site. A lot of information retrieved. అచ్చా బిఏ వెళ్తారంటారు వీళ్ళు. Good idea, but it all comes down to how well they receive Nice it. one. The outlaw going through. Nice. LP going down. Heaven claimed. And it's Oh. Global coming through, looking for the spike plant. Autumn claiming more heads as we speak. First bullet accuracy from a couple of these GE members there. Absolutely perfect. And now ప్లాన్ నాట్ పాసిబుల్ అయిపోయింది బాయ్. ప్లాన్ అయిపోద్ది, ఈజీ అయిపోద్ది. Info on one player in Shuna from the chokehold. నైస్ అసలు ఏం మీద ఆడారు ఫుల్. వాళ్ళు వెళ్ళే పొజిషన్స్ ఉన్నా కూడా ఏం మీద ఆడారు ఫుల్. నైస్ వన్ బా, నైస్ రౌండ్. బతికిచ్చారు బాబు, వీడి చేతిలో క్లచ్ చేయించుకుంటారు ఏంటి ఇప్పుడు. అయిపోద్ది భయ్, అది ప్యూర్ ఎయిమ్ మీద బాగా కొట్టారు, చాలా బాగా కొట్టారు అక్కడ. వైపర్ గడు స్మోక్ పక్కన దాకున్నాడు చూడు, హెవెన్ లోనే, బి హెవెన్ లోనే. అక్కడ కనుక ఏంటి విఎల్ వైపర్ కొట్టేసి ఉంటే కనుక పోయి ఉండేది మ్యాచ్. ఇక్కడ ఈడు కొట్టడం వల్ల వచ్చింది ఈ వైపర్. అండ్ ఆల్సో డిఫెన్స్ లోనే వీళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సెంటినల్ ఉన్నాడు, 2 కంట్రోలర్స్ ఉన్నారు, ఈజీ ఈజీ డిఫెన్స్ అవ్వాలి వీళ్ళకి. నైస్. రే గెలవాల్సిన ఓడిపోతున్నారు, ఓడిపోవాల్సిన గెలుస్తున్నారు, ఏం జరుగుతుందిరా? ఇద్దరు అలా పోయారు అక్కడ. నైస్ షాట్, వినబుల్ వినబుల్, గెలిచారు. And the new Cinder was here because of the utility that he used a little bit earlier on, so it's a very heads up play from them to get over towards this B side. ఎలా గెలుస్తున్నారు భయ్ వీళ్ళు అసలు? ఏం జరుగుతుంది అక్కడ? Should look for a good close here, you'd expect from Autumn and Patman when you consider
those names in this roster, it is very scary. 1v1 లేవకండ్రా రే. Should not be dropping this one. Poison Cloud onto the spike. You got the snake spike for Pat as well. Very difficult for Cinder here. That's just it. The talk of the town, Autumn. The champ of the 1v1s. Here comes Cinder, the challenger. B hops over, but positions noted as well. నైస్ వన్. Ooh. గెలిస్తారులే. అరే GE now గెలికాడు. elbow to elbow. ఎలా Seems that there కొండాల్సింది. can do much, but unfortunately not నైస్ enough. రౌండ్ నైస్ Saw రౌండ్ him నైస్ crouches రౌండ్. down for అరే a ఎవరు headshot. అదే కదా. GE looking to take this first ఏం half. గెలుస్తున్నారో ఏంటో వీళ్ళు. Here at the end of the last round, right? From Autumn, tighten up. That felt very, very చెప్తున్నా కదా loose లిటరలీ from GE. ఈలోని That A site in the very ఉడతాన్ beginning. ఒకటి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆడుతున్నాడు. That comes out from Shuna, capitalizes with the ఉడతాన్ kills చాలా to బాగా come in ఆడుతున్నాడు. there. ప్యాట్మెన్ But బాగా the 5 ఆడుతున్నాడు. versus 3 very quickly, అండ్ I mean, very మన quickly turns into a ఆస్ట్రా 2-1 కూడా చాలా బాగా back ఆడుతున్నాడు. to GE's favor. And now there's ఆస్ట్రా one ప్యూర్ round ఎయిమ్ remaining చాలా గట్టి in this కొడుతున్నాడు. half. ఆస్ట్రా Couple ప్యాట్మెన్ అండ్ items for ఉడతాన్. Varel to make it good as well, right? Nightfall, dimensional drift. Definitely want to see how they're going to use Autumn them by in this sort of hopping, round. Is it ఇంకా gonna be early outlast. for stalling? Is it going to be for a post plant? How's it looking for them? ఏంటాడు అంత ధైర్యం Drift ఫార్వర్డ్ come out వచ్చేసాడు. from Klaus over at the A site, scoping out everything, seeing that there's nothing really there. That was what GE was doing ages ago, though, with the early round pressure. This time, backing Re. off the TPs. Maybe audible. నైస్ మిడ్ కంట్రోల్ వెళ్ళొచ్చు. ఒకడే Nice ఉన్నాడు. bait and switch opportunity for Varel in the garage. వాళ్ళు at the కావాలని moment కూడా too, దొరుకుతది. right? When you had Zexy very far forward with Cinder as well. But ఇద్దరు కనిపిస్తారు luckily ఇటు for సైడ్ లో GE, ఇప్పుడు. they're gonna drift Oh, in sorry, towards the ఒకడేనా. A site at the moment and spot out 2 players over here. Maybe it was just the no. one. Klaus, though, is gonna diff Autumn in that Yoru battle. But once again, another slight fake. Most of the GE players are all towards middle now. 40 seconds to make some adjustments as it's the garage control yet again for Zexy. Slips back on in. Shuna taking out Patman. Looking a bit better for Varel, but just for the millisecond, right? Nice. Cinder falls. Where do you think తీయాలకండి GE ఏనే వెళ్ళాలి are అంతే. currently ఏది working దొరికేస్తుంది కదా. about? Because look at this. I mean, LB's looking the complete wrong way. Just so versatile. Every single move all across the map. Barrel Yeah, are bro, ఇంకో stunned pick and దొరుకుతుంది ఈడికి. confused, but here comes the Nightfall. Shuna trying to keep them at bay. గెలుస్తున్నారు రా ఇలా. Squad arriving just on ఎవరు time. చిచి. Individual prowess. ఏం లేదులే భయ ఇంకా ఏమంటారు వాడు కొంచెం మోర్ కుక్ అయ్యాడు. Coordination in my mind for Varel for this retake. Absolutely, Komodo. Zexy క్లాస్ కూడా డైరెక్ట్ హెడ్ కొట్టాడు. as well. Paint shell, satchels, everything. డైరెక్ట్ హెడ్ కొట్టాడు క్లాస్. GE though trying Okay, to ride that time away from the spike, more stars and everything tossed over the screens. And here but comes పనిచేయలేదు. Javi. Oh, Silent nice but one, it's not Crystal. needed. Nice one, Crystal. What a spray on that Phantom. Off towards elbow, and the footsteps are already heard. Shuna with a అరే desperate ఆడుతుందిరా. effort, but unfortunately shut down. బాగా at the ఆడుతుంది end. భయ్. It's GE with an 8-4 first half. ఎలా రా ప్లాన్ చేస్తున్నాడు. సైడ్ దొరికేసింది కదా. ఏ సైడ్ దొరికేసింది వాళ్ళకి. పైన వాడికి అవతల వైపర్ కి టైమింగ్ అయ్యింది. అదిగో చూడు పాపం వాడు ఏం చేయలేడు. జస్ట్ ఎగరగానే హెడ్ కొట్టాడు వాడు. మన ఎవరు తప్పేం లేదు. What Crystal was able to do before he joined GE as well. How impactful he was in his ascension runs over in CN before coming over to వాళ్ళ వైపర్ కి ఇంకా ఫుల్ టైమింగ్ అయింది పాపం. వాడు మెయిన్ చూస్తున్నాడు, వీళ్ళు హెవెన్ వాకింగ్ చేస్తారు. అవతల వాళ్ళు హెవెన్ చూసి ఉండాల్సిందే. He's been in my mind released. అక్కడ హెవెన్ ఎవడొకడు ఉండి ఉండాల్సిందే. అనవసరంగా వదిలేశారు హెవెన్ దాని వాళ్ళు. బాయ్ గెలుస్తుంది. జీ స్పోర్ట్స్ గెలుస్తుంది. డిఫెన్స్ ఇంకా కంప్లీట్లీ వీళ్ళదే యాక్చువల్లీ. ఒక సెంటినల్ ఉన్నాడు, ఉడతాన్ ఉన్నాడు. ఉడతాన్ ఏముంది ఫామ్ మంచి ఫామ్లో ఉన్నాడు. దాని తర్వాత మళ్ళీని 2 కంట్రోలర్స్ ఉన్నాయి. ఈజీ హోల్డ్ అవ్వాలి మరి చూడాలి. ఈజీ హోల్డ్ అవ్వాలి. ఏమో నాకు డౌటే. I feel he's got a bit more building blocks around him to be able to maximize his potential as well. I'm just getting really excited about this roster. ఎవరు
ఏం ఫాస్ట్ ఆడుతున్నారు వీళ్ళు రే 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 కొంచెం స్లో ఆడండి రా I'm going recon ramp, guys. Recon ramp right. They're breaking. I hope best prepare for the worst. Easy round. Easy round for G. Purely easy round. Pit control ఇద్దరు వచ్చారు మళ్ళీ. What he needs from the team. Simultaneous kills from Javi and Pat. Arre, With extra information easy ra. in mid from Yudotan. It's looking like a gorgeous pistol. Just served up on a silver platter. Suna trying to pick up what he can, while Klaus tries to poke and prod towards B. He can get in towards the B side at the moment, but in a 2 versus 5, you know the gaps that he's going to be able to play, right? You've got ఇద్దరు ఇక్కడ Autumn ఉన్నారు. looking towards the alleyway, and you've got Heaven కొట్టాలి covered హెవెన్ off by వాడు. Crystal. There's not really a world in అరే which నైస్ Shun రీడ్ రా Valorant వెనకాల నుంచి ఇద్దరు can వస్తున్నారు. pull the rug out from G Easy in read. this scenario. That's why my perspective shifts towards does GE make any mistakes here? The doors are starting to close as well because of this double Wonder. flank coming through the garage. So you'll take the plant here as Shuna and the kill. నైస్ వన్. Okay. అయిపోయింది. అరే గెస్ట్ చేశారు. Just as soon as they drop down, Klaus right on the trigger. But one unbeknownst to him, it's Arre, going to nice one, nice one. Just enough to bait and switch up for Javi. అవును బ్రో చాలా హ్యాండ్స్. Headshot, it's global with both ఓకే pistols బై on this థ్యాంక్స్. map. Well, Oh, no, excuse me. Thanks, Got that bro. wrong. They missed the first pistol, but you're kind of right in The thinking thrifty. because they got the thrifty on the next one and they had a sensational start to the map because of that one. Yes, 2 versus 5 that you've got some damage and a plant in there for Varel. బాయ్ It's not బాడుతుంది too బాడుతుంది shabby. జీ. We could definitely see a lighter upgrade for some of the members on the back of that one, but ultimately Global Esports will be extending the 8-4 half that they come out with that pistol round. Got to be feeling pretty confident from them on their opponent's map pick as well, right? Split picked out for Varel if you did miss it. Take a look at the buy that they come out with those little lighter upgrades I was talking about. The Sheriff for Shuna and Zexy in with the ఓకే ఓకే ఓకే. Shorty. అరే ఏం రా అంత ఫాస్ట్ ఎంట్రీ అయిపోయింది వీళ్ళకి. Over into the side, Yudotan Nice shot. already keeping him in check. నైస్ రే నైస్. Weapon just making light work. Unfortunate for the Flawless. squad, but it's gonna be a అయిపోయింది flawless ఫామ్ లో ఉంది జీ. Yeah, అయిపోయింది ఇంకా cleaned up on 2-0. that one. 10-4. Rubber ducky. 13-4. Love that. Yep. They should have a Komodo dragon one. ఇట్ ఈస్ 13-4. Nah, it's alright, it's alright. Yeah, Important round inga April coming up 1st. for Varel. 2 months ఉంది. Weapons in possession, but what are you going to look to deliver on your now attacking side? Is it going to be trying to maximize the double dive potential? సర్లే Or do you బ్రో. have to play a little bit more slower and disciplined? Because we know Varel, aggressive, they want to take these fights, but when you're this far down, are you getting a little bit more hesitant? Right, that's where those seeds of doubt seep in. The tendrils starting to take over your mind, but now these guys, they had smack talk up over at Ascension. They surely have the confidence to back it up still. Wait, you're talking Right That now. might not be a good call. There he goes. నైస్ వన్. Trade, at least. నైస్ వన్. 1v1 traded. అరే వ్యాండల్ తీసుకోరా ఉప్మా. Up over on top of heaven. ఉప్మా గడిలో ఉన్నాడే వ్యాండల్ తీసుకోకుండా. Flip రీ 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 రీ. Varel going ఆ down, కంట్రోల్ ఎలా into ఇచ్చారా? defender spawn. You've got LP who's On off control yonder, ఇచ్చారు sees వీళ్ళు. his own postcode. They're not looking at what's behind them. There's the spike, but it's Autumn taking the initiative to get the lead. వెనకాల for ఒక్కడన్నా GE in చూడు this round in ఇట్రా. terms of numbers. And mate, బ్రో just మీ ఛానల్ keep మెంబర్షిప్ కాస్ట్ ఎంత? What a check. దీనికి ఉండదు బాయ్. ట్విచ్కి వెళ్ళేవారు గో ట్విచ్ లో ఉంటుంది. ట్విచ్ లో నీ నోట ఏంటి ఒక మెంబర్షిప్ ఉంటుంది తీసుకోపో. 2v1. ట్విచ్ లో లెట్స్ గో. Pressure applied over up from Vince. That was a bit of a mistake from ఎంత బ్రో? Global. I will ప్రస్తుతానికి admit. 89 ఉన్నట్టుంది. A little bit too hungry to close the round there and catch up Varel potentially, but 2 versus 1. Yudotan, an opportunity perhaps onto LP, but by the timing of the toxic screen going down, dispatches of him. He's fully healthy here as well, Quack. So clean. Did Klaus hear him? Yes, he does. Now quickly alert as well. Quick on the hop, but it's not going to be enough. Klaus just snaps out to that midair. Going to be necessary round to come through from Varel. Though with only one Not bad. player surviving, it can look to get a little bit costly. So I think if you're Global Esports, you'll forget a little bit that the round was very possibly won on the back of their initiative from Autumn, as I said, when they all try to flood in and they do ultimately die and lose the round at the end. But some really good damage. And you're still 5 rounds ahead. వస్తుందా? That was a Wasn't very it? lukewarm
nice. Coming out from అవలే ఇంకా ఆఫీస్ ఎప్పుడు We're దాకా not at the Fifth start. moment where we all need Huh? to be standing up yet. Okay. We're all good. అవును స్టార్ట్ అయిపోద్ది కదా Map 1, opening series, triple elimination format. నైట్ వరకు ఉంటుందా to this tournament. And right now, it's one step in front of the అలా other for వచ్చేయచ్చు ఆ Valorant మధ్యలో on their పర్లేదా map. 5 rounds behind. Couple of light shields coming into the mix in this round. పాయింట్ అది కాదులే అంటే షిఫ్ట్ స్టార్ట్ అయ్యాక పర్లేదా అని అంత a little bit noise as well. Let's There see are if no Crystal side can lo- draw the attention away from Mid Patrick control at the undi. moment, where the Prowler is actually going to reveal him. రష్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఫుల్ But it's Nice still one. just gonna be them Ante. waltzing through, unfortunately, into the crosshairs. Yeah, a bit of a loose Heaven bullet control coming out from తీసుకుంటున్నారు Shooter రే towards రే రే Batman. హెవెన్ Sexy కంట్రోల్ has ఇచ్చారు found the gap at the moment. Javi had a little bit of అయిపోయింది the ఇంకా. awareness ఈ రౌండ్ to check కష్టం that one, but poor old Yudotan, head removed. Trade starting to come on through. Zexy onto all ఈ of రౌండ్ it కష్టం now. The side is overwhelmed. Oh, and it just turns back around into screens. Still, though, enough space. And ఓ some ఇంకా options ఇద్దరు for బతుకున్నారు Yeah, they pivot over towards this B side now. Cinder and LP. Eventually, you'll get that refreshable dark cover back for Cinder. They're going to plant towards the నైస్ tower బ్యాక్ and స్టెప్ alley. నైస్ బ్యాక్ స్టెప్ See what the idea is for Crystal and బ్యాక్ స్టెప్ Abby ఒరే here అక్కడి నుంచి for the వెళ్ళకరు retake. I mean, అంతే అంతే Abby's మిడ్ నుంచి loaded వెళ్ళు with a lot of stars available and that cosmic divide too. అన్నాడు ఓపెన్ సౌండ్ విన్నాడు Trying to go over fast. Cinder just trying to eliminate the పైన చూస్తూ ఉంటారు most ఇంకా likely అరే option. పొజిషన్స్ Also, మారిపోయిందిరా otherwise, వీళ్ళవి deep space. వాడు బ్యాక్ స్టెప్ వచ్చి కూడా ఏం చేయలేడు బ్యాక్ స్టెప్ వచ్చి కూడా ఏమవ్వదు ఇంకా Might not exactly expect. Oh! Oh! At the wall. 5 హెచ్పితో ఎలా పడిందిరా Peak. Just down to Bro. LP left. And a very Bro, doable round bro. for global. Cosmic divide out. It's another wild swing. No, no, Crystal don't stick, stuck at don't stick. halfway, but Arre. LP is jumping ha ha around. ha ha Farrell comes in NT, huge. proper Red NT Bull ba. clutch to keep Proper them NT. afloat. That was really nicely done from Javi to be able to find that first kill on really low HP. And Super when round. that divide does come out, చాలా వాడాడు జీ ఎన్టీ జీ that's going to be the be all and Proper end all to NT. get the job done for Global there. But LP ఆడాడు అబ్బా వాడు down ఏంటి to 1 versus ఎగ్జావిక్ 1. Spike half diffused, playing నెక్స్ట్ jump లెవెల్ ఆడాడు ball. అసలు ఆ షార్ట్ చూడు 5 Does హెచ్పితో go ఆడు for a bit of the swing when he sees that Crystal is off the spike. I mean, it was starting to get the ఈడు బాగా కొట్టాడు లాస్ట్ real లోనే tail ends where that defuse is necessary. మన వాళ్ళు గెలుస్తుండొచ్చు Varel, and ఏం although పర్లేదు with only ఎన్టీ one ఎన్టీ player ఎన్టీ ఎన్టీ surviving, దట్ though, వాజ్ they ఎన్టీ do destroy the economy of బ్రో నువ్వు Global. నీ Ouch! That is నీ that's యాంటీ headache. కగా That's what that is. పలుకుతున్నావు Just mentioned economy shattered, but they're still able to come ఆహా, out ఏంటి of నాంటీ rounds లాగా like this. Autumn. Oh no. ఓకే Suna's gonna have to hang back for now. ఏదైనా పర్లేదు You do have some space over towards Huh? the B side at the moment, but the ఇద్దరు ఎలా jump from పడ్డారా front నేను చూడలేదు does బాయ్ get destroyed ఎక్కడున్నారు because బాయ్ it's ఎలా up పడ్డారు ఇద్దరు towards Yudotan, and he's just going to remove the head from the shoulders of LP. They just got the better of you in the last rounds. ఏమరా This is all ఏమైందిరా 5 వీడికి players not really finding damage on the side of Global until that their very ఓ kill. మై గాడ్ Crystal slips in towards the back of the site here as well. Close range. Frenzy, That's where it goes best. they're not checking him. TPs for now. Just అరే be able to take space, but as There, you there. mentioned, unchecked. Nice round. Spike unfortunately dropped. If Cinder gets one అరే kill, he పిచ్చ does ఫామ్ లో have ఉందిరా access జీ to the మాత్రం ultimate, but in a నెక్స్ట్ లెవెల్ ఫామ్ లో ఉంది జీ 4 versus 1, he would have to convert it to a 3 versus 1. and ఈ మ్యాప్ అయితే జీదే పిక్ ఎవరిది బాయ్ మెగాట్రాన్ బాయ్ పిక్ You're ఎవరిది so ఈ close మ్యాప్ to the side పిక్ as well. Might as well just try to ఈ మ్యాప్ పిక్ ఎవరిది shoot yourself out of this జియా one. లేకపోతే No, never mind. వీళ్ళదా He's just going to swing. బిఎల్దా That's all he has to do. ఐ గెస్ That's జీదే what he's అనుకోండి been ఎందుకంటే doing లాస్ట్ టైం all కూడా వాళ్ళ day. స్ట్రాంగ్ స్ప్లిట్ Another సో thrifty మోస్ట్లీ out ఇట్ for షుడ్ బి అ జీ It's పిక్ crazy. Honestly, it's crazy. When you're looking in towards this one, a bit of insight for the folks out there as well. Oh, yes. A lot of people thought that against the fast-paced teams like a Varel, that Emra, Global sound Esports పెట్టుకుంటా, might be పెట్టుకో, running a పెట్టుకుంటా double అంట. Sentinel comp, right? Well, we're seeing on the Huh? desk a little Do bit have that option? earlier that they've got these options. Ah. But Frost has allowed me to say this as well. Okay. రే You're స్కిదూష్ wrong. ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావురా When they think this is going to happen, స్కిదూష్ బాయ్ ఏం మాట్లాడలే వెళ్ళిపోయావు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావు is said to be. And we're seeing it right now. They're not running the double Immortal. Sentinel, of Barrel. course, right? And they're taking a lot of these aggressive fights. Top So left the లో idea picks that ఉంటాయి. people have అవునా? on Global Okay. Esports right now is wrong. Flat out. You heard it here first, folks. Oh my ఉన్నారా ఇక్కడే God. బొక్క ఉన్నావు ఇందాక నుంచి చాట్ చేయట్లే You guys are పెట్టట్లే tight. You call చూస్తూనే it ఉన్నా Hector. అవునా Sometimes. That's Okay, how I know okay. you. I mean, you guys, you watch party a little bit together at times. I see that going on. But this is exactly it, you know. He's Chat been చేస్తా talking ఉండు about బాయ్. how
యాడ్ చేస్తా December. They've had టికెట్ రిస్క్ వర్క్ ఉందా while Farrell has had a whole year, but the work shows. I want to dive a little bit deeper onto that as well, right? Okay. When you have a new roster that's being rebuilt with a new coach and you only have 2 members, అరే భలే ఆడుతుంది రా స్కెదూష్ do have a lot of Full adjusting to do. మ్యాడ్ లెవెల్ Three new ఉన్నారు ones, వీళ్ళు new players coming in as well. చాలా బాగా ఆడుతున్నారు 1 month is really దిస్ not a టైమ్ lot of VCT time పాసిబుల్ whatsoever. Even if ఏమంటారు you're playing VCT 7 days a పాసిబుల్ week, because you've got how many different I maps don't in the think pool, so. which, by the way, ఎందుకంటే GE ఇంకా comes మెయిన్ also మేజర్ with టీమ్స్ తో ఆడలేదు వీళ్ళు I will పాపరెక్స్ add. కానీ You've got a lot to prep, you've got a Genji lot to గాని practice, and you've got a lot to adjust. So or it else just goes to show the sum of the individual parts for GE at the moment is ఏమో really బాయ్ ఐ గెస్ contributing to ఇట్స్ the పాసిబుల్ caliber that they're ఇఫ్ gonna be able to come ఆడితే out. కనుక Straight వేరే up, వాళ్ళ it's టీమ్ big తో కూడా moments, but it's big performances as well. And I రియల్ think ఈస్ it's నాట్ దాట్ బిగ్ certified టీమ్ సో Promoto is దాని ద్వారా మనం indeed ప్రిడిక్ట్ the చేయలేము GE stand. But right now, వేరే GE is gonna have to close out this match. హార్డ్ బట్ The నాట్ long ఇంపాసిబుల్ space యా already అదే taken చెప్తున్నా up అదే by చెప్తున్నా Klaus నాట్ all the way ఇంపాసిబుల్ towards the back. ఫర్ The rest షూర్ of the team just raring to go, but they ఎందుకంటే చాలా బాగుంది ఏం అయితే control కనుక call, నాకు the interceptor. మరి బహుశా వీళ్ళతో I'm a ఆడుతున్నా Valorant అందుకు fan అలా as ఉందో well. I లేకపోతే do ఏంటో predict తెలియదు the కానీ ascension. I'll Fair put enough. that out there. వీళ్ళు If you're పిఆర్ఎక్స్ gonna play ఆపోజిట్ all లోనో cards, లేకపోతే all your వేరే bases. అరే నైస్ రా నైస్ వన్ That రా said, though, that's exactly what Patman is doing as well. Keeping mid in check. The Prowler comes out. What? The entire global Oh! squad is here to play. They are here to అరే 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 slay. అరే ఏం డామినేషన్ రా Only able to get just the one, but GE has reached map point. సెకండ్స్ Yeah, not too much you can do with Seconds లో round లు అయిపోతున్నాయి. Unfortunately for Varel not getting the Seconds లో round లు అయిపోతున్నాయి. either, but you do have some access into this next round with a couple of ultimate abilities. And I definitely feel like you're going to require them here as Varel, because it's 6 map points that global esports do have to play with ఏమేంరా now అది on their opponent's map pick of split. అడ్డుకొట్టాడా అదే మ్యాటర్ అందుకని అంటుకోలే వాడికి Are on the defensive side of this map. That was one of the most defensive sided maps in history. ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు మంచిగా వాళ్ళు Was he just beckoning over? మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు This is huge. What a way to come in with your debut. ఇదేంటి on a kickoff రీటేక్ వదిలేసారా performance. ఓకే కంప్లీట్ రీటేక్ మీద Still no వదిలేసారు Barrel not backing down. As you mentioned, they do need those అరే ultimates అల్టం రా early with అయిపోయింది some బా of them. A showstopper deployed straight onto Unoton. The team is quick to receive. Nice shot. as Autumn chimes in out from stairs. బ్యాక్ సైడ్ బ్యాక్ Nightfall ఒకడు has drift available for GE at the moment when this plant does go down as well, so they can settle a little bit and discuss what they want to do. Just trying to poke a little bit with flashes, trying to see if anyone's inside this orb. And here goes the scouting report. Out and through with the dimensional drift. Nice Javi shot. applying pressure out from the back. అరే Flushed over యాంగిల్ into మిస్ the అయింది open వాడికి for LP, able to hold. uh. With the double, but quickly snuffed out. 1v1. వినబుల్ 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 అరే Barrel spotted, shots whipped, but quickly recovered at the end. Barrel still ఏంటి alive. ఏంటి Another round that's on the Aim knife leaks edge bro though ఇది for Varel. Another round where they phase only matches. have one player surviving. And you ఏ look at కంట్రీ the వాళ్ళు money of ఆడుతున్నారు global, it is ప్రస్తుతం జిఏ అయితే కనుక ఇండియన్ ఆర్గనైజేషన్ అందుకని చెప్పి మనం సపోర్ట్ చేస్తున్నాం ఈ విఎల్ వాళ్ళు ఎక్కడ వాళ్ళో నాకు తెలియదు బట్ ఇది టోటల్ గా పెసిఫిక్ రీజియన్ లో అంతే రీజియన్ వైజ్ ఉంటాయి నాట్ కంట్రీ వైజ్ ఆర్ big be-all and end-all ultimates to throw in the mix. They just used 3 of them in that round, and maybe even 4 of them, right? With the from the shadows that came out too. So That's right. that was a lot used. అరే 70 వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళని చెప్పండి రా ఎవడన్నా వాడికి It's all down to the minimum, but they're What? still fighting, trying to earn it all in this ఫార్వర్డ్ spot. ఎందుకు వెళ్ళాడు Unotan ఆటమ్ denying them their moment. పెసిఫిక్ మీన్స్ ఆల్ ఏషియన్ కంట్రీస్ He యప్ యప్ spots యప్ another head. ఓ ఏస్ కమ్ ఆన్ ఏస్ 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 అన్న రైట్ లో ఏస్ Unotan is locked on for the ace at the ఓడి end. అమ్మా Almost closed out the first map. ఇస్తారు బాయ్ Is indeed the homing missile ఇప్పుడు that his name స్టేజ్ మ్యాచెస్ says. గెలిస్తే కనుక Bring ప్రైజ్ that మనీ back ఉంటుంది home VCTకి for వెళ్ళినప్పుడు global esports. అండ్ VCT గెలిస్తే కనుక ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ $2 billion ఎంత ఉంటుంది Pacific 2 billion? the new kids on the block in Varel. 2 million And 2 they're billion gonna ಇಲ್ಲ give them a taste of some $2 billion yucky ఉంది medicine, because that is not how you wanted your బిలియన్ own కాదు pick మిలియన్ to ಇಲ್ಲ go సారీ if సారీ you మై బ్యాడ్ were Varel. 2 million Guys just walked ఒరే up ఏం the కొట్టాడు రా good, y'all. ఓ మై గాడ్ బ్రో What a way to close out the map. బిలియన్ అంత సీన్ లేదా బై మిలియన్ సారీ సారీ Decision-making that comes out Billion from is them too as much. well, right? And అంత అంత echo సీన్ what లేదు Big Time was kind of saying, I think a lot of people This tournament for master qualifications. Yep. misinterpreting what this GE look was going to be. He was expecting that GE are the heavy మధ్యలో favorites masters to కూడా go ఉంటది into Varel for a bit of that underdog story,
and a lot of people were, you know, kind of maybe recency Master bias, skills seeing వాళ్ళు that direct VCT Valorant upper did bracket so కదా. well in Ascension. They went flawless. They're super aggressive. They're super sharp. They're going to just hit you in the face and look to really బాగా square ఆడతావుగా. up. నేను Sometimes బాగా you also, ఆడతాను. you know, see the other team be able to do that as well. We had such great decision మరి making నువ్వు from వెళ్ళిపోయి GD in బాగా this one. ఆహా Not scared to అలాగే take అన్న అలాగే fights and నా they're gonna నా try. ర్యాంక్కి They're అక్కడ gonna try as బయటికి well. దొబ్బేయమంటారు ఒకటే విషయం. Really exciting stuff to come out from them in map number 1, but it's నా ర్యాంక్ అటు నుంచి అంటే బయటికి దొబ్బేయమంటారు నా ర్యాంక్ చూసి. around the corner. We're going to see Minimum some Radiant different roles ఉండాలి. for these teams. We might even see some different roles come out for them as well. రేడియంట్ ఏం భయ్ నవ్వుతావు? నవ్వకండి, ఇట్స్ సీరియస్ మ్యాటర్. నేను వెళ్తానేమో. బ్రో అమ్మా ఏం ఆడుతుంది రాజీ నెక్స్ట్ లెవెల్గా. నెక్స్ట్ మ్యాప్ ఏంటి? స్ప్లిట్ అయిపోయింది. డిసైడింగ్ మ్యాచ్ హెవెన్, సారీ డిసైడర్ మ్యాప్ హెవెన్. ఇప్పుడు ఏంటి ఇంకోటి ఏంటి? వన్ డే, మేబీ వన్ డే. ఇప్పుడు ఏం మ్యాప్ అబ్బాయి? ఏం మ్యాప్ ఇప్పుడు? ఈ మ్యాచ్ ఏమైపోతే ఉడతానే ఉంటాడు అనుకుంటా. మోస్ట్లీ ఉడతానే ఉంటాడు. ఏం పర్సెంట్ వేసుకున్నారా? ఎబిస్, ఓకే. ఎబిస్లో వీళ్ళు వీక్ అబ్బా, జీఈ వాళ్ళు కొంచెం వీక్, మరీ టూ మచ్ వీక్ కాదు కానీ దే క్యాన్ ట్రై. లాస్ట్ టైం అయితే కనుక బాగానే ఆడారు, ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ వరకు వెళ్ళి ఓడిపోయారు. ఈసారి మేబీ గెలవచ్చు బాయ్. ఇట్ కెన్ గో టు 2-0. ఇట్ కెన్ గో 2-0. సౌండ్ పెట్టుకోరా, ఒత్తుగా ఏమి వింటావు? పెట్టుకో సౌండ్, పెట్టుకో. వచ్చాడు హ్యారీ పాటర్, వచ్చాడు, మళ్ళీ వచ్చాడు. అక్కేంటి ఈసారి ఇవాళ పద్ధతికరమైన బట్టలు వేసుకుంది, బాగా చాలా పద్ధతికరమైన బట్టలు వేసుకుంది. నిన్న వచ్చిన అక్కే కదా. హౌ ఆఫెన్ జరుగుతాయి బై లీగ్స్? హౌ ఆఫెన్ అంటే కనుక సంవత్సరానికి ఒకసారి. స్టార్టింగ్ జాన్లో స్టార్ట్ అయ్యిద్ది, నీకు ఆగస్టు వరకు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఆగస్టు సెప్టెంబర్ వరకు. న్యూ టీమ్ కదా, ఏమో చెప్పలేం. ఫామ్లో ఉన్నారు బాయ్, అదే చెప్తున్నా. సింక్ ఈజ్ గుడ్, సింక్ బాగుంది. ఓ మై గాడ్, అవతల చప్పట్లు కొడుతున్నారు, డ్యామ్. అదే చెప్తున్నా. ఇప్పుడు జనరల్గా కొత్త టీం అయినా కూడా వాళ్ళ సింక్లో ఉన్నారా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళు మంచి సింక్లో ఉన్నారు, స్ట్రాట్స్ బాగున్నాయి, ఏమంటారు ఫేక్స్ బాగా చేస్తున్నారు. అటాకింగ్ మొత్తం ఆల్మోస్ట్ 4 to 5 రౌండ్స్ వాళ్ళు అలాగే తెచ్చుకున్నారు. ఫస్ట్ బి వెళ్ళారు, బిలోనేమో యోరుగడ్ చాలాసేపు ఫేక్ చేశాడు. ఐదర్ ఒక పిక్ తెచ్చాడు, లేకపోతే కనుక అవుట్ అయిపోయాడు. వీళ్ళు ఆ పాటికే రొటేషన్ స్టార్ట్ అయిపోయి ఉంటే కనుక ఏ నుంచి ఒక్కడే ఏలో ఉండే అప్పటికి. సో వీళ్ళు ఏ కంట్రోల్ తీసుకున్నారు, ప్రతిసారి అలాగే జరిగింది. సో యా, బాగా తీసుకున్నారు కంట్రోల్, చాలా బాగా తీసుకున్నారు. అరే కానీ ఈ రౌండ్ రా చెప్పాలంటే, ఈ రౌండ్ తప్ప మిగతావన్నీ ఎంటీలే. ఈ రౌండ్ ఒక్కటే త్రో అయినట్టు అనిపించింది ఆల్మోస్ట్. ఆ వైపర్ గడ్ 4 పిక్కులు తీయడం అనేది, ఎందుకంటే సైట్లో ఆబ్వియస్లీ ఒకడు ఉంటాడని ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకుని వెళ్ళాలి వాళ్ళు. అటువంటిది ఆడి చేతుల్లో 4 సావడం అనేది కొంచెం ఇది. హ్యారీ పాటర్ ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు చూడు. And global esports, we had a lot of questions about the roles, the agents that each of these players would be playing, and we got some things answered today with Javi on Astra. Yeah, got to give Javi his flowers. I mean, he had a great performance. He's IGLing. He looked very sharp on the Astra as well. He didn't look like the role swap was bothering him too much. Udatan was also a standout, but seeing Udatan play an aim-based sentinel is well within his skill set and well within his experience. So
that's expected for me. But to see Harvey pick up the Astra and have a fantastic performance in the opening game is very promising for Global. It's going to give them so much of a ceiling in terms of firepower because, you know, some of the players didn't even necessarily have to play fantastically for Global Esports to get them across the line in that game. They've got so like and many subscribe, heavy guys. 7 hitters. people are watching the Exactly. stream. In fact, Like and subscribe. one of those players, this is the first time we've had an Australian on a team in a long time. Yes. The first time we had the appearance, we touched upon this, was on your team. Yeah, also on Global Esports. Global Esports is giving Australia a chance here. Yeah. It was Ronsky. Ronsky, a lot of potential, but Ronsky has Hey, never Uka won bhai, a Uka. match No. in Tu, 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 VCT. tu, Anton, no. He's won a maps. Yeah, He's we won would maps. maps. Yeah. Maps, We but would not a maps. match. And look, But Autumn. Autumn is Autumn. I don't Subscribe know. కొట్టండి అమ్మా, ఎవరైనా కొత్తగా వస్తే Australia. కనుక. Okay, I won't get too excited. Subscribe the about it. channel. Let's go, boy. Singular, only one Australian player. Let's get some more in here, but also maybe a little bit of a decor change. We won't get too carried away just yet, but let me just make a few changes around here. Slowly we'll transition if things get better. He's not even committing. Wait, are you? I want to know how confident he is about the Australian firepower. Okay, this is looking aggressive. Oh, it's a kangaroo and a koala. It's Ronsky and Autumn. You feeling good? You must be feeling good now. We got more Australian representation up here on the desk. Just what we Let's needed. just calm down, all right? You've not won yet. Tactical just Australia in it, is synonymous with disappointment in TAC FPS. Winning a map is not enough. Let's not get carried away just yet. ఒక్క నిమిషం guys, ఒక్క There's నిమిషం. something, Calm down. there's something I think to we it. can do it. There's Let's something calm to down. it. I think there's something to the marsupials we have here. They can help carry GE to victory in their Yeah. little pouches, That's even what if I do he with wasn't big time. the top You know, record. when he's feeling, when it's a little bit cold, he I'd go in Put the him, pouch. Yeah. tuck him in. pops in the pouch. Just, I carry him around in, you know, in Seoul like I carry him on the analyst He desk. opens Yep. his beard and like Morgan Yeah. climbs in. Anyway, I'm very happy for Australia to have a representative here. I don't know if you know what, if Global Esports wins today, if Australia wins today, I think we'll definitely have to celebrate it here. But we do have another map around the corner. It's We do. Abyss. Now, we've seen some of these players play Abyss on Global Esports, including the coach, but when you have this completely new roster, I don't know how each of these teams are going to approach it. And Yeah. right now, Varel need to pull themselves together. అసలు లేకపోతే నేను I think వచ్చాడు. Barrel, it's going to be an interesting one to see them approach because, like I నేను discussed, going పెట్టమన్నా into వాడిని Ascension, Valorant. Abyss wasn't a map Download that they పెడతా played అన్నాడు too much. నిన్న. They adopted వాళ్ళ that wife DRS పిచ్చస్లో style, which ఉంటది. actually fit their team at the time because playing double సరే. duelist as well within Varel's wheelhouse. భయ్ And then ఏంది look, భయ్ ఆ we సింబల్ saw ఏంది it భయ్ at ఏం చే Ascension. At that level of competition, అదేం they're సింబల్ రా beating, అయ్యా. you know, E-King and some of these other teams 13-8, 13-9. So it doesn't blow you away. They haven't played that many officials on the map. So I'm a little bit concerned for Varel because them flipping the pool did not work well for them. And now we're going into another map that is not, you know, a stock standard staple for them so far. It Yeah. hasn't been played too much. It's not one of the maps that they played in the off season when they're beating some of the other Pacific Harry Potter teams. expression So ఇస్తున్నాడు రా I'm a ఏదో. little bit nervous for Varel. This might be the debut that doesn't go well for them. Yeah, and on the flip side, this is Global's map pick now. ఏది? They felt good about సరి splitting, పైన feeling సరే even పైన better ఒక about Abyss, సింబల్ ఏదో so పెట్టావు a lot కదా of ఏంది అది? I am What really do curious that about mean? Global and if Frost's approach is going to be Okay, the same start as Talent, where అయిపోతుందా? they kept rotating the Okay, what are the different picks? roles. And I think Go. things are definitely different this time around too for Abyss. So for Varel, I mean, they Omen have actually Astrana. changed things up a little bit. They're going to Oh, keep Cinder on that controller role. I'm a little bit worried about Same his Autumn, individual okay, performance same coming off that Crystal. last pack. LP Same, on the almost half-up. everyone same. Torpedo comes out Everyone for roles are Just same. to change up their వాళ్ళ performance. roles ఏవైతే ఉన్నాయో అదంతా సేమే. Previously, they've come in with something a little bit different coming into Pacific here, but their last change Roles are same, but like Yeah, GE playing something Omen very Astrana. similar to what we Really? saw last map, just updated for Abyss. Autumn staying on that Yoru. I think he wants to improve his performance, but we saw how great he was with those Hey, scoped Baragan. weapons. Udatan on that veto once again. This could become a real staple for this Global Esports team. How confident Huh? are you feeling about your Varel prediction? Fast Not guess, confident no. at all. Confident at No. all. I'm It's very imploded. concerned. Can I swap? Sure. Come join Global Thanks. Esports with me here. All right, so we're going to send it back to our casters to see what's going to happen on Abyss. Quack and Komodo, it's all yours. Thank you very much, Victoria. Chala? Those guys, they're not confident about their Varel picks. How confident are you about your pick, Komodo? I'm pretty confident, not gonna lie. I did explain yeah. earlier that there will be no Australian bias, and I want to treat all teams, Yes. you know, respectfully. Keep things professional Astro best best. I know, but Astro and Omen both are like proper smokes.
specifically Astra and for, like, Omen are Vito's proper time as smokes. So playing proper the smokes, Vito with the rest of the roster, I don't know. was Proper liking the smokes defensive అనేవి rotations, అంతలా and I యూజ్ was అవుతాయా liking that he అవ్వవా wasn't మరి I super don't know. aggressive with the చూడాలి అది. cross cuts, which is the teleport for those out there, where a lot of teams running Vito are aggressive. So I like that little style. Let's see, let's see, let's see. So I now kind of wonder if Varel are going to be a little bit like that with Cloud. This is also ఏమంటారు, this is actually both attacking and defensive రెండు ఉంటాయి, not like only defensive or something. So Just trying to get a lot more around middle. కానీ 1v1 లో Omen best comp This aggression. to Astra అంటావా? The interceptor, what? But hang on, Zexy got 2 back, so that opens things up. వాడు ఎలాగా రెండు కొట్టాడు? Trying to push on through now. It's just Crystal up. Nice one, that is nice one bro. That's where he's pretty Nice one, exposed. winnable. A little star play Actually set, winnable. for cover. అన్న కొంచెం పక్కకి పక్కకి రా రే. Are pretty low, but they've managed to stay alive. అవ్వలేదు. Yeah, 10 HP for Cinder, 49 Shit. for Zexy. And you got Klaus who's fully healthy. But ఎవరో గడికి రెండు పిక్సెల్ దొరికే బ్యాక్ కి. అరే అరే టైమింగ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ టైమింగ్. లెట్స్ గో టైమింగ్. అరే ఎంతసేపు రా తిరుగుతో పీకే రా తొందరగా అంతే అంతే. నైస్ వన్ 1 HP. నైస్ వన్. అదే కదా బాయ్ అంతసేపు అటు ఇటు ఊగుతున్నాడు, పోవచ్చు కదా జంపాగాడు. But I kind of feel a little bit bad for Varel at that point. For Klaus specifically, he did the right thing. He's gone to check the flank and he's seen that nothing was Guys, there. 7 people are watching the stream. Subscribe. Subscribe కొట్టడం ఫ్రీ, సో సబ్స్క్రైబ్ కొట్టండి అమ్మా. The round starts off with an opener. అరే కానీ ఇది నెక్స్ట్ లెవెల్ కొట్టాడు రా, ఆడు నెక్స్ట్ లెవెల్ కొట్టాడు. అమ్మా ఏమిరా, ఒకటి నువ్వు కొడితే ఒకటి నేను కొడతా అన్నట్టున్నారు వీళ్ళు. బట్ మనం ఒకటైతే చూడగలుగుతున్నాం ఏంటి, బ్యాండెడ్ రీకాయిల్ ఎక్కువ. సో లైక్ ఐదర్ హెడ్ కొట్టాలి డైరెక్ట్, దాని తర్వాత ఈడు కూడా చాలా సేపు బాడీ షాట్లు కొట్టాడు. అరే ఫామ్ లో ఉన్నారా వీళ్ళు. కెన్ గెట్ 1 పిక్. వెళ్ళట్లేదు, ఓకే రిస్క్ చేయట్లేదు. వెరీ గుడ్, ఓకే వెరీ గుడ్. Something I also want to highlight as well in this current moment where we've got a harbor here. Oh yes. With all the changes that have come through, right? A lot of people liking the old ultimate. A lot of people missing the cascade as well, that was really used for a lot of the scaling. Okay, ఇద్దరు ఉన్నారు. అరే నైస్ రా, పొజిషన్స్ వదలట్లేదు. నైస్ వన్. Loud game where they ran it the other day. And I was Nice really one, they can get feeling picks. like there was a lot of just missed opportunities. Astra can get 2 picks in line of fire. High tide that comes out and you really felt like the cascade was missing. 2 picks easy దొరుకుతాయి. బట్ స్పెక్టర్ కాబట్టి విఫ్ అయితే అరే నోరా పోయిందిరా. ఏంటి బాయ్. నైస్ వన్ దట్ ఈస్. You can use it aggressively to try to scale. Arre. I feel like the cascade was all so much stronger. Unlucky for having అరే గుద్ద మీద తగిలింది ఇడికి. బి హిట్ అవుతుంది. ఓ For now though, very green for Patman. బ్రో అసలు ఎలా చూస్తున్నారు, ఎలా కొడుతున్నారు వీళ్ళు, ఏమైందిరా. మేబీ ఐ డోంట్ నో. అరే బాగా కొట్టాడు. నైస్ వన్. అరే నైస్ రౌండ్ రా, అసలు ఎలా తీస్తున్నారు రా వీళ్ళు. Pinned down for now. 5 seconds to go. Damn bro, nice round. You can do there. Well, if he was going to be in throw by VL. Throwing కాదు బై, బికాస్ వాడు బాగా కొట్టాడు. నువ్వు చూస్తే గనక ఓమెన్ గడు ఒక షాట్ తీసుకుని మళ్ళీ క్రౌచ్ చేశాడు వాడు. చూడు ఇక్కడ చూపిస్తా చూడు, ఒక పిక్ వచ్చింది. అదిగో కొట్టేసి కింద క్రౌచ్ చేసాడు, వాడు హెడ్ కనిపించదు వాళ్ళకి. ఇంకా అయినా కూడా వాళ్ళు డ్యామేజ్ ఇచ్చారు నువ్వు చూస్తే గనక. అది ఇంకా థ్రోయింగ్ కాదు, వాళ్ళు ఏం చేయలేరు పాపం. ఇంకా వాళ్ళు బాగానే ఆడుతున్నారు, వాళ్ళు అంతేం త్రో చేయట్లేదు. నిన్న చేసింది అబ్బా త్రో. ఏంటి అది టీమ్ సీక్రెట్ కదా. అరే నోరా. ఎలా రా. ఓకే బాయ్, ఇదైతే లైట్ గా త్రో. ఇది దిస్ ఇస్ లైట్ గా త్రో. ఓకే నైస్ వన్. As LP does get in towards the site, you can look to see Varel get a plan. ఈ రౌండ్ గెలిస్తే గనుక మ్యాచ్ జీదే పక్క. ఈ రౌండ్ గెలిస్తే జీ మ్యాచ్.
were there, but right now Barrel's managed to అండ్ break అయిపోయింది. through. And their dart యూటిల్స్ is ఏం coming లేవు, out to these ఫ్లాష్ angles. ఉంటుంది One అంతే. out from main, the rest on the site. ఓకే లెఫ్ట్ సైడ్ క్లియర్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు. నైస్ వన్. Utility from Global though, starting things off with the drop. వాళ్ళకి పొజిషన్స్ రాలేదు Shots ఎవరు as విని. well, but LP continuing to keep them in check. Oh, nice especially damage. with that Cove Oh! pen. Just can't safely peek through that. But here come the stars. Javi with the swing. అరే అయిపోయిందిరా, again. జీజీ రా. Do they expect It's to pass easy. over the tower though? They're not really looking for Arre, it. arre, They're arre, really arre, arre. smoked off. And there he goes. A couple more shots. Does he have enough time to play for the spike? Crystal just sticking it all the way through. GG, bro. No! A valiant GGVL. attempt, but Global once again thieves in the night. Yeah, it's a bit ridiculous to come out with that round there from Global, right? When ఓ you've got గాడు opening సింగర్ frag పట్టుకుని goes their పరిగెడతానే way, ఉన్నాడు అలాగా. Bulldog on towards the ఒకటే operator. పరుగు. You bring that in towards a retake as well in a 4 versus 4 situation. బట్ where you బ్రో didn't బ్రో really have the ఈ opportunity అమ్మా for a bit of a flood play ఏమన్నానా? before the retake comes in, but they go together as a team, right? Everybody out of security, you're hitting the angles that you need to. Nice shot Very that was. patient at the end there with what lines you're looking to hold, and even at the end you remove the final weapon from Klaus, looking very handsome from Global Esports there. అయిపోయింది ఒక Just when you పిక్. thought you were starting to see ఒక shades పిక్. of how this harbor might అరే play వెళ్ళిపోయారు, out వెనక్కి well. వెళ్ళిపోయారు. లేదు Global again. ఇక్కడ పిక్ దొరుకుతుంది వీడికి. అరే నోరా, Honestly, చూడరా చూడరా చూడరా. ఆ నైస్ వన్, నైస్ ట్రేస్, నైస్ బుల్లెట్ ట్రేస్. I was a lot more impressed Nice by shot. with the composition when they Bah. had the waylay Yoru over at Ascension. Yeah. Interesting decisions to come out with Arre, this domination ra. change up of agents for Valorant. కంప్లీట్ డామినేషన్. We never really know the story behind why, right? Yeah, true. But fair. from an outside kind of armchair view, we've got to give it the map, right? We've got to see what adaptations they come out with, what they try to maximize with this different look. It's true. Yeah, I just can't forget that game-winning moment, the game-winning clutch that they had against Boom back at Ascension. This వాళ్ళు చాలా బాగా is చేస్తున్నారు అబ్బా. quite far cry away from that. Yeah. ఏమది? ఆహా బట్ల. It's also like- సరే Trying to stay ahead at a curve. You can look at this composition for Varel and you లేకపోతే can be కానీ like, మళ్ళీ alright, స్పిన్ what వేసి GG's రిన్స్ do, స్పిన్ they పెట్టు. had the waylay instead of the harbor. I think that's అది the big రిన్స్ change, ఏం right? Because చేస్తుందంటే they're back towards this ఫస్ట్ kind of వాటర్ బయట Yoru, పంపించి తిప్పేసి మళ్ళీ వాటర్ పట్టి Yoru మళ్ళీ waylay for the తిప్పుతుంది అది harbor. బయటికి. You got Loud as well that ఆ played the chamber on అందుకే second మనకి video, మొన్న and it నువ్వు allowed, ఒకసారి అయిపోయింది Lucho, దాపేసావు కదా, right, ఇంకా to అయితా get a ఉన్నింది bit కదా more అయినా aggressive కూడా. on that chamber. అదే జరుగుతుంది అది. Come out with some just అయినా serious వాటర్ ఏంట్రా points. బాబు అంత So, స్లోగా I వస్తుందా? wonder if we will see some ఏం changes హల్వాగాల్లో from వెళ్ళా. Varel. Right అన్ని now, బొక్కలే though, in the ఇక్కడ. server, they have to change things in a ఆ, bit. ఆ, ఆ, ఆ. అరే Immediately. విఫ్రా Because క్లాస్ 4-0 విఫ్ start. చేసాడు ఫస్ట్ హెడ్ That's షాట్ just కొట్టి. how the cookie crumbles. ఫస్ట్ Last player alive as well, running ఫస్ట్ out హెడ్ of షాట్ కొట్టి time. విఫ్ చేసాడు అన్న. As you mentioned, just an eco. అయిపోయిందిలే, so ఇక్కడ ఉన్నాడు పెద్ద మనిషి. అయిపోయింది not ఇంకా. gonna hang too much Huh? weight onto this, but look at Suna. This is what these guys are made of. Imagine. Eh, Oh, I'm imagining. eh. 2 on the swing though from Global, surely not. అరే But it's Suna. ఓడిపోయి ఛాన్స్ లేదులే. నో నో ఛాన్స్. Guys who కష్టం never ఓడిపోవడం. back down, not at all throughout Ascension. అరే 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 టైమింగ్. Trying to put their best foot Timing forward ra. all throughout. Very young players అయిపోయిందిలే. trying to keep himself hidden away, but it's Autumn with Hey, an Ben. operator. Just very patient, very passive from Global Esports, leaving no stone unturned, knowing that that is One the bit round they got should not be dropping. Don't give him an opportunity and scale up together for the retake. Really nicely done. 4-0 start for GE in a sort of similar situation we saw on the last map, right? First round over to Varel, 4 in a row from Global. There was Oh. a timeout deployed. అరే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆడుతున్నాడు రా. Are we going to get a timeout Exovic. for the next rifle round of Varel, ఎగ్జావిక్ or 2 are they కూడా gonna ఆడుతున్నాడు. use a ఎగ్జావిక్ little చాలా layout? బాగా ఆడుతున్నాడు. Have they ప్యాట్మెన్ figured things out and they're ఇంకా gonna ఇంకా have ఏమంటారు in ఉడుతాన్ these గురించి 4 అయితే rounds చెప్పక్కర్లే. what they need to Autumn do is on also good. Striker's side. అందరూ 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 బాగా Barrel of ఆడుతున్నారులే. GE. క్రిస్టల్ Really బాగా changing ఆడుతున్నాడు, things up ఆటం again. బాగా A ఆడుతున్నాడు. 4-1 stacking. నెక్స్ట్ లెవెల్ Playing ఇంకా. strong side Yoru on defense to then rotate out if your opponents aren't here. It is the way to go. It's the players that they have as well that can afford them these styles. బ్యాట్మెన్ కాన్ఫిడెన్స్ తో ఆడితే మనది మ్యాచ్. అదే అదే జరుగుతుంది యాక్చువల్లీ. It's cheeky getting in యాక్చువల్లీ towards అదే the జరుగుతుంది. still. Kind of be the question of when he's going to pop out the door, really, as Zexy starts to drift in towards the site, scope out the situation, and a hunter Bro. behind it to try and Bro, distract you your must be opponents. kidding. LP does get taken ఒక్క down by ఒక్క Crystal. ట్యాగ్ రా, ఒకే ఒక్క ట్యాగా అంతేనా? In check, but at the same time, the Bruh. gates have been opened నైస్ up. వన్, నైస్ వన్, నైస్ Allows వన్, all the way నైస్ through. వన్, యాక్చువల్లీ Has నైస్ that వన్. veto alongside Zexy, holding down the crossfire towards the back. దే కెన్ విన్, దే కెన్ విన్. Cosmic Divide here who wanted to is Javi. విఎల్ గెలవచ్చు ఈ రౌండ్. బట్ యా వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, మన వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. Oh. నో నో నో, నైస్ షాట్, నైస్ షాట్, నైస్ ఫ్రికింగ్ షాట్.
The Nice aimers one. trying to do their Oh! best, but Autumn comes back in full. Autumn, Immediate drift as well. This is gonna be a go time for ఎందుకురా Global. They have a వింటర్లో lot of ఆడుతాను time to ఆటం figure everything out here. Shuna spotted, ఆటం బాయ్ evolution వింటర్లో comes ఆడతాం for ఏంటి ఆటం Unitime బాయ్ here. Both players noted. Yeah, surely that gives you extra confidence to just stay on the spike if you need extra fire Bro. power as well. And out Bro. the gate crash Bro. is just gonna be through and through. Bro. Uniton picking up the pieces for Global. Ridiculous scenes in G that. I'm is talking about a fucking scenario unstoppable. where before you GE even is contemplate fucking maybe needing to unstoppable. drop some ultimates into that round as Global, you want to equalize onto G the 3v3. is just You look at the unstoppable. turnaround into a 4 versus 2 where you think, yes, Bro, Barrel, they did what they needed. ఈ they రౌండ్ scaled ఎలా up తీసారా in towards the A it's side. it's They used their 2v5 ultimates, they sorry got 2v4 Crystal literally looking into a wall with the rest and of the వాళ్ళ team మనోళ్ళ spotted దగ్గర that. పొజిషన్స్ Okay, ఉన్నాయి catch అన్నీ that a little bit later, my friend. But that 2 versus 4, man, for that retake. Absolutely superb to come through from Global. And now Vamos! there's that timeout from Vamos. Barrel that, honestly, I was gonna గాడ్ say లెవెల్ it ఆడుతుంది didn't అబ్బా come జీ నేను నెవర్ బిఫోర్ జీ ఇదైతే మాత్రం లాస్ట్ టైం కూడా కొంచెం ఆశ్చర్యపోయా నేను లైక్ లాస్ట్ టైం ఫస్ట్ స్ప్లిట్ లో చాలా బాగా ఆడింది సెకండ్ మ్యాచ్ కి వచ్చేసరికి హగ్గడం అంటే క్లోజ్ వెళ్తా 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 హగ్గేసింది ఇంకా బట్ అమ్మా లిటరలీ అన్స్టాపబుల్ రా ఈసారి నెక్స్ట్ లెవెల్ కోఆర్డినేషన్ ఎవడి కాడు ఎమ్మ మ్యాడ్ ఎయిమ్ ఒక్కొక్కటి దీన్ని క్రేజీ And this is the revelation that Frost is speaking about as well when he wasn't sure. వీళ్ళు కనుక ఇప్పుడు విఎల్ మీద గెలుస్తారు పక్కా గెలిచేస్తారు ఈ మ్యాచ్ అది పక్కన పెట్టు స్కిల్ ఇష్యూ ఏం స్కిల్ ఇష్యూ ఎవరి స్కిల్ ఇష్యూ ఇప్పుడు ఈ వీళ్ళ మీద అయితే గెలిచేస్తారు బాయ్ వీళ్ళు సపోజ్ జెన్జీ మీద ఓకే ఆర్ G2 మంత్ కాదు కదా సారీ G2 మంత్ రీజన్ కాదు జెన్జీ మీద ఆర్ ఎల్స్ పిఆర్ఎక్స్ మీద ఓకే ఇలాంటి పెద్ద పెద్దవి డిఆర్ఎక్స్ మీద ఇట్ల మీద కనుక గెలిచింది అనుకో డిఆర్ఎక్స్ జెన్జీ అవన్నిటి మీద గెలిస్తే గనక పక్కా విసిటీకి క్వాలిఫై ఈసారి ఒక్కసారి ఆలోచించండి అబ్బా ఈ విసిటీలో ఇండియన్ ఆర్గనైజేషన్ నెక్స్ట్ లెవెల్ That would have been cool if it actually worked. నాకు డబుల్ డౌటా is. బాయ్ అలాగా లెట్స్ బి పాజిటివ్ చూద్దాం లెట్స్ ఐ ఫీల్ అలాంటి పెద్ద పెద్ద టీమ్స్ లోని ఒక్క మ్యాచ్ కొట్టినా కూడా దే ఆర్ జస్ట్ గుడ్ ఇనఫ్ అని అర్థం ఓ నో నైస్ డాచ్ అడ్మన్ ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ తో ఆడుతున్నాడు నెక్స్ట్ లెవెల్ కాన్ఫిడెన్స్ తో ఆడుతున్నాడు సరీలే The ultimate for LP as well that you could reckon in towards the A site. Big wide wall, but do you want to do that? Awesome. Nice shot. His head removed as Klaus looks to try and scale up a little bit too eager by himself. Yeah, can't quite do that here on the tier 1 stage, buddy. Remember though, పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళాడు పాపం he's not going towards the side itself. He's going to slot himself in towards the spawn side. నైస్ స్మోక్ అన్నా How does he get away with that? My God. Just as you mentioned it. నేను చూస్తుంది అంత నిజమేనా Finds his way around Oh the my angles, oh my spots yet another. But a lot of the backs have come to రే the దిస్ ఇస్ ప్యూర్లీ ఓకే ప్యూర్లీ మిడ్ లో ఉన్నాడు మిస్టేక్ ప్యూర్లీ ఈ రౌండ్ ఓడిపోవడానికి మిడ్ ఎవడైతే హోల్డ్ చేస్తున్నాడు వాడి మిస్టేక్ continues to mop up more. గొడవ అవ్వాల్సిందే టీమ్ లో ఇప్పుడు మిడ్ ఎవడరా చూస్తున్నాడు లబ్బే అని చెప్పి అరవాల్సిందే మనోడు ఎవడు ఎగ్జావిక్ ఎవడరా మిడ్ చూస్తుంది లబ్బే అని అరవాలి అరే ఎంత కష్టపడ్డాడు రావాడు ముగ్గురిని తీసాడు రావాడు అమ్మ ముగ్గురిని అంత కష్టపడ్డాడు వాడు మిడ్ వదిలి దొబ్బారు ఎల్లో దాని వల్ల గెలిచారు రా ఆ మిడ్ అనేది వదిలేయడం వల్లే గెలిచారు ఏమిరా ఈడి ధైర్యం ఏంది ఈడి ధైర్యం ఏంది ఎగ్జావిక్ ట్రైడ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇందాక మాత్రం నెక్స్ట్ లెవెల్ ట్రై Maybe they do have some safe space over the side, bring the spike over. It's just a flood before the plant goes down. This is going to get scrappy. they got it రా దబ్బెట్టుకున్నారు అనవసరంగా లైన్ ఆఫ్ ఫైర్ లో పోయి దబ్బెట్టుకున్నారు బ్యాడ్ యాక్చువల్లీ టూ బ్యాడ్ ఐ మీన్ వెరీ బ్యాడ్ నైస్ వన్ ఎగ్జావిక్ Shots found.
Spikes planted as ఏంటి well. LP doing his best to hold. నైస్ అది Sends ఓ out the ultimates, but Javi continues to slay. Cinder answers back, and suddenly Yudotan in a 1v2. ఏం ఆడుతున్నాడు రా వాడు Cosmic Divide does conceal. ఏం తీసుకున్నాడు వాడు But unfortunately not enough, as Cinder has made his way around the back as well, trying to find the elevated position, working around the team Entira. as a duo. Vero will descend Enti bro. upon this global squad. బ్రో It's another round where Javi has really tried to do his damnedest again, right? Davik. Another 3k. But Goat. Varel stabilized a bit and having the right Literal angles goat, around that Astra. B site, some right openers as well. లిటరల్ గోట్ ఆస్ట్రా Sexy and Shuna. Very stable hands, it feels like, if you can start to get Crazy them aimer going రా through the server. క్రేజీ అసలు ఆ aimer And there వాడు was two. Holding on to a couple of these ultimates as well for Varel, so we start to put Crazy that aimer into అసలు the controller other మీద అది half. కూడానే. We start to really start to figure Next out level. things. And we also see not too heavy of an investment over on global side. Javi with the Vandal. బ్రో Sheriff's బ్రో for the బ్రో rest. దే ఫక్డ్ అప్ దే ఫక్డ్ అప్ Javi rightfully so playing all the way around back, రే but బొక్క Sexy పెడుతున్నారా sees the బొక్క opening. పెడుతున్నారా Varel ఇంకా sees it all the way too clear, and they will push in. They will capitalize right off against the Ecos. The site has completely been claimed. నాకే కదరా పొగడే That's నీళ్ళని the statement, though. That's the statement against the Ecos, right? Are they going to be able to go in with this pizzazz? Literally- against a fully equipped GE లిటరల్లీ as ఎగ్జామిక్ well, తప్ప right? ఎవడాట్లే On the defensive side of this map, you are playing Ecos Starting differently కొట్టారు. towards your rifle rounds as well. They get Starting caught లో out picks with a బాగా couple of తీశారు. ultimates invested. ఇప్పుడు సడన్ గా ఏమైందో తెలీదు 3 rounds 3 to 4 rounds నుంచి ఎగ్జామిక్ తప్ప ఎవడ కొట్టట్లే త్రో యా లిటరల్ త్రో సైట్ లో ముగ్గురు ఎవరు ఆడతారు బై నాకు చెప్పు అది కూడా ఫ్రంట్ సైట్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా కాదు ఒక్కడ బ్యాక్ సైడ్ ఆడలే అందరికందరూ ముందుకు వచ్చారు ఎవరుగడ వెళ్తుందని తెలుసు వాళ్ళకి ఎవరుగడ వెళ్తుందని తెలుసు తర్వాత ఇంకెవరెవరిది ఏంటి V2 యూటిల్స్ వస్తాయి హార్బర్ యూటిల్స్ వస్తాయి అయినా కూడా ది పిక్ తి అంతే నైస్ వన్ యాక్చువల్లీ నైస్ వన్ అది క్రాస్ చేస్తారు హీ కెన్ గెట్ వన్ పిక్ కమాన్ అరే అది అయిపోతుందిరా టీపీ నైస్ వన్ జస్ట్ లో బతికిపోయాడు Slight exchange of space and utility for now, but the high tide comes out from LP. Yeah, now there's a little bit more emphasis on Javi making sure that he's But holding bro, this crossfire in mid with Crystal. Sevikra Pulls you away God from a level couple player. of the extremities around the map, however. Fucking God level There, player. Ultimately, Varel pivoting towards this B site into the veto utility of Yudotan. ఎలాగో జీ గెలిచేస్తుంది దే కెన్ విన్ ఇట్ ఎక్కువ త్రో చేయకూడదు అంతే Oh, Crystal. దే హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ నౌ సో Crystal's gonna get caught. ఎస్ నైస్ Team being very vocal out from before. Unfortunately caught this time though. With more players from Varel sneaking in, ultimate spent as well. This will afford them the site as well. మళ్ళీ ఇద్దరిని Shuna's already మళ్ళీ fallen కొట్టిన ఇద్దరిని greatly back as well to play with Exavica Princess కొట్టాడు. Fury. It's the question in your heads at the moment from GE. Oh. Are you better ఇంకా prioritizing ఇంకా to go ఇంకా for the మాట్లాడడానికి same ఏం లేదు 2 versus లిటరల్లీ 3 ఏం లేదు మాట్లాడడానికి అయితే play? కనుక The Vandal, Nothing. Pac-Man, I mean, they got 50 creds, 100 మాట్లాడడానికి creds. నథింగ్ You have to take a knee in this point in time. And you probably even look to maybe have a conversation with Frost now that Varel have found what they need to do to string together 4 rounds in a row. యా సేవ్ చేస్తారులే Especially now that బట్ this చూసావు is బాయ్ the ఇద్దరిని G's కొట్టిన map and ఇద్దరిని Frost ఎగ్జావికే should కొట్టాడు have, వీళ్ళు కొట్టట్లే ఏమైతుందో అర్థం కాదు అమ్మ ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ అవుతున్నారు లేకపోతే ఏంటో otherwise, ఉడోతాన్ కూడా కొట్టట్లేదు చాలా రౌండ్స్ నుంచి ఉడోతాన్ కొట్టట్లేదు ఆర్ ఎల్స్ ఏంటి ఆటమ్ బై ఓకే ఆటమ్ బై ఆఫ్ తీసుకుని ఉన్నాడు వాడికి టైమింగ్ కుదరట్లేదు ఆటమ్ ఓకే ఈ టైం వెరీ గుడ్ తర్వాత ఉడతాన్ అయితే కొట్టట్లేదు అసలు ప్యాట్మెన్ కొట్టట్లేదు ప్యాట్మెన్ చూడరా ఏం చూడరా వాడిది There's gonna be a lot of learning for Frost with this map as well on Abyss, right? Because ఒకటి ద థింగ్ ఈస్ ఓవర్ థింకింగ్ యా అండ్ వన్ థింగ్ ఈస్ మిడ్ కంట్రోల్ ఉంచుకోవట్లేదు దట్ ఈస్ ద వర్స్ట్ థింగ్ మిడ్ కంట్రోల్ ఉంచుకోవట్లే ఐదర్ దే షుడ్ పుష్ అవుట్ మిడ్ పుష్ అవుట్ చేయాలి Abyss is not one that they generally play. There was a లేకపోతే కనుక మిడ్ కంట్రోల్ ఉంచాలి ఖచ్చితంగా అది ఏమిరా ఏం చేస్తున్నారా మీరు మిడ్ కంట్రోల్ ఉంచకుండా అని చెప్పి తిడుతున్నాడు అటు పోతారు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారా మీరు లైఫ్ లో అని చెప్పి అంటున్నాడు tail end of 2024 as well.
So Frost has a lot to rebuild with this team on this అదిగో very map. పాపం తిడతాడు ఎగ్జామిక్ One thing is going to be there for sure. Frost, a coach that always has multiple comps. Nice time He on was need. with Jovi as well, with multiple different maps. అది కాదు బాయ్ comps and stuff, లిటరల్లీ playing that same style లిటరల్లీ for తిడుతుండు this global roster. ఎవడు But happy for them to be picking Exavic different gadu. maps to their Literally strengths as well తిడుతున్నాడు. to catch off their opponents. ఏమి చేస్తున్నారు రా ఒకడన్నా కొట్టి పుణ్యం కట్టుకోండి రా ఇంతమందిని కొడుతున్నా కదరా Looking a అంటాడు little bit more worrisome with the 4 on the troll that Varel find, which is absolutely brilliant for Varel finding that in this map as well. బాయ్ ఐ గెస్ మళ్ళీ నీకు కొంచెం వెనక్కి వెళ్ళింది మెగాట్రాన్ బాయ్ లైవ్ ఫార్వర్డ్ చేసుకో రిఫ్రెష్ చేసుకో ఒకసారి This matchup is certainly delivering today. Two new teams out to Pacific. Drone A. Oh, listen I in. break, I break. Guys, I will recon side. Nothing B, man. They wanna flap, guys. Close smoke. ఓకే ప్యాట్మెన్ టుక్ ద గన్ Scrappy వెరీ on గుడ్ that one, hearing what you can బ్రో possibly do. నామ్ Scared నైస్ Crystal, వన్ he నైస్ called వన్ that one. యాక్చువల్లీ నైస్ వన్ Recon later, he did, and there'll Nice be a one, bit of Crystal, bye. stability in this 4 versus 3, but Varel autumn can get one autumn can get one autumn will get one no are nice one ra problematic quack. autumn has to get one ఒకటి పైకి వచ్చాడు రా రే 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 నో బాయ్ But quickly spotted as well. Zuna is వాడ్ అరే వాట్ జంపింగ్ రా backs off. ఎఫ్ మై నెట్వర్క్ ఓకే ఓకే Scout out even further, but Autumn నైస్ వన్ autumn నైస్ వన్ నువ్వు వ్యాండిల్ తీ నాన్న నువ్వు వ్యాండిల్ తీ మనకు ఆప్ వద్దు చెప్తున్నా మనకు ఆప్లు అవన్నీ వద్దు నువ్వు వ్యాండిల్ తీ నువ్వు వ్యాండిల్ లో షెరీఫ్ ఉంది రే 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 1v1 ఇవ్వకండి రా ప్లీజ్ రా Play together here. We're in the అబ్బా servers బతికిచ్చారు రా live, బాబు guys, but, well, ఓన్లీ వన్ ఇద్దరు కొంచెం ఉంటే కనుక వెళ్ళా SG have the numbers to afford these rounds, and like and subscribe guys like and subscribe 6 people are watching the stream On the back of the timeout, right? It's very wise getting a bit of that coach intervention God. for what they've realized and recognized. nice reveal excellent reveal Frost, right? He called it, he knew what they were doing. Well, if it's come out with this, great success. Great Great. conversion after your timeout. great one you could just hear it from the team comps as well. autumn బై నువ్వు హ్యాండిల్ తీ All చెప్తా is flowing. మనకి వేరేవన్నీ బొక్క వద్దు That's exactly what you అవన్నీ want వద్దు to- మనకి. well, I guess here. For sure. Got to be a breath of fresh air for Frost as well, that it's hearing it. ఓకే నైస్ వన్ మిడ్ కంట్రోల్ తీసుకుంటున్నారు వెరీ గుడ్ మొత్తుకుంది అదే ఇందాక నుంచి Very good. మిడ్ కంట్రోల్ తీసుకుంటున్నారు బి ఒకడు జిగిల్ పీక్ ఇస్తున్నాడు కెన్ గెట్ అరే నోరా ఫకింగ్ నో Yeah, nice one. Nice one. ఓకే జెక్సీ గడ్ వస్తున్నాడు కింద చూడన్నయ్య కింద చూడు నైస్ షాట్ ఉడతాను బాయ్ సెక్సీ Time, that operator singing through the site. నైస్ ఫకింగ్ వన్ Claus also got one. Nice anti. On the vetoes here for both sides. 4 versus 4 in the post. Early Hunter's Fury to come up through Zexy. Position unexpected. Just completely How? cutting them off on the chokehold as they try to push on through. It's just Autumn left. Out with the shorty, out with the flashes, but still denied. అంటే A lot pacier for Varel. అరే జెక్సీ గడ్ చాలా ఎక్కువ స్పేస్ తీసుకుంటున్నాడు రా In the very beginning, but జెక్సీ the Crimson ఈస్ towards the big టేకింగ్ side, సో మచ్ things up, స్పేస్ and then again, just చాలా getting అంటే చాలా ఎక్కువ down and తీసుకుంటున్నాడు జెక్సీ dirty in స్పేస్ those duels, right? అంత స్పేస్ Something we ఇవ్వకూడదు want to be seeing from Varel. We want to see them not be scared. ఏంటి Not దట్ let వాజ్ this ఎంటీ stadium get the better బట్ of యా them, ఒకటే not ఒకటే be పాయింట్ దిస్ రౌండ్ వాజ్ ఎంటీ with these దిస్ రౌండ్ వాజ్ stage లిటరలీ nerves. ఎంటీ బట్ జెక్సీకి అంత స్పేస్ ఇవ్వకూడదు Go into the last round of this half. Could be a tie. Could be a tie, could be 7-5 to GE. ముడ్డగడా And the weaponry that they've got at their disposal is not the greatest. There's a couple of rifles, but ultimately plays on the weaker side of things. Watcher expire. All right, similar approach. Nice to the one. previous round, but that was not what you want to have. Evolution up, operator back in possession as well, but you have given over a bit of this B site control. ఏం బాగుందిరా అందరూ ఏం బాగుంది LP looks But like, for the plant చిన్న hero మిస్టేక్స్ and the అంతే kill. చిన్న మిస్టేక్స్ స్పేస్ ఇచ్చేస్తున్నారు స్పేస్ ఇస్తున్నారు అంతే ఆ స్పేస్ ఇవ్వడం కనుక ఆపితే కనుక నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆడతారు ఇంకా ఎయిమ్ ఈస్ టూ గుడ్ ఎవ్రీ వన్ ప్రతి ఒక్కడు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎయిమ్ ఎయిమ్ మీద హగ్గిన ప్రసక్తే లేదు నైస్ వన్ రివీల్ అయిపోయాడు వెరీ గుడ్ He's hungry for it, but here comes నైస్ అల్ట్ Trying to Pixie apply ult. that pressure up against Suna. See a reckoning being Crowd sent leader. by LP as well. He's evolved, remember? He can run in and charge. Nice No one. utility faces him. నో ఆటమ్ Trying to keep himself alive as well, but here comes Autumn. వెనకాల ఉండి కొట్టిడ పావం All రాడు together as a team, simultaneous movements all across the board. Pixie And ఉడతాన్ Varel have no idea దోల how to ఉడతాను react.
నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉడతాన్ బాయ్. You've lost your flanking hold at the moment. Next so level. You can get pushed from the window. You can get pushed from bottom of main. You can push from stairs, from tower. It is just so claustrophobic in trying to hold that B side. And this is why I'm trying to talk about. I'm surprised that చెప్తున్నా కదా ఏం ప్రతి ఒక్కటిది నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది. జస్ట్ ఆ మిడ్ స్పేస్ ఇవ్వడం ఏదైతే ఉందో ఆ మిడ్ స్పేస్ ఇవ్వకూడదు అంతే. అది ఇవ్వకుండా ఉంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది. He wasn't able to get to the site as early unless he had a TP. ఏమో కానీ ఏమేం రా నాయనా. I'm a little bit surprised that Varel opted to force the plant and try to hold together in a deficit scenario. Whatever, you just kill them, Terminator. Yeah, just kill them. That's what you did. There you go. Judo time again at the tail end of a half. Last time ఇంకేంటి గైస్, ఇంకేంటి సంగతులు? కమాన్ చాట్. హలో, చెక్ ఎవరెవరు ఉన్నారు? అయిపోయిందా? అయిపోయా? నవ్వుతావేట్రా స్కిదుష్? ఏమైందిరా? ఏం ఆఫ్? డ్రై ఎందుకు అవుతుంది? డ్రై పెట్టమే, మనం 3 కదా పెడతావు. 4 పెట్టావా? ఎలా పెట్టావురా? వాషు, రిన్స్, స్పిన్నే కదా. ఆహా, అవునా? డ్రై ఎక్కువసేపు అయిద్ది. మినిమం ఒక పావు గంట 2 నిమిషాలు అయిద్ది డ్రై. వాళ్ళు ఫ్లాట్కోర్ అన్నాడుగా. ఓకే. I always respect that you're always being this cautious, but at the same time, you're absolutely right. The winner of this bracket as well, this match. I'll always be cautious, but I'll also say triple elimination. It's lovely. Win your damn games, guys. Go to Santiago. I'll be brutal with that. Don't lose. Okay. But just as I was saying, the winner of this will face off against Paper Oh! Rush Yeah, that's for the scary. upcoming games. But అరే right ఏం now, కొడుతున్నాడు రా it's జెక్సీ గడు. pistol off the rip, Zexy once again. జెక్సీ గడు తీస్తున్నాడు రౌండ్ లో లిటరల్లీ. Is spotted out and peppered below half HP. See if he can అరే పావం రా ఉడతాను గడు. steal away a kill here, but after లిటరల్ he పావం gets బాయ్. spotted and pressured, he's drawing a lot of attention. అరే I will say, to his అంటే side. Don't అంటే get me wrong, the B side's now open for opportunities. ఈ సైడ్ for దొరికేస్తుంది. GE. నైస్ రా, That's 3 నైస్ versus ఫేక్. 4 where the plant will స్టాట్స్ come in. చూసారా? బాగున్నాయి స్టాట్లు, ఎంత బాగున్నాయి చూసారా? Javi, స్టాట్స్ బాగున్నాయి. అటాకింగ్ లో as well, but యాడ్ స్టాట్స్. instantly recognizing అదే the చెప్తున్నా. situation globally. క్రాస్ కూర్చోరా. రే నైస్ షాక్ Force డాట్. feeds, they hear the footsteps. Crystal's trying to slow them down. Coming in, peeking off of contact. It's నైస్ వన్. అన్నా లెఫ్ట్ లో They ఒకడు. managed to find quite a bit. Right out the abilities. Finds 2 more headshots. Pat! No. Remember, this guy is a Masters winner. He has lifted trophies. He is a Pacific winner. He's done it, right? He's done the things. Oh my god. He's done the things. Players in this server getting caught out with utility He in literally hands. done the things, Patman bro. just had it there. LP, I can't believe you didn't Hey, get that Ray. kill. I'm a Imra. little bit jaw dropped on that. We're pulling out shock darts. We're getting a little bit too ahead of ourselves, unfortunately. వాడేంటి అలా it would seem పోతున్నాడు? here, ఎరుగుడు. but Look at this. At the end of the day, you know what that is, Quack. నైస్. That's another pistol But- over to the side of GE. That is 3 out of 4 in this series, and they did answer back in the first one that they did lose with that thrifty in the next round. So they're swimming quite nicely at the moment as we are all jumping off the map to a certain someone's dismay. Yeah. Yeah. Global would have won it a little bit more, but you know, that's what you gotta do sometimes. అదే చెప్తున్నా, ఇది అంత లేదు ఫ్రీజింగ్ ఇక్కడ. ఏది ఎలా ఉంది? For those that might not know the కాలేదు కదా? strategy, if you're new to Valorant, it's to deny your opponents the ultimate కాలేదు goals. ఫ్రిడ్జ్ అంత పవర్లు కాదు. I always laugh when it happens. అవునా? It's a sound decision, alright, we respect it. They did manage to take the orb really quick as soon as the barrier dropped, and then they Disrespect. went for that, so I'll respect it. We'll see what trying to maximize Zexy with the dimensional drift is going to pay for Varel. He's half away. If they've got depth in towards this map as well, right? Because this is the first buy round that Varel will come out with. చూసావా? GE have in their possession a couple of Vandals, వీళ్ళు మిడ్ కంట్రోల్ లో couple of తీసుకుంటున్నారు. one నైస్. Vandal and 4 Guardians. It can be pretty strong. Another boot to Converted. Mix. Hanging back, being very cautious. Barrel as well, down to the minute 15-second mark. They started to shift positions. Well, again, likewise a split, right? When you get a little bit hot under the collar in the tail ends of these rounds, you're going to see them push for some information in the middle of the map, right? We work out of the- rounds rather. వర్కౌట్ అవ్వదురా.
kind of doing that at the moment. ఎవరు They're లేకుండా playing వర్కౌట్ a little bit కష్టం. more reactive to see where GE are showing face. Drones in towards mid a little bit earlier from Shuna. But right now, ఒక పిక్ కూడా they have to తీయకుండా get బీ their కష్టం shots. బాయ్. GE are knocking on the door of this B site. కష్టమే. Have to react quick, otherwise there's gonna be hell to pay. Let's see. I don't think so. వర్కౌట్ అవుద్దని అంతలాగా. బట్ ఓకే ఫైన్ చూద్దాం. Interceptor about to fade away as well as Klaus will find the first trade. Nice trade. Nice one. Goes Yudotan once again exploding up on the site. He is just Udotan. so good, and everybody forgot what he is capable of, it would seem. Another 3K to break him towards this B site. And LP and Shuna are going to see if they can find Udotan. getting in towards Next this B level site, Udotan. but you know it's going to be difficult. ఈడు పాపప్ అవుతున్నాడు. డిఫెన్స్ ఏమో జావియర్ గడ్ మొత్తం పాపప్ అయ్యాడు. ఇప్పుడేమో ఈడు నెక్స్ట్ లెవెల్ అబ్బా. అదే చెప్తున్నా అటాకింగ్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంది వీళ్ళది, చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది అటాకింగ్. ఏమేంద్రా అడుగుదూలేరా ఎందుకు తర్వాత అడుగుదూలే. నీళ్ళు వేసావా? వస్తున్నాయా ఎతుకులా అంటుకుంటాయి కదా, వస్తున్నాయా అని. తర్వాత కడుగుదుగా, తర్వాత కడుదాం. Somebody going into the site being just propped up with the rest of the team shooting in the util to layer in approach together as a unit. And it just so happens that Yudotan is the one to reap the reward in that one, right? We've seen Javi have a lot of opening success in these rounds as well. It definitely feels like anyone on GE is going to be able to do something cheeky, something damaging. Nice flash. They might need to do so again because Varel are stampeding up this A site. ఎవరి దగ్గర హాఫ్ షీల్డ్ లేవు, సో వీడు అవుట్లా యూజ్లెస్. Orb control here and there, but oh sorry, a lot of talent on this sorry. global roster. A lot of talent on the Varel roster as well, right? Got to remember 1 year put together in the Korea's region, going all the way through into Ascension, running that one flawlessly to ascend in towards Pacific, and now they really need to do everything in the server to earn their spot. Oh my god bro. Triple elim, so అరే వెనకపోతున్నారు, మళ్ళీ ముందుకు వస్తున్నాడు, మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్తున్నాడు. wanting to be intimidating all the way through their, you know, little Okay, content pieces here ఈ రౌండ్ కూడా చేయదు. right now. It's 13-5. Heels, finding some early shots. It is 13-5. Still around though. పక్కా Autumn 100%. still existing. Seasons change, and global will always be a constant. Nice shot dart. But Autumn will not fall. పీటీ ఇద్దరు వస్తారు, పీకి ఇవ్వగానే పోతాడు ఒకడు పక్క. ఫ్లాష్ లేకుండా రా పీకి ఇస్తే మాత్రం పక్కా ఒకడు పోతాడు. That's a hell of a line. Huh? I love that. Huh? Whoa! Okay, big on the swings. Ana. They are Anna. here to say hello. Crystal, Anna, ఏం sending a మిఫ్ lot అన్నా? of heat. Wanting to play around utility and the spike. Shock darts going back and forth though, and there goes another Sheriff. Just down to the Russian, but he will not be able to find it. It's Klaus instead. That one's a bit of a slip up to come through from Global Esports there against the Sheriffs, not hitting those deeper lines, losing out to the Pistols, and a thrifty permitted over to the side of నాకేం తెలుసు బాయ్ విప్ చేస్తారని చెప్పి. ఆడు చూసావా ఎలా విప్ చేశాడు? బాక్స్ పైకి ఎక్కినాడు. ఎవడెక్కాడు? ఆ ప్యాట్మ్యాన్. ప్యాట్మ్యాన్ విప్ చేశాడు. ఇదైతే ఓకేలా, వీడు కొంచెం క్లాజ్ ను వీడు చాలా బాగా కొట్టారు. ఏం కొట్టారా నాయనా? Let's get this. Sometimes it happens. Rounds like that certainly will in the game. సైట్ దొరికేసిన తర్వాత అంతానే ఘోరం రా. Afforded now because of that. అదేదో పోటీగాడు అమ్మ ప్యాడ్ కొట్టేసే వాళ్ళ పైకి ఎక్కాడు. నైస్ ఎంట్రీ నా. Somewhat fearless, but that's not going to shield him from an op shot like that. Collateral through. గాల్లో కొట్టాడా? Patman managing to find some trades as well. What? Taking up huge. గాల్లో కొట్టాడా? Want to maximize this, you are using the Drifter Zexy to get in to permit Cinder and Klaus to follow with all the information. He's a little bit far forward to the rest of the squad though, and exits that drift early. Just to create a bit more pressure around the back. Patman unfortunately going down. NT. On time for Varel. That is another important round for Varel to be finding a bit of an economy check for Global Esports as well at the tail end of this one, and they'll be able to kind of put something together into the next round, but you do have to start to consider, is this another position
for the side of Varel, where they figure things out later in the half. And then maybe make a bit of a comeback with some space to spare as well, right? It's not like we're seeing GE on 11, on 12, where any sort of Adim shot right there. point or victory. 4K in the end for Zexy. 25 and 13, by the way. He is silently just putting up a lot of numbers in this one here. But Zexy. need to see more conversions come out from Varel. Zexy. Try and send this to the third in Haven. సచ్చినోడు బీకి వచ్చాడు ఇడ అబ్బా ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి వచ్చేస్తున్నాడు కదరా సైకో సాలేగాడు. Interesting that Crystal's gone on to the Bulldog. అరే ఆడు లిటరల్లీ క్యారీ చేస్తున్నాడు రా జెక్సీ అయితే మాత్రం. నో పీకొద్దు. నైస్. Yeah. Drone is very good. We'll see what happens here. 2 away from the Hunter's Fury. Nice as well. stun. Zexy is forced to TP away, being tagged on up, but it is still helpful. పాడేసి అలాగే వేసే. Varel as Patman wants to change that. All the way throughout the backs. Zexy's managed to find a Nice little one. bit though. Straight on through with this high tide. It does kind of 13-7 రా స్కిదుష్. a little bit. 13-7 రాసి పెట్టుకో. That just might be enough for GE. Yeah, it's 37. There's that Hunter's Fury that I just did mention as well. Though they're all బ్రో playing ముగ్గురు together అక్కడ ఏం on this చేస్తున్నారు రా? ఎందుకురా ముగ్గురు అక్కడే? side. Where do I dot? You're trying to find information as well, but that's been smoked off, shot down. Crystal out towards the back with Hunter's Fury too. దొరికేస్తాడు Trying to అప్పుడు. stay around the corners, But but here comes Haged. Klaus. Haged Low గొర్రె. HP, but Evolution's been popped. Continuing through and through, but now the entire team just కొట్టారు కదా, అదే collapses అదే. on the trades. అమ్మా కాసేపు టైం Global పట్టింది అర్థం అవడానికి. once again కొట్టారా with కొట్టలేదా another అని. round. And I like this aggressiveness as well that Patman goes in with there too, right? When you've got the interceptor on the side that's going to zap a lot of that utility, where Klaus puts it, you need a different avenue to get on through. You're either pushing together as a team with just bodies and hitting your shots, or you're playing a piece of utility that doesn't really get taken out, right? He's just getting in towards the side, in towards his own smokes, or his opponent's smokes with these opportunities as well, and just coming out and shooting you. It's pretty nice stuff to come out. A lot of different availabilities that they do have on Global's side to always change the way that they're going to be taking the sites. Timeout to come out now from Varel. Varel బాయ్ రే స్కోర్ అప్డేట్ చేయరా హౌలే. 7-11 అది. Right? Having Global only at 10, they could afford a slip up or two. Well, one of those just happens. Now there's 11, so any more and it's serious point. Walls are closing in. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ వస్తాడు టెక్స్చర్ వస్తాడు. Global once again just GG performance next. after performance. You mentioned the TP and they just have this composition that affords them just that. Yeah. I wonder if LP is maybe taken back some of his words he said a little bit earlier on when we had some chats to him. He said that G ఇప్పుడు is వస్తా బయలు the ఆగండి. team that he's most cautious about as they've gone through many changes. Well, yeah, at least she didn't say that G is the team that I really want to beat. Cautious is the right word that you're putting into that one. And this is exactly why. Without that tape available, everybody is questioning what the team looks like, what roles the players are playing, what maps they're playing as well. We kind of get a bit of an answer now on what it might be looking like in a very small sample size, mind you. That's true. But on the back of that timeout now, it's the eco from Varel. Autumn to scope out the situation, dispatch a Klaus as well. And the flash has been eaten up just a bit, but still right out through the drift, and GE come out guns blazing. This is unbelievable. Off to the anti-eco. Unfortunately, Varel just does not have the right opportunities to be able to answer back. LP, just a slight whisper, but unfortunately then, for the entirety of GE, just staking their claim, planting that flag down right on this B site. Patman hunting down the last one alongside Crystal, and there it goes, map point. It's a slight whisper that comes in from LP at the end there, but it just goes with the wind, doesn't it? Because now it's map point. The timeout that was taken before the eco, you'd assume now that LP have a bit of an answer. Varel have a bit of an answer to come into this next round where they've got the buys. And I mean, yes, technically LP would need the answer as the IGL for this roster. Because that's just now map point. Series point.
I'm going to be the bearer of bad hey, news hey, as hey, well. hey. Cinder has I missed really a round, not shit. found his footing in this map, has he? Shit, Highlighted man, he was, shit. what, 0 for 6 or something like that? Oh, what's అయిపోయింది, it's a 2 GG. kills that he's managed to find. Yikes. Let's see if he can flip that though. Bit more pacier from Global Esports into this site, but it's just Nice the trade. trades that come Nice up one. through. That Crystal stamping his foot. It's a lot of noise, as well as Petman in with the TPs onto versus the top. LP trying to stay aware, but just quick on the swings again. GE Okay, chalo, operating GG. so smoothly. Klaus, do GG you guys, have yes. another clutch out for us? Smoked off around the back. I'm sorry to say, folks, this might not be his moment. It's hard. That is for sure. Autumn and Crystal navigating Yep. together. Let's go Towards G the flank. fighting. Patman. ఈసారి Probably VCT the కి closer. ఏం బోల్తే. Oh, that's a tough angle. That's a tough fight. GG boys. And unfortunately, a tough map for Vero as GG. well. They put forward their best performance, but this will end in a 13-7 scoreline in favor of Global Esports. Yeah, definitely not the way that Varel thought their first outing in VCT Pacific would go. Minimum ఆ మాత్రం attitude ఉండాలి జావిక్ బైక్. వాడు ఆడిన దానికి పక్కా attitude కి తప్పలేదు. Pretty darn good, isn't it? 2 13-7s come out from Next them. level ఆడాడు. Everyone thinking that Varel were the favorites. Global Esports did not like that at all. The words from Frost. And you can see why. 13-7 doubled down. That is. పాడవుతుంది. ఓకే అబ్బాయి ఏం చేద్దాం నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ఆడదామా ఆడొచ్చు సెకండ్ ప్లేస్ క్రిబుల్ రే కిదుష్ భాయ్ ఉన్నావా హలో ట్రిపుల్ ఆడతావా కొడుతాను ఎక్కడ ఉందిరా టైపింగ్ నువ్వు జాకెట్ కాదా జాయింట్ ద రూమ్ హ్యూమనా హ్యూమన్ కూడా కాదా లేదురా ఓకే ఏందిరా యా కుడియా బా ఆడేసే బొమ్మ వర్డ్ మళ్ళీ 6 లెటర్ లైక్ ద స్ట్రీమ్ వేసేసి ఇంకెవరు లైక్ చేయకపోతే లైక్ ఇది ఏఫ్కేనా అబ్బా వాళ్ళు రాజాత్రుడు హోలా హెల్ కొండ రౌండ్ అది
ఒక మీద ఏందది? పొట్టా? ఏ? పింపుల్సా? పింపుల్. యాహ్! పింపుల్ మై బాయ్. పింపుల్. యాహ్! కొట్టా మై బాయ్. కొట్టా. కొట్టొద్దులే. బాయ్. ఎవరిప్పుడు? ఆహా! వాడసలు ఉన్నాడా? ఆ! 3 కొట్టరులే. ఆ! బ్యాట్ కాదా? ఆహా! ఓకే. బాక్స్. బాక్స్ ఏంట్రా? నైస్ రా! మంచి ఆర్టిస్ట్‌లా ఉన్నాడు ఈడు. డామ్ దిస్ ఆర్టిస్ట్. అయిపోయిందా? నేను ఇందాకే కదరా వచ్చా. రౌండ్ 1 యప్. ఇప్పుడు బాగుంటది. స్కాట్లాండా ఆడాడు. షిట్. ఎల్మో అని వెళ్ళిపోయాడు. కారు నడపాలనుకుంటా. పెద్ద పడింది బాబు. Adobe Acrobat Studio is all new. What can PDF spaces with AI do? Make a space. స్టార్ట్ అవ్వలేదా? నోప్. వీళ్ళు ఇక్కడే ఉన్నారు. నెక్స్ట్ వాళ్ళు రావాలి. పంచైతే ఓ మనోడిని పిలిచాడు. ఫ్యాక్టరీ అనుకున్నా, బట్ వర్డ్స్ తక్కువే అనుకున్నా. తర్వాత ఫైర్ ప్లేస్ ఏంట్రా?
ఏదో మాట్లాడతాను. హ్యాంగర్ యప్ యప్ యప్. బాయ్. ఒకడు బాయ్. మీరు చిల్ అవుతా ఉండండి. ఏంట్రా స్కిదిష్ బాయ్ ఉన్నావా? హలో. ఇది అనట్లేదేంటి? వాళ్ళు ర్యాండమ్స్ వన్స్ ఆడొచ్చు. యప్ యప్ యప్. సైడ్వేస్ మనం ఇది కూడా చూసుకుంటాం స్టార్ట్ అయిందా. Match found. అర్రే అవునా? దా అరే స్టార్ట్ అయిపోయిందిరా ఇది. ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చురా స్కిదుష్? నాకు తెలియదు ఇది. చెప్తున్నారు వర్లే. జస్ట్ కాసేపటికి రా, మళ్ళీ జంజి మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుద్దిగా. అయ్యాక ఆడదాంలే, అయ్యాక ఆడదాం. అయ్యాక ఒక గంట ఆడతా.
నేను డిఎంఏ అవునా ఆగు చూద్దాం టైం ఉంటే కనుక నేను పక్కన ఇదోటి పెట్టుకోవాలి నేను ఇది పెట్టుకుని కూర్చోవాలి లేదు యాడ్ వస్తుంది యాడ్ రాని Go, go, go! Reloading. It goes to Marshall. कोई है क्या मेरे जिसने बैंडेड खरीदी है? వచ్చిందా ఎవరు వచ్చిందా नहीं कर सकते बाबू यार तू तो पगला अरे अरे तू तो बहुत पगला Revealing area. Someone's missed. काय रैप दे दे You're out. Concussing. Sky take orbs and all. Take orbs and alt, bro. Take orbs and alt. Baby, take orbs and alt. Go Yeah, you need ahead. to. Like this and the other one. Ground. Very good. Alt the fuck out of it. ఎందుకు ఇడ అరుస్తున్నాడు Last player standing. 30 seconds left. Stand your ground. Scout destroyed. Hawk out. Blinded. Sky, why you so gay? Reloading. ఏం చేస్తున్నాడు నాటుగాడు Sound sensor out. No escape. Sound sensor up. Right tag Hi! Hit! मर गो मर गो मर गो मर गो मर गो मर गो రేవాళ్ళు రా Player standing. My ult is ready. Thirty seconds left. One enemy remaining. పని చేస్తాడట 10 seconds left. Spike planted. Shit. వాక్ చేయ పెద్ద మనిషి वो तो छूतड़े दिखा के रिव्यूज कर रहा था भाई Dropping smoke. Launching smoke. Into the deep. అరే గుడ్డు Gotcha. Envy
beacon here. My ult's ready. चेंबर ए पे Open up the sky. रे One enemy That ain't remaining. soldier. Your ult's ready. ओरे अम्मा Last round before the switch. ये शिफॉ Shutting them down. Fragment. తీసుకో ఓడి ఇంకోటి తీసుకో Fire in the hole! ఏ ఏ ఏ ఏ ఏ ट्रैक है अबे तो एक ही साइट है तो स्टैक तो होगी Target 86. My ult's ready. No one walks away. गुड कॉल्स ना One enemy remaining. I need a reset. अरे Emergency reset required. Switching sides. अरे हट ये हार्बर क्यों दिया मेरे बेटा हार्बर कार्ड बहुत बढ़िया ये मेरा है ए Blinding crash. कड़कला Now we wait. कड़कला ट्राउंगा Launching thorns. Don't snakes. यार Thorns activated. Water rising. वॉल है अंदर इकडे उన్నారు अंदर इकडे नहीं क्या सकते अरे यार स्मोक में Reloading. Into the deep. Thorns down. There, take them! Enemy mid! Marked one. Down. नाइस वोरेस देखा 30 वहाँ seconds left. केज अल्ट भी कर सकता है ओ सेज हो रहा One enemy remaining. कामिन 78 है कहां गया इसका काम है मिड लीडो से Last player standing. 78 Ready. नो काम है जो दे दिया वापस Match point. ये तो हुआ तेरे लिए स्मोक Trevor. विंडो Sword. आ प्रोटेक्ट कर रहा I need a stop. तेरे पीछे है देख ले Hi! I'm pissed! 101 दोनों मार दे My ult's not ready. हो गया My 101 territory, my rules! वेल तो किया था One enemy remaining. नाइस अल्ट पे है तू I am the hunter. Reloading. क्लोज लेफ्ट My 30 territory! seconds left. नाइस Nice shot. Defenders win.
ఏం బాయ్ అంతసేపు ఆడలేను రా నేను 3 గంటలు ఎక్కడరా స్టార్ట్ చేసి 2 గంటలు స్టార్ట్ అవుతుంది You can really catch teams that aren't as prepped on those maps. Oh, absolutely. Let's talk about our predictions here. We were also split on this, just like match 1. And I picked DFM, and I was surprised that, well, not Clinton picking DFM, but you picked DFM as well. Like, I think there's a lot of promise here, and Gen G, I'm unsure with their roster changes. Why did you go for DFM? Honestly, more or less exactly the same. I'm a big May believer, and I think they're strengthening the rest of the group around him now. I feel like there's lots of other fraggers. Kaide and Yatsuko are players I've been very excited about, and then on the flip side, I feel like Gen G have downgraded. I think losing Munchkin could be a massive hit. Now is the time in my mind for DFM to strike. I think it's just standard that Gen G should win this series. Like, I think this is the kind of series where DFM need to actually show us, oh, we are a series contender in Pacific right off the bat in the first match. Because Gen G, even with the change, I mean, we haven't even talked about Zinx yet, but he's come into that role playing secondary duelist and flexing a lot of different agents and still put up pretty consistently good performance in the off-season. Gen G, despite the fact that they've lost 2 of their, title players over the last couple of years in Meteor and Munchkin back-to-back, have still been a very, very good team. And I think it's the same for DRX, even losing someone like Flashback. These Korean teams are always just still so good and so quality with great coaching staff. And time again, they bring in rookie players, bed them in, and get good performance out of them. We've been getting a lot of 2-0s so far. Do you think this is going to be a 2-0, though? I think these teams are pretty close in my mind. I've got DFM at 2-1. But I got the first series in time. I wouldn't be surprised to see a Gen G 2-0, to be honest. Oh, wow. Okay. That's a really... I don't think so. I think Gen G is going to have to figure out a couple things. Zinx, they did have a little bit of practice during the off-season. I do think there's something to that, but I think DFM is going to want it more than ever. I think Riddle Order, I really believe guys, 7 people are watching the stream. Subscribe button on my but I really think they've subscribe shown the channel, so much guys. promise If anyone in new to tier the 2, stream. and I think they're going to bring it to this stage as long as they don't get too nervous about Let's it. go, let's With go. that, we Genji are for the gonna win. send to the stage, to Oh, continue yeah, to wait 1 minute. continue our kickoff. I Welcome to need match to 2 teams. We got DFM facing off Gen G. just give me a second. I need to change the poll. Change the poll అన్నారా ఇదేంటిది పోల్ చేంజ్ చేయాలి ఒక నిమిషం టీమ్ ఏంటి అయిననే DFM పాటలేంటి
ఇంకో పోల్ పెట్టానమ్మా. చూడండి, added one more poll. ఆ, ఆ, ఆ. బాగా ఎక్సైటింగ్గా ఫీల్ అవుతున్నాడే. సిగ్గుపడుతుంటాడు. ఏందాడు ఎక్కడ టచ్ చేస్తున్నాడు? రే వీడి ఉద్దేశాలు బాగాలేదు, ఎక్కడ టచ్ చేస్తున్నాడు. జంజీ. ఏ మ్యూజిక్ ఉందా? మ్యూజిక్ ఉందా? మ్యూజిక్ Coach here, he's never failed us. No, లేదు. he hasn't. మరి And అంత Gen ఏం G, లేదు, పర్లే. they have beaten DFM 4 times in a row. The last 2 series against Gen G made it absolutely by- nothing. He hasn't been able to put up a good performance against the Gen G squad since 2024. Uh-huh. So I think Gen G are going to be feeling very confident despite this new outfit. They're going to know this is just another day in the office against నాకు a అర్థం team కాదురా they వీళ్ళది. always beat in Pacific. I mean, I'll tell you what, after those handshakes, Solo's making some changes after this game. He's చిన్న not కథలు okay కానే with కాదు getting వీళ్ళవి. snubbed like that. I'm loving the vibes that they're having here today. This is an important match, This is the one that helps drive that momentum going into kickoff. We do have 3 teams that we'll be sending to Santiago, and both of these teams, I think, will have a very fantastic show. ఓకే మ్యాప్ సెలెక్ట్ ఎబిస్ పర్ల్ అండ్ హెవెన్. ఓకే, మళ్ళీ డిసైడర్ మ్యాచ్ హెవెన్ వచ్చింది. ఓ ఎబిస్ ఎవరిది? డిఎఫ్ఎం పిక్. ఓకే, ఎబిస్ ఇస్ డిఎఫ్ఎం పిక్ అగైన్. తర్వాత పర్ల్ పిక్. ఓకే, On May, he has had some 30, 40 bombs on Abyss, hard carrying a DFM team that couldn't keep up with him in the server. Hopefully with these new additions, he's got a little bit more help and they can be very competitive here on a map that actually DFM has had some success on, even in seasons where they haven't really been able to get a win elsewhere. And this is pretty cool. Here in Pacific, we do get player comms, and it seems we get huddle comms too. Not that any of us can translate what was happening on either team. అదేంటి జాకెట్ ఎందుకు వేసుకున్నారు? జాకెట్ ఎందుకు తీస్తున్నారు? That means 1, 2, 3, Gen G fighting. Oh my god, you're wow. I'm just letting you all You know haven't even how... beat me. I mean, చేస్తున్నాడు సార్. ఓకే, కాంపెక్ జెన్జీ టెక్స్చర్ యూరువా? ఓకే, థింగ్స్. ఓకే, క్యారన్ బాయ్. చూద్దాం. అటు సైడ్ కూడా ఒక యూరు, ఒక వేలే. సేమ్ కాంపా? బట్ ఎక్సెప్ట్ ద కంట్రోలర్స్ ఇట్స్ సేమ్ కాంప్. ఓహో, అరే కంట్రోలర్ కూడా వేరు కాదబ్బా, మొత్తం ఒకటే. Clearly, this is the strong meta. Definitely, and I'm loving the happy vibes that's happening on the stage right now. I'm just feeling good about this one as we send it over to our casters, Quack and Komodo. Yeah, I think we're feeling pretty good as well, right, Komodo? I mean, at the same time, I do want to say, though, big time. Let's leave the Korean translations to Jen and Bella. I think you're a little bit overqualified. But yeah, it's going to be a fresh new coat of paint, a lot of upgrades for these 2 teams that we have here today as well. Yeah, of course, I've been following Kaida and Yaska for quite some time, of course, being at the Ascension, having the privilege to be around them and సౌండ్ లేకుండా చూస్తా ఉండండి, ఎక్కువ సౌండ్ వస్తే కాపీరైట్ దిగుతారు, వస్తాను నేను.
I'm back. మొదలైంది. FM that have tasted playoffs for one series that had never done it before. We are looking to do more this year as DFM. We are looking to see more as an audience, and I hope that we do. Yeah, you got the extra life in the triple elimination bracket to bring that out. But for now, we're starting ఫస్ట్ things రౌండ్ out ఎవరు with DFM. జింజి కదా Onto అటాక్. the defensive side. Miracomp, as you have అక్కడ mentioned. ఉన్నట్టు మిడ్ పుష్ చేస్తారంటే ఇలా ఫస్ట్ రౌండ్. More Abyss for today as First well. round and we mid get push. straight down mid for DFM to get some early information as we see Alex Seth Sentinel back లేదా? up through security. Well, it's Astra as well. బ్యాక్ స్టెప్ పెట్టలే. You normally for the Omen plays from him, so gotta relearn this one. వారిని ఆస్ట్రా కూడా బ్యాక్ స్టెప్ వదిలేసారు సర్లే. He'll get one and he will be traded. ఒకడు దొరుకుతాడు ఒకడు కూడా దొరకవచ్చు యాక్చువల్లీ. మేబీ. Oh, 5v5 situation. ఒకడు కూడా Kaide to దొరకలే. draw first blood. First point of contact. It's just a bit of information for now, but at the same time, everyone else still alert as to where the other gaps are. Nice. For Heaven, but that's where they get to apply Going the the round. pressure. DFM now closing in the distance. Texture needing to find the shots alongside Karen, but unfortunately, they will falter down to Akame and that Bandit. 4 alive on the back of that pistol as well Nice in one. a 5 versus 5 post-plant scenario. Might want to go for a couple of early duels, perhaps as Gen G a little bit later on, because it is going to be a bit of a learning curve for them, right? How much stock do you put in an off-season event? When you consider it's best of ones as well, correct? This is no longer the dominant Gen G of 2024 that was winning nearly everything or becoming second. This is a బాగుందా team బాగుంది. that has to re-find their identity in సరే my బాగుంది opinion. టోటల్ And you can DFM. see that is beginning with Texture starting to Let's see, change let's a see, couple let's of see. his బాగుంది agents in the బాగుంది pool as చూద్దాం. well. We're starting to see, Charon move away from the smokes perhaps and into the Sentinel as a bit of stability. Larky is coming back to the IGLing, so we kind of have to see what this team actually now does look like in the Big 26. ఓకే ఫార్వర్డ్ వచ్చేసాడు. Really a lot of hopes as well, at least for the Korean fans in the stands right now. Otherwise, for DFM, talked about the upgrades. Clearly a big fan of them as well, following through all these years. Right These now, just basic holding try tight with the చేస్తున్నారు. weapons upgrades. Let's see if Gen G can get a plant perhaps, just farm up a couple of these orbs if they want to. Wow. Maximize what Texture can gather. Seen a bit of an adoption of the Bandit so far, haven't we? బ్యాడ్ రీడ్. Of course, వచ్చారు పై నుంచి. have to at this point. It's just so strong, but at Well, the same time, case point. కష్టం. a little bit of an We'll get one overshot more from pick Texture. అంతే. But also we- for DFM, they could continuing pick to push 2 out, more you know, and some extra information around. 1 or 2 where picks Axel వస్తాయి is మోస్ట్లీ. aim. ఓ ప్లాంట్ దొరికింది నైస్. Well, there's the plant that goes down as well. So pretty good for Gen G, farming orbs, getting a kill or 2 on a plant. And a bulldog. నైస్ వన్ నైస్ వన్ నైస్ వన్. Get interesting. Everybody is over at the ledge side of things. అకమెడేషన్ చేస్తుంది. Be careful though. Placing down the stars. Nice can get gravity pull. well, but unfortunately with the stinger, Cess will be able to close in the Oh, distance. nice one. Zinx now playing బాగా as కొట్టాడు. tight as possible. పోయిందిలే. But unfortunately, Oh. it might not be enough. He actually does manage to take another player down. But no weapons found just yet. అరే Yeah, ఏంటి that ఏంటి relay's ఏంటి not gonna ఏంటి help you out ఏంటి. too much there, Good unfortunately. bonus. So Akame again with the finishing kill with DFM up 2-0. There's a lot of good damage that Bonus comes కూడా through in sorry, that round, Gudiko. though, to be Gudiko, completely Gudiko. honest with you. 2 Bulldogs transitioning into the next round for DFM. Very, very See good how eco. much stock they put back in towards a buyout, perhaps. As Gen G, again, farming the orbs, getting the plants, getting some kills in here as well. Albeit not the round counts, it'll give you a little bit of confidence early on the stage, you would hope. As they will move into their first buyout now and see what this double dive does look like, right? When we think about what Texture's going to be able to do with this Yoru as well, what space is he going to be able to find? For Zinx coming back on towards a duelist role as well for a new roster, how much pressure is on his shoulders, but how much freedom does he have up his sleeve as well to be able to go in and try and do things on himself? Previously, DRX Academy to Okay. Tier 1, Oh, that is nice quite one. a leap, but still close enough for them to be able to have some confidence Nice going in shot. for some of these duels. Ash ఇడిపోతాడు. swinging out left, now off to the Ah! right team, but it's Akame able to spray down 2. Keeps things very interesting here. ఎలా doesn't it? దొరికారా వాడికి? 3 versus 3. A large rotation now for DFM to this A site, and a bit of a stalled process for Gen G Oh as well. my god. Texture 1 away from the dimensional drift. So whether or not he wants to try and challenge for that here and now, or we'll pick it up for the next round.
These situations can always go either way, even if it is lesser weaponry for DFM, so you have to make sure you're calling correctly at the moment on Gen G. That's what it comes down to. The calls. You have options. 40 seconds to go. The gate crash is available. ఈ ఖాళీగా ఉంది. Yeah, I think for me, for DFM though, you just gamble this stack as 3 towards the A site, right? If they come into you, brilliant. If they don't, you just try and challenge out for the retake. You lost a little bit too much in the previous బోనస్ ఎవరు ఆడతారు round. వీళ్ళు? You have access to the Hunter's బోనస్ Fury ఎందుకు though for ఆడుతున్నారు? Akame in the next one, and I'm seeing 20 seconds on the clock. I'm seeing a pivot up through mid Pivot, eh? towards the A site now for Gen G. This is a little worrisome for me. I know. 10 seconds. Getting quite nervous about this Komodo, but so Oh, far so nice good one. as Karan will be able to swing Left out pick. through the top alongside his team. Now on towards Texture, down against May. Gen G have managed to strike back. I mean, lucky for Texture that he doesn't die there. That Bucky should have probably finished him off, but yeah, unlucky for May that it doesn't. Around on the board for Gen G now. And see if this game is going to be kept a lot of more interesting with some backwards and forwards affairs, perhaps unlike our previous one that was ultimately just a lot of rounds in a row consistently for both teams. Yeah, we saw those timeouts from before as well. Still early days for this one, but also keeping the vibes up for the crowd as well. All of a sudden though, thanks to the alt point from B4, it's going to be dimensional drift straight into sight. సైడ్ దొరికేస్తుంది. ఏంది రైల్లో డబ్ల్యూ కొడుతున్నారు PRX లాగా మొత్తం. Making his presence known. The entire మొత్తం team డబ్ల్యూ is కొడుతున్నారు. into sight. Like the pistol, it's another 5 versus 5 in a post-plant scenario, but will it be better for Gen G this time? A lot more access to utility. Early scouting for now. Alongside the clone and everything as well, but that interceptor. That నైస్ క్రాస్. a little bit కష్టం pesky. క్రాస్ No దాటుకుని. pop flashes, Hey. but they still managed to go for the swing. Shots not found. Crossfire broken apart. Texture still manages to steal away too, though. But nonetheless, it That's will a be throw. numbers now for DFM. Marching Throw into it. A. 1v3 for Ash as he looks to click on heads. Unfortunately, too much cover to work against. Cess will be able to deal the blow against him. Oh my while God. the defuse gets stuck, DFM up 3-1. Yeah, very nicely done from Texture to be able to get a couple of cheeky kills at the back there as well. And you're looking at that interceptor buying you 9-10 seconds. I noticed just that it did zap the blindside that Yaska tried to throw out just as it was falling out of time. So that one was a little bit rough for them. Allows Texture to get away with a little bit of mockery on the round. But for me, I think one of the problematic positions as well, if I'm really paying attention to utility, is at the end, Ash's star was not at the right place to gravity well suck them off the spike. It was actually missed. So I need to see that fixed up for later. Tiny details to keep our eyes on. But once again for Gen G to try to break through or at least apply pressure down into this A site. Always a powerful position getting a ఈ scope రౌండ్ weapon DFM దే. this open line. Texture really low in HP as well, down to 5. As Lakia is going to be the first one that finished off. It's just the lesser weaponry for Gen G, of course, in towards this round. Get one more pick. Oh, That is a nice nice shot shot. Texture. Lesser weaponry or not, still got to watch out for some of these guys. Uh-huh. 1v1 trade. కష్టంలే ఈ రౌండ్ కూడా పోయింది. New 4-1. DFM. Yeah, bait out the chokehold. Draw out the interceptor as well. See if he can sell a little bit more of a fake towards this B side here. That Kaede, on his first Paapam on the timing veto, ra. is going to just note that nobody else is there. And it's an easy రే రే clean-up రే for the rest of the చిక్కనా కొడుకులు. There we అలా go. ఎవడైనా స్ట్రైట్ గా వస్తాడు రా. As దాన్ని mentioned, కొడతారు. it is a new DFM this time. Very much in control all across the map. Of course, maybe some movements from Gen G as well. What does it look like now for Gen G, right? We've got the weapons back. Are we challenging for an opener? Because I really don't think that you want to see another scenario where it's some 5 versus 5 post-plant. But we know that DFM are also okay going for fights at the moment too. May hasn't really been too involved in the battles. You can exactly say the same thing for Lakia on the flip side, still on the donut. Right now though, it is the DFM squad looking for a little bit of this aggression in towards main, as they will TP and refract out. Zinx for the opener though into Akame. We're just charging ahead. And there's the gap. Oh, And onward with the trades. Kara now feeling the heat, but he Really manages to bagottade. hold.
Kaede with the silent steps. And he Garen cross comes is out of good there again. as well. Really nicely done, but Kaede slips in towards the tower, finds Lakia. Spike down A. That's another strong angle to hold. Tries to work around the headshot angles, but unfortunately falls to Yo, texture. chat లో ఉన్నోళ్ళందరూ హై పెట్టండి ఒకసారి. He spots them. He knows they're there, but no shot available. నైస్ రౌండ్. With Karen that బాగా కొట్టాడు round, అక్కడ. will go to Genji through eliminations. Hey, Karen investment of played conversion really, pass really as well for Singston there. Does go 1-for-1 in the end with a nice headshot to come on through in a little bit of a delayed trade there by Mate. All in all, though, Genji getting into the site where they necessarily needed to, and well, even in the scenario where Cess finds No, a kill, texture perhaps kuda, the obviously, trades would have texture. been made, assume two. Very needed round for Genji Texture to get back on boy. towards the board and maybe find some comfortable footing in this map pick that they are choosing in this series. Of course, DFM picking Pearl, for those that might just have joined us when this one started. Same time, just a lot of mental conditioning at play. Always kind of wanting DFM to apply pressure, spend utility outside of A right now, just TPing away as well. Yeah, you drone pretty deep in towards A main and see that nothing's there, so I bet you'd feel comfortable just inserting May in towards main to hold that one, and you look towards mid a little bit more. You don't play too heavy forward as well as Yatska actually over towards the danger Bit side control of try B, కూడా so చేయకండి. there's a bit of an emphasis here చేయాలండి. on ఏ mid for బెటర్. DFM. యా. A minute to go for Gen G as they'll Dexter start Moser, to hi bro, कैसे है? Hello. silently walk in towards A, and this is कैसा है the bro, challenge कैसा for है? May now. How much do you get away with? Because there's no refract, there's only the light speed. Okay, he'll get one. Okay. Oh, timing. కాసేపు. Nice pick, nice pick, nice pick. Yeah, because the Saturate still had a little bit of activation on that one, so nicely done Badhiya, from badhiya. Akame. It's a 3 versus 3 scenario, as it's just the complete switch up towards this B site. You haven't seen Ash be able to slot himself in too deep just yet. Wait for the cavalry to come. And if I'm looking at this bit of a post-plant scenario right now, Cloud, Or you've bhai, got kya the haal chal? evolution that gets popped, you've got the cosmic divide too, but they're kind of insurance policies to get into the site. Oh, not in they a got post B. position. So we'll have to see how Gen G do look to play the hold structure now. Gen as G it can is win a this round. 3-player flank. Ah, for three DFM. player Maybe Dexter. hoping for more HP regen, but Fair. otherwise working around this cosmic divide for now. Alerted to the positions from before thanks to the little chokehold. And Cess can drop his cosmic divide too. Oh, that's where things get interesting. Okay. Slices the site in half somewhat. अरे No. हो रहा. Still keeping things intact though. Okay. The swings, the trade somewhat found, but this time DFM it's won. DFM Yep. coming out on As top. expected. 3 versus 3, you're trying to duck and dive with that wall there वो as बगल well. में उंगली Always understand that you gotta find the timing, right? You gotta have clear and concise comms to बगल go में उंगली through, दिखा but रहा है. you don't hear the audible scenario Yo, at the back of that. You don't hear chat. that Kaide's already 10 pushed people all are the way up watching to the cliff stream. side, for the eventual If final anyone new to trade. the stream, subscribe guys. Nicely Subscribe, navigated there subscribe, for DFM subscribe. as well. Some good timing. 10 and, people are watching you know, the stream, man. A situation that could have got the better of him, right? What if the Hunter's Fury wasn't pulled by Akame? Thank you so much for joining the stream. You've got a bit of an advantage for Gen G where you can reset and play some numbers. So there's always these small percentages that come out in the DFM moments that won. can definitely turn E these map, rounds. yeah, DFM is strong. 3 versus 3, So yeah, DFM will come win away with it. mostly. So Mostly 5-2 DFM will win. Scenario now in Yep, this yep, map yep. number 1 between DFM and Gen G, and it's कौन going है to वो? be Gen G feeling the heat and pressure. कौन भाई? of this किसके moment. बारे में बात हो रहा है? Oh my goodness. I don't know. Those are the words we're uttering right now. I mean, के it's बारे such में a ही बात हो storied रहा team. We है. definitely did see, dips in performances here and there throughout last year. Huh? But you would have thought, with the Yeah. additions this year, the performance throughout the off-season, kickoff might have been better, but DFM, wow. Yeah, I mean, we had, some questions thrown out there to all the players in Pacific for this kickoff right now. It's Decide which you team guys, do you, middle watch finger. out for the most and why? And for भाई Gen मेरा G, दोस्त they're है. saying T1, Paper X, RRQ, which is थोड़ा relevant कभी because कभी the ऐसे ही winner of this हरकत series करता goes रहता है. against RRQ next. No DFMs whatsoever, right? No one's दोस्त है really भाई मेरा phased दोस्त by है. DFM at the moment, but I think there is a lot of people out there that are overlooking them. There's a lot more potential that we can see from DFM at the moment, and a lot more just caliber in the duo plays, in the tandem plays available, right? Oh, You've अच्छा Kaede दोस्त and है. हाँ Yatsuka हाँ that come हाँ. from the same team. Previously, you've got Coach Vors coming from there as well. Okay. My questions were, how much does 3 change when people the new got coach full comes buys in? Is it and, still the May show, or is it really okay, they full more buy. of the team dispersed for a lot of the roles at the moment? And I'm already kind of seeing the latter, which is really good confidence for me for DFM.
It's a welcome sight. We'll say that for now, but at the same time, Gen Nice G shot. look to go into the rip. It's లోపలికి వచ్చాడు వీడు. instantly traded. Zinx now chiming in. More trades as Ash follows through, and that's the side being taken upon by Gen G. Now it is the Riddle Order members to see if they can establish a bit of a retake at the moment. 2 versus 3. timing. Knife out. टाइमिंग Which does leave वो गेम खेलता है क्या? नहीं 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 वो नहीं खेलता है some utility. नहीं ब्रो नहीं नहीं You just feel it's a bit too difficult though, don't you? Ash is still alive. वो so there's software Crowd engineer well है can come on towards the Job spike in करता a है bit. Texture. I mean, look, he's got clone, 2 flashes, 2 TPs. He's only drifted and come out and got a kill. There's just so much here for Gen G to come in. You got the Shockies, you got a recon that may very well even come online during this post plan, but it doesn't really matter because in the grand scheme of things, Yatska is just trying to run out of there, bro run a marathon, and he's got Gen G trying to chase him a little bit. Oh, But nice it's not you. gonna happen. Nice done on the मैं back of the वेला red हूँ bro timeout. as Ramped of up now the वेला pace हूँ मैं a bit quicker in towards that A site. Now keep things. जॉब मिलेगा तो करना है या फिर We'll take तब तक those. थोड़ा I थोड़ा was स्ट्रीम chuckling करता to रहता myself because Texture, as he whiffed the exit kill, he took his hand off the mouse or keyboard. A little moment. Always love the personality. Yeah, I'm looking forward to the texture highlights of him just reacting and putting his head in his hands and doing all of his टाइमिंग movements लो on the यार साला cameras. मंदी लगते हैं There we कनका go. या We're probably going to be able to like have आप भाई आप multiple क्या minutes करते हो of just clips of him at the आपने end बोला of the था game. शायद से बीटेक ना Gorgeous. Up through mid though You right steady, now. right? Lots of DFM bodies to potentially hit the floor. he can get Unless 2 he Texture, can get 2 says he's welcome and then dies. Surely not. Nah, he Oh, missed. man with the snipers, but here Oh, they go. job With okay the okay swings, कहाँ पे Additional cover coming through from Ash and Lakia. This is Gen G. They've laid out the कहाँ traps. पे Now job they've कहाँ पे sprung. Lucky is on the board in the eco round, the anti-eco. Let's go. Yeah, we're cracking eggs. But at the same time for DFM, what are they looking for? बैंगलोर में okay nice In this round, some kills. हाँ कल भी एक बंदा आया था नो नहीं But Gen G are कनाडी का या फिर नॉर्थ से Again, Abyss not really played for these guys, right? Last हाँ year, again Genji round stretching all again the way Genji back to round the beginning. 5-4 In fact, the last time DFM did technically play it was against Gen G. and they lost. They lost 6-13, but benefit of the doubt. नॉर्थ New okay year, okay new agents, new कहाँ से हो? style, Proper new कहाँ से? players. Mirror comp, जी Genji round 30 seconds left. it still is relatively just for early, job but I'm here as far as okay this okay round okay goes, Spike planted. I don't know, Chief. not Well, bad it's just trying to see what damage you can do on the side of DFM, isn't it? And it's good to see that Zinx gets the తనేం priority of the చేయడం plan to అనుకుంటా get the convergent pass into proper the gem next round. oh okay Well, okay we okay just nice commit the unthinkable for the tail end of that one as well. No more ulti orbs to be given over. And we'll go again. Another round needed for Gen G as they are knocking on that door to try and tie it up. Very lovely and wholesome, unthinkable play. Akame just went and did finger hearts to the camera as he fell off. But of course, as you pointed out from before, you know, they do this for good Genji is reason. getting back again It is also Gen G just opening things up successfully. Texture now 13 up and 5. settled in West See if this Bengal is an Unsol angle for Gen okay G to okay use that okay okay convergent pass in towards the Bengal side as gaya well. okay May is at the right side to be able to maybe even Yo, yo, throw his Kishan. own back. You got to Get the remember that bite. Caron doesn't have evolution to be able to fight through that, but Kaide does, right? It is going to be May who does drop his own pass. However, there okay the push in nice from अरे Kaide nice where strat Check बाबा gets a बाबा gorgeous बाबा set of headshots to come from him. अरे Can't quite get थोड़ी देर वेट a कर call सकता at the था clip at the end could for have the waited for hungry some time 4K, maybe the ace as well, but Heal you would అయ్యాక assume ఎల్లుంటే that కనుక that's damage done he in could the have got rounds many picks to not see an equalization. many picks Just perfect. Whole convergent paths into the taps. nice One strat more, but nonetheless. oh your we'll name see is if this Kishan Gen yep G yep duo yep will be my able name to is pick Kishan things bro up. Roll swaps here and there for these two. Well, in this sort of position, you guys have 8 this people are watching the stream DFM like and fan or subscribe DFM player in this. You're just hoping that you don't falter. You don't give an opportunity to Ash and Caron to be able to bring this back. Shouldn't be, right? Yeah. subscribe Spikes karo down, guys everything's do subscribe You'll hear the crosscut. subscribe You'll see what you can do. 30 seconds to go. You're kind of okay if they're only at the bottom side of B main. Because either they're making a full run rotation with minimal time and eventually someone can cheat to rotate back over towards A. Or they are going to try and bully you in towards this B side. Becoming With big 20 seconds to go YouTuber. now, we know
know from our position that Gen G are going to try and run in towards A and get this plant. And DFM will just go for the retake if they beat them to it, which it looks like they will. So post-plant scenario now. Oh, thanks for the sub. Someone has subbed. Thank you so much for the subscribe. Thank you so much. Is there an opportunity that Gen G can pull this one out now that time starts to become a bit of an issue depending on how long DFM take? It'll be a huge Spreading day by day. Hey bro, where I was. 4v2. You need to take these duels and you need to Till we get 10 plus constant watching, we can't say that it's a good stream or something. Oh, 1v1. 1v1. Arey, he half stick chest pakage. Oh, he's sticking. Bro. He saves the face. Oh, he got it. Damn, bro. Damn. Thanks for the subscribe, man. Whoever has subscribed, thank you so much. I got worried, Quack. I'm not getting alerts. I don't know why. I've kept alerts, but I don't know. Bro, don't shout. Hey, what is that sound? It's not shouting, bro. It's excitement. Take a breath. Ah, nice pick. Nice pick. Yeah, that one. Actually, nice pick. What could have been for Gen G? Oh! Look at this. All you can do is laugh. Something's not changed. All you can do is laugh as texture there. Unfortunately, does get the trade though. Okay, he's flashing. Flashing and pick. He went back. For DFM, but they have You know, like try to make it fun or discuss with other friends by adding them in the stream. Yeah, I do that, but people are not there now. So basically, I just play 5-stack or something for Valorant. I wouldn't mind seeing Caron. But from a week or so, people are not there. Couple of charges away. This might help you. Yep. Bro, I want to see you. Can you play game? Will Arkia have enough in terms I will. of farming and kills to get it? They're going Good to try and suggestion. maximize it here. Get the orbit A, go towards B. He can get the plant. Thanks, so bro. Thanks for the suggestion. I will do that. Next round. Generally, I have people to watch with me, and we'll just discuss the watch party. But Yeah, that's where I get worried. Nebulous here and there for Cess to poke around. He will be able to collect onto one. Akami looking for some angles too, but unfortunately that will be Gen G. I mean, ask him to join. Like I said you, join him. I mean, nah, bro, he don't know Valorant, so it's of no use. Maybe a little bit of advice. Play a little bit. He does know Valorant, then there will be a use. Gen G to weather through that one in a situation that kind of could have Valorant नहीं बताया तो फिर इतना ज़्यादा यूज भी नहीं होगा बात करके क्योंकि मैं कुछ रिएक्शंस दूंगा और कोई इतना गेम समझ में नहीं आएगा तो that doesn't make sense. Teach him. He's not interested, bro. He's not interested, so I can't force him to play Valorant or so. He's not interested in playing Valorant or any other games. No one offering up their head on a silver platter for him. Evolution already popped as well. Yeah. Really early. Yeah, well, it lost the whole round, right? So there's 7 people are watching the stream, guys. If anyone haven't subscribed yet, do subscribe. Just an off shot for now. And yeah, also I have a Twitch account which is monetized, so you can follow me there. Let's see what you can figure out around the map at the moment. Sending in the drone up through mid, got someone in spawn. Do you see that they are really rotating towards this B site? I think make it fun. Let's say whatever he likes about the game, get small clips from it and make them go viral. As the rest of his squad starts to come up towards this site as well. We could do that, but we never know what goes viral. He's missing it. Shot. It's a Gen G round. It's Gen G round. Sorry, DFM. My bad. It's flawless. He's been playing this position the past few rounds now, and Kaide's Flawless. quick to draw to it.
7-5. Nice half, nice half, nice half. That's just very destructive at that moment, isn't it, from DFM when they recognize that Gen G have That's all why you gone should towards stop the B trying. site. You kind of get the idea. If you don't get You never know. picked up in the conversion Bro, pass, you're going to be able to shoot. You're going to be able to dance around this Sare site ra, with all sare. of your angles, and Okay. it's just really strong and sharp shots to come out from all of the DFM guys there in that round. 7-5. Yeah. Good effort from both teams, I will say. Couple of opportunities that I'm could have trying gone to the keep other way shots from more. where we were seeing, but if you're Edit DFM, होना बाकी है you're bro. absolutely happy Clips to है have लेकिन that one edit for करना your बाकी है. first outing on this new squad. Edit And then करके for Gen रखूंगा G और भी. on your Videos own भी map है pick. almost. I I wonder, have is 5 enough? 10 drafts like that. That's a really good question. वो सब Kamaro. edit करके डालना है मेरे do को तो have to फिर wonder देखते हैं. that myself, Let's see. because this is a little bit worrying. I mean, playing a See, very let's see, let's cautious, see. slow-paced tempo, but at the same time for DFM to be able to walk away with some of these kills, right? May rushing in with a bucky, or just even the convergent paths, you know, not quite landing in the spots that you would want it to. Yeah. Half time. ఏమనిపిస్తుంది ఎవరు గెలుస్తారు అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ రౌండ్ I feel DFM. I feel DFM will win this round. They only got 5, right? It was 8 to 4 memory. Illipi Against Paper Rex on their attack. బానే Not enough here. Trying to echo that. సెకల్ సెకల్ సిగ్గుపడుతున్నాడు They మళ్ళీ did stop on the కన్నుగొట్టి defensive side as well to close, right? So maybe we'll see that if they can look to do some good closing out here. Dexter recorded 1 finals, highest ever in single match in VCT Pacific history. Oh, nice, nice, nice. What you would want. Oh, already. Okay, they are pushing. Yeah, early warning call though. And now array whiffu. Caron whiffs up a storm. That is unlucky. He's whiffing. Just aware as to what your opponents might Caron do to whiffed double so close much. position, right? And now He could have got with 2 the picks easily. The clone making a lot of noise. The rest of the team backing and peeling off. I mean, it's 5 versus 3 at the end of the day. If you regroup together as DFM, you just call the numbers in towards the site somewhere. For my view on this map at the moment as well, very spread Gen G doesn't give a lot of confidence. You need to see, you know, a falling over moment from DFM, not shooting back against Ash here at the A site, which will now get backed up by Lakia. 10 seconds on the dart, so he's just going to have good crosshair placement here. Hope for at least a couple. He just lights them all up! Lakia as well! My jaw is on the floor. Bro. Talking about good crosshair placement from Lakia perhaps, but it's Ash. He just Team plants his shots, feet like buddy. that and comes away with the 4K. Oh my god, oh my god, oh my god. Call him so because that was clean. And that's Crazy the pistol shots, round right off crazy the rip shots. for Gen G. He did certainly rinse them, that's for sure. 5 versus 3. Crazy. You're thinking that's going to be an easy close for DFM. No, it is not. 1, Bro, 2, bro, 3. bro. Absolutely disgusting. A different scenario if the saturate does hit its Bah, mark, bah, by the way, bah, but bah. hey, it doesn't. And Ash is just catching them all. Very nicely done. సిగ్గుపడుతున్నాడు అన్న కలిసింది కొట్టేసి. For all that we were thinking tactically, maybe not the best positions, but you know, things happen, and now you've got the guns. A full squad online on A site. Yeah, Texture the money man as well. Farm up those ecos with the Marshal. See if it's going to happen though right now, because you're expecting a bit of a smoke fade bust out to come through from DFM. Straight on through. Oh, nah. That one's painful. Arre. You think that one's painful, Quack? You think those aren't? More classics doing the job. You know 4 that versus people 2 are now. above that. The whole team's on site. Still That's exactly what పక్కన DFM is పోతున్నాడు going అన్న. to do. They have the space. They can play with these guns. And Gen G are in for a rude awakening, even with the Phantom loss. It's just Texture left. Money Man no longer. Yeah, I did say he's the one that had to farm up the frags, right? So let's see. 1, It's 2. still possible, but he's so low now. Arre, Oh, he Yatsuka's can get it. Pretty far away. He can. Spike. Oh. It only takes 1 shot though to seal the deal. Just run and gun it. That's all you. He heard him. Holding our breaths as Yatsuka Bro. tries to mind game his way out of this one. Eats one to the chest. A Tira, slow NT, bang, NT, but now NT, the NT. angle held in position. Pure 3 NT. out for DFM.
They answer back, don't they? Just like we saw at the చాలా beginning గట్టిగా on try the చేశాడు split పాపం. from Valorant and Global Esports, where the latter team got Doesn't this away guy in your with room the has thrifty in the office second. today? That It's is Friday, right? crazy and criminal Work from home. DFM. The Classics getting the job done. I actually thought that the traces coming out of the chokehold would have incentivized maybe a bit more sprays in towards the smoke, but it's just a jump in towards the smoke. Work from home, bro. It's work from home. That is around for DFM that they Not had no completely work from home. business He in has winning. They do 3 days come office away and with 2 days work from home. Off to the next round now. You're really starting to feel the loss of it. కొంచెం లెఫ్ట్ కొట్టు లెఫ్ట్ కొట్టు ఇద్దరు పోతారు. $200 or not here in the open May. Misses the bro, shots, gets out of there. It's a bit of good steadiness from DFM They to got find the 2. frags where required But around the map. oh, that's nice. Yep. You're working in which company, bro? Company you're working in, and Too many thrifties today already, Quack. They're always entertaining, I will say that. I mean, are you in office now? Oh. You're seeing the stream from office, or Okay, a little bit of support coming you're through from Caron now. in room or something? We'll see what they're going to be able to do with the Classics as well here. Lot of smoke He can get 2 picks. play sneaky beaky around, but And now that's not going to quite do that against full armor, is it? No, and I need to everybody's go aware that this to smoke is a office dirty every as day. well, so you're looking You're away in at office the then. millisecond as a car, mate. Could have lost your life. What was your Don't. office name? I mean, The rest of the Gen G squad company name. too flawless in nature for DFM as we now get into Hello, the company potatoes name. of this second half. The buy will come through for Gen G. Really makes them think as to how they want to play around this It- defensive side as well. Past few rounds now, suffered heavy losses out towards A main. Not to mention Texture, who might not have been having the best time of his life on the zero route. But here we go. Again, I mean, it's a bit of a scenario where this isn't the 2024 Gen G, started, right? We have to think that they now are a different squad that needs to be doing different things. Losing Meteor, losing Munchkin. I'm working in changing of Bosch. IPL, changing of Oh. styles, changing Bosch of పెద్ద roles company for కదా. players as well. But what doesn't change is some sort of consistency. Texture for a double, for a good opener before being traded From out. the Gives you some office, good I'm seeing options it. for Gen G Oh, on okay, this okay, defensive okay. now to try and Bosch get a is a little big bit closer company, back bro. into this map. Always take those. Mostly, I guess you won't be a fresher then, Always give star performances, but right now DFM. or else you are you fresher? Nash playing a different angle this time as well, right? Not deep on towards the site itself, around a little bit of cover. Yeah. See if he can Are you get fresher? one or two individually here. Hey. No, interceptors right there. Uh-huh. Some added cover. The rest of the team will be able to break through. And in this Mostly ring, it there's should three be a as well. Genji round. Yardstick can dimensional drift a little bit No, early no, because he's low okay. HP. Use himself You're as a bit of experienced a, person then. information gathering guess. spot, but they're not really aware of this flank at the moment, or are they? I can see by the radar. Yeah, that because I Kaidi do know is that watching it from the Bosch crossover. doesn't hire freshers also. Just kinda Arey, coming we out back fool, in, we fool. pulling the angles, luring Gen G in. I'm working from 3 years. Oh, okay. Trying to Nice. go in simultaneously, perhaps 3 separate angles. But does DFM have the reaction? Yes, they do. Yatsuka, the firepower is here, Komodo. Lakia has no choice but to back off. I mean, he was the one that was low in HP, wasn't he? So he's done a sensational. Guys, amount 8 of people are damage watching to the stream. gather Do those subscribe. kills and convert. Do subscribe to the DFM channel, up to round guys. number 10 on the Free to tally. subscribe. Nicely placed out from them as well, and even Kaide just very focused on that flank potential to come through from Caron. Really scared him away, didn't it? Drew attention away from where Yatsuka was playing. Gen G starting to feel a little bit worried for them on their map pick now. This is not too much of a situation where you can get in with a buy, and if you drop in the next round, well, that's 11 for DFM. You don't give yourself a lot of rope to make mistakes for the map. Timeout now exercised a lot. by DFM. Sorry, by Gen G. A lot. Definitely a needed one. Definitely. Oh, second time out. Be a bit of a question mark if DFM ఒక time out తీసుకోలే వీళ్ళు 2 time outలు అయిపోయాయి వీళ్ళవి. Given how things have gone, DFM aren't the team Very that's good. going to drop a timeout in all standards. Very good. usually, That's yeah. Valorant. That's true. One day we'll see again, maybe. Get some entertainment value there.
But Well, Kame could dance. you know what? I was thinking about that earlier when the walkouts were actually happening. If we had a break dance competition, he wins hands down. Hands down. I don't think anyone has got the better of him in Pacific. I think Boaster would give him a run for the money over in EMEA. Cruz? Don't get me wrong. Yeah. Does Cruz dance? I mean, yeah. He did a thing with Boaster. Okay, true. Okay, Solo let's champions, Cruz, Akame. గెలుస్తున్నారా Dance మీరు up on the ఎందుకు stage. వేడి మొఖం పెట్టావు గెలుస్తున్నారు బాయ్ And then మీరు we throw Komodo in there. No, so no. I've got 2 left feet, mate. which That ain't company is Cruz, working he's been humble. he's working in Ladies, Zebra happening. Technologies I guess I got 2 left feet. That ain't happening. huh Genji Zebra na timeout. Let Zebra us na Zebra na see ఒకటే కదరా if they can get మరి back in towards this one. Zebra Technologies. Lakia and Zinx, I Yep. really want to see them get a little bit more activated on this defensive side as well. Have some little tandem plays to potentially come out on the back of the drone, the dart. Get back for it, get the fights happening. అరే This is aggressive what you wanna వెళ్ళారా see. Take వెళ్ళారు back into the aggressive first one. Unfortunately for Zinx, he gets straight. bro Inside of the smoke, Nah, DFM nah, was just no, so quick to no. react to it, instantly aware of the No, situation. the They first come in and push cover was their good. spots. And it feels like Kaede just has magnetic Ah. bullets through the smoke at the moment. Can't see anybody, but they're connecting Really to the బొక్క faces పెట్టాడు of his అబ్బా opponents. And just as Really quick as బొక్క that, పెట్టాడు it's DFM into the site in a 4 versus 2, looking to find round number 11 and force Gen G into oh a Whitefield in really general sticky yep spot on this map. Yeah, the Varus Yeah. just dropped. This was off the timeout. They would have hoped for something, but do tell me bro if any it's not referrals quite are there. available Karen with the judge now. do tell me Ash a little bit closer. from your looking for company exits. or your friend Just got to do something a little bit unexpected, really, to find a kill that otherwise wouldn't happen. You start to scope out where they might be lurking around, and it's he'll not get really one. too much, is it? Yatska finds Ash, and now it's just Caron noted by the chokehold. Uh-oh. Just need to make sure that you don't give him a massive duel up close and personal, because he'll give you a good kiss with that judge. Should be able to, but you got players all over the place. This is now DFM. how many year inching experience do closer you have in towards that software coveted map no bro I'm a point. fresher Yeah, I it'll just be very graduated good last for them year if they're able to come away with a series, and I know that's a little bit further on in I just this graduated right in, now, 'cause we're only in map number 1, but if you look June, back to the July history for this team, 2025. right, 2024, So, yeah. they played I 12 do have series, they won 2 of internship them. experience 2025, they played 15 series, they won 5 of them. They made I'm a full playoffs. stack developer So we're getting a good little So, yeah, if journey any on the up for DFM. roles in development or testing And anywhere I'm looking like, and It I'm would be hoping fine. like it's going to keep on going. The trends that the charts are Anything running, related to they're IT, moving upwards. general. We like this. This is good return on investment. And if it's exponentially so, then we're getting DFM on the international side, and I think that Paper Thin is Okay. going to lose his marbles if that happens. He's putting on his. he will die But వస్తాడు we'll, కన్ఫర్మ్ keep వస్తాడు that in view. We'll circle you're back to going it to die at some point. Right now, it's just Nice shot, along Ba. the angles. Texture Told unfortunately you. going down. Quick oh rotations fresher coming okay through from since Genji. the market is not Ash so needs to good walk now here there before the is team gets in there. much Underneath, opportunities Caron will open meet yep with him yep and a little I bit know that behind Zinx as well, but they That's really the need to reason. start to take the fights to DFM if, and I say if, they kept it's going purely on towards the referrals site, bro I because they feel a I little feel bit it's too purely much on heat. referrals because They're gonna do fall I back. apply or something then Seven it gaps don't make exposed. much difference What's the reaction, the reply from Genji going to be? It's taking But the yeah, space still of trying getting a to little apply. bit of information of have they actually relinquished control of this position? Do we feel like they are indeed Just moving to the purely outside based map? on That's why you referrals see as of now. Lakia bring out the drone in towards to main. get Zinx finds Yatska, Caron falls elsewhere to Cess. So we're still in a balanced Only state one at the traded, moment. With 30 seconds to go, DFM do have to go into this piece. but I will see if there are any openings for fresher I will let you know okay thank you That's the calls, but Lakia is thinking to hang back. Shot. Ash, good for at least one. And that is good value for Genji. Trying to play around Nice the smokes dodge. now as well. Silent hops towards the shot. Cess managing to steal yet another. Ash with 3 under his belt and 10 seconds left to hold on Genji to. round. Just Genji round. play it safe. Your yeah, easy reinforcements Genji are round. arriving. Cess is running out of time, and the pressure is on Genji. We'll be able Nice to one. walk away with another Nice round. One more kill. They're still in this game. Yeah, very, very required for Gen G that they don't see DFM get to 12, because that's where the pressure really is put on their shoulders, isn't it? So nicely done. Time buying and the re-clearing of the space and just staying, a little bit slightly ahead of DFM at every point in that one. Would have been a brave duel for Ash to take had there been more members already a little bit closer towards the site. Imagine a world in which Kaede actually removed him from the equation there. There's a Where is Bosch office bro? I mean, DFM to get in towards the site. which area? So a couple of from? really important duels going Gen G's way there. Now hold on. Another buy to come through for DFM as they get a little bit of pace here up towards Sorry. main, of course.
But is it going to be outrageously fast behind this drift of Okay. That's a easy round for DFM. Yeah. It should be a easy round for It's an DFM. open sight, just a cosmic divide, a possible pop out from Lakia. Oh, he's got to be aware of this one though, surely. The flash, and Kaide just knows. He knows exactly how to play that one with his teammate in May. Now you've got the tower control as DFM. And you got to Electronic City. Okay. Duram kadra Electronic City baga. Yeah. Because you don't got credits for next round if this one gets I guess Siemens office is also nearby. DFM covering all their bases. Genji putting everything that they've got Oh, into this one. It's an all-in play with Karen onto the evolution. With the kill onto May now. A crouch! A generational whiff! Yatsuka. Now on towards the final two. Does Genji have it in the bag? They're sticking the defuse all the way. The shock darts are going, but it doesn't do damage. It doesn't matter. You're evolved as Caron there. You don't take shock dart damage. They put the right player on the defuse there. And I think Akame in that moment. Siemens. I mean, there's just so much going on, right? You forget that sometimes, they're not going to take damage. Or maybe the evolved player isn't on the defuse. Too much going on. And Genji do come out with a good retake. I got a little bit worried when the evolution was popped and he didn't go for the double swing, but hey, it worked out at the end for Genji. Okay. They will hold on. 8-11 is going to draw DFM's first time out for the map out now. Okay. Now we get some dances. No, I'm just kidding. We're not. We're 2 rounds away from possibly closing out Genji's map pick. And we're 2 rounds away from Genji potentially knocking on that door and really making DFM question. Can they close out this map that they, for more often than not, have felt in control? Bro, where did you get this channel? I mean, you got it in YouTube homepage or you got it from Discord or somewhere? Genji have been wise to it now. I just want to know the reach. That's it. Maybe Ash, maybe Karen making some of these plays. Is it really reaching to the people or not? I think it's important to recognize though that they are going for the plays as well, right? And they're not just waiting for things to happen. Oh yeah. It's a sort of situation as well where previous DFM, for example, the May show, everyone's trying to activate him. You got a lot more pieces to the puzzle right now. You got a lot more that you can do. Yo, Kishan, hi Purple. When have we seen a suboptimal play from May? Ever. Like literally ever. He will get a pick. He will get a pick first. Huh? He didn't have time to TP. From the Discord. Okay. Which channel, bro? Which channel? I just got that. Top of this site though, when this nebula eventually does fade on down. I'm just curious. Starting to find the angle. Such a long stream, nice. Then I got a long stream, era. Giving his team added cover. What? What a shot, but it just punctures through. Not the kill. It's onto Lakia of Valorant. He tosses out the shock dart, trying to play the positions, but Cess has an angle. I was looking at the timing in that moment as well for Lakia and for Texture in that 2 versus 3. You got a dart that you haven't used the whole round, you got a drone that you haven't used, and you just deploy that as your teammate looks to come out through the stairs with that operator. They get the leg, but I feel like the timing is a little bit missed from Genji there. Are you droning to clear first, and then he peeks on the ping, or are you swinging together to potentially, play it a little bit better in that scenario? They go for a little bit of a mismatch of it, so it's fine. They opted to do something. But now that one has not worked out, Quack, you're facing 4 map points. So DFM is sitting pretty. Genji have a Stinger and a Bucky behind the rest of the primary rifles. So you're feeling a little bit pressured on your own map pick right now. This is as not the first display like, share, and subscribe. Genji wanted to put up. Definitely not. I don't remember the name because one of my friend was going through some server and just randomly hopped into a channel. Okay, fine. I just wanted to know that name. That's it. Nothing important or something. A little bit more forward. But as him and Thanks for joining. Around, what That's are it. they really playing for at the moment? Genji need to come over towards this A site, but Yatsuka and yeah, thanks for suggestions and all, bro. Thank you so much. But you've succeeded a lot of this control and also the spikes. Oh, doesn't matter. Okay, DFM GG. continues to mop up kills. That's a GG. A bit of a Hail Mary approach from Genji in this. GG for DFM. Unfortunately, not fully paying off. Some slight ults do connect, but
DFM This looking match for feels those a bit sort of long, I run don't know circles why. around it. They've managed to bring the spike back on over. A fake tap reveals Zinx's position. And Elibid, where is backside Ash? elibid. Yeah, No problem. he's still Yep. on the other side of the map. He doesn't have a weapon, by the way. He's only got the classic, so he's looking for a bit of an Easy. upgrade. He'll find the Vandal, but you've lost Zinx to Cess, who's got a 3k in this round. And Ash, I think the curtains are definitely starting to close on this map of Abyss. You're pretty much sure dropping those curtains already. 1v4, all the angles marked. It's a last-ditch effort, but it's not going to amount to much. It's DFM 13-8. Ah, very clean from them. Very great showing. Next as is well for Pearl. this new lock on Pearl this map. squad that has Oh, really that's been a- trying to find that's an actually upwards Genji trajectory pick. throughout the course So of let's their see. tenure in VCT They tried, Pacific, they tried. Complete roster overhauls, Wasn't their the pick, so changes here fine. and there. Now we've got, you know, what one might argue is a small change coming in for DFM, but I actually think it's a pretty large change in the value that comes through from them. Great performance from Kaede and from Yatska in there, but of course, Kame's doing what he needed to, Cess is doing what he needed. Yeah. Oh, same is also live. Valorant అనవసరంగా Huh? DMs. A bit of steps around. Match found. Deathmatch. Warm up. Right? ये Fight.
Alvida. Yeah. Dog it down. Dinamma. Poyindadu. Are we back? Yep. We are back. Lone wolf. And రిఫ్రెష్ చేయి, అది పోయింది ఎలాగో ఆగింది ఇందాక సెట్ స్ట్రీమ్ ఎట్లాగేది అయింది. అవుతుంది, ఇంకో మ్యాచ్ ఉంది, అది వేరే టీంలు కదా, సేమ్ టీమ్దే. ఒక మ్యాచ్ బెస్ట్ ఆఫ్ 3 కదా, ఒక మ్యాచ్ అయింది అది. Enforce that. Hey. Galana. Hey. Hang it up, buddy. Hey. Hi. 10 kills remaining.
Hang it up, buddy. అబ్బా One foot. What? Five kills remaining. Hang it up, buddy. Yeah. Kill confirmed. Lone wolf. One kill remaining. Got 3. One more. Oh. God. Oh my God. Oh, started. Started, man. Started. ఒరే ఆపిసివేటరా ఇది నువ్వే కదా ఏడు ఎవరికి చేయంట పెట్టిది ఎక్కడ చోట ఎక్కడా అది ఎక్కడ తీయండి ఇప్పుడు పట్టుకోదు Hold up! May turned around! He's come up with the 3K! And all of a sudden, it's just like you left a low HP May out with the quad! Well, he's going to be feeling happy about that one. అది ఆపేసే Quack, అది I would dare ఊరికే say. ఛార్జింగ్ బొక్క Feeling a little bit absent, Most- maybe depressed over on map number 1 because he really was suppressed a lot of that time. 4 kills in the pistol. Damn. ఒరే అది పడిపోయింది రావతలది That's like almost half of what he had. Yeah, nearly. But hey, you got to get that confidence out, right? Sometimes you can just have a warm-up map. You come out confident the next one. You got to be feeling that one for sure. అది I did కొంచెం like, ఎచ్చొచ్చు by కదా the బాయ్ way, the సర్లే హాగు a little higher play from Texture as well to try and slide in over above them. They were vulnerable as well from the gravity well. So unlucky for Texture that he didn't come out with something. That's what happens with those 5v5s. So many factors. We're past 5v5 post-match stuff. Like, let's get some kills in the middle of the round. Like this one? Yeah. Yes, A little like bit more. this one. Anti-eco. Zink's down for the count first. As long as you don't see anything too untoward, DFM should be finding this one easy peasy and also getting pretty close towards Okay. the lightning fingers for mate. Just really helps you build up so much potential momentum up to these upcoming rounds. Gen G. I think it's important for me as well to see what the decision making is going to be for Gen G on this defensive side, nice and early as well, right? Like, what sort of things are you looking out for?
probably just some well-defined calls from Lakia, right? Playing towards the maximal situations. Unlike that for Yatska, looking the wrong way with no backup. Oh, That's better. yeah, it's not going to be a second kill, especially after you Hey. Oh. May slithering on through. Ooh, classic kills on the రెండు board. దొరికే Ash and Karen. ఏంటి Unfortunately now not having the range. DFM trying to stay close and tight. They come in running and gunning. close Of course, close a little bit of damage here and there, but still a round win. Well, that is some good value to come out of that round, isn't it? 2 players surviving for DFM on a map that has a little bit more long-range duels as well, right? So you want to be holding on to a couple of these rifles into the next round, which they do. The 2 Vandals will make their way into the 3rd. But it gives hope, a hopeful opportunity to Gen G to be able to start their endeavors now on this defensive side. But onto your earlier point, absolutely right. I mean, Munchkin going away, Lakia stepping, that's a very big shoe to fill. It absolutely is. I mean, you look towards the instances that they did play this map. You had a, 9-3 defensive halves, 11-1 defensive halves. Gen G were pretty strong on this map at the beginning of the year. Right now, are they going to do the same? May is trying to go in. He actually overheats on the overdrive, but the new pistol does some good damage. Good responses coming up from the new players from the side of Gen G as well. Now trying to play around the ఇది ఓడిపోతే వేస్ట్ ఇంకా main. Oh, taking the shot against May. The spike carrier has been dropped. Oh, now they know that Yatska's here. Or do they? They're looking the wrong way. Zing's taking the 1v1 and Yatska just one-taps Karon. Deletes his face. That is disgusting. అయిపోయిందిరా ఇది కూడా 2-0 DFM find 3. అయిపోయి ఖతం Good play-by-play Komodo. నిన్న 2 2-0లు ఇవాళ 2 2-0లు అయిపోయి ఖతం They're in towards the site. కష్టం The ఇంకా overdrive overheats. As I said, the bandit gets pulled on out. You've got Zink still playing in towards the stairs where he finds one. He puts himself in the corner. He spots ఏందో out ఈసారి Yatska. ఫుల్ He సర్ప్రైజెస్ takes the 1 versus 1 instead of calling for Karod to swing together. These are the micro things that you need to be figuring out early on these rosters, just as individuals. Because that's not a situation where, Lakia is calling for that as the IGL, right? That's the 2 players to quickly figure out what to do. Unlucky. I'll say unlucky for Gen G. Massive shots to come out from Yatska there. Of all the games to have these happen, and right now, economy not really on their side. Yatska on the outlaw. Of all the games, would be more worrisome in a double elim. Fair enough. With triple elim, you can afford to make these mistakes, but it really does make you wonder, what does this Gen G team look like? bro nice trip Such a storied team. And you love to see this coming out from Tection. guys 7 people are one more sub. But what else? Thanks for the sub, man. Who subbed? I don't know. Thank you so much. Thank you so much for the sub. I like this decision. Yatska does have the outlaw that he could potentially find them if he has the Thank you so shots much. right. So we'll see how that one eventuates. A little texture as well. I just did. looking to run back and forth, gather whatever Full information he thank can. I did that. I Well, did they it. do know that But Zinx did slot himself in towards A main last round, so you've got to have it in the back of your mind as DFM that it's going to be a dirty location if you do still tend towards this A site. 30 seconds to go. 6 people are watching the stream, guys. Like the stream, like the stream. And she's got out, I believe, by that view, unless it's the salvos. Anyways, needs to be the right timing. It is the Oh, nice stun, nice stun, nice stun. Ah, Deliver a big stun. It does kind big of cut stun. them off. Peak is right lo good. Avalla. Running low on time as well. Bucky in hand. All you need Nice is that one. one sweet kill. Oh, it's not quite there. Arre. Obscured by the smoke, but backed off in towards Karen's open arms. Sheriff shots fired. And now the rest of the team circling around like sharks. The spike may have been planted, but is that going to be enough? Pop flashes, Gen G looking for the nice. flags. May firing back. Slight What? trades as Karen Oh. comes on through from main as well. Akame isolated now. Yalla. Zix will be the one to put that final nail in the coffin. ఎలా రా ఈ రౌండ్ ఎలా గెలిచారా there and that 2 versus 1 What? to use the drone to use the shock darts, even though Zinx is really low. Bro. It's a bit of a fumble to come out there from DFM, but some sharp Spam karo, shots Kishan, come through Kishan. for Gen Yeah, G nonetheless, boss. right? Stealing of the weapon, good decision to cheat a rotate over towards the A site, nice and early. And it takes a little bit for Karon to get the shot, don't mind the whiffage, but 5v3, you do close it at the end of the day. Nicely done for Gen But yeah, G. starting in the start, bad luck for Gen G. Buy up here, present for DFM as well.
ఏ బాబు చాలేరా అంత స్పామ్ చేయకరా కిషన్. Change things up and look to put all the eggs in this B basket, nice and rapid. Sinking sit for both sides. Early Gen from Gen G. texture on neon is something. For Akame as well, which I wouldn't actually mind him deploying to permit entry for the team, as we'll see a battle in the smoke. Going so hectic, relay balls all around, but also for main ఏం to make it జరిగిందిరా? all the way through backside. Gen G, no idea where to look. They're all burning down at the utility, and the spike getting planted successfully. Yeah, Lakia ఏం is జరిగిందిరా? waltzing in towards a nano swarm there, and unfortunately, he's just beating an opponent. It feels like everybody of Gen G is just at a deficit going into those battles there, right? They're stunned, they're walled, 2-0 for sure. they're running into mollies. 2-0 for sure. Give good confidence that you can come away with a victory in all of those fights from our position, and well, we see that happen, don't we? Texture and Zinx down Kishan first, bro, nenu Lakia falls as well, and Ash and Karon need to twiddle their thumbs now on this save. Another well-placed and thought-out round for DFM, then they're going to be rewarded. 5 alive, backing up on economy. Good attacking side start on Pearl. Almost similar to the previous map as well, starting things off 4-1. Gen G. How often do you see them playing against the back foot like this on both maps? I mean, బ్రో ఆ we're సెటప్ gonna have కి to say 100% వాళ్ళు అసలు because we can't apply the same reasoning and logic to this ఎలా new దూరారబ్బా roster that we did DFM last వాళ్ళు? year. I don't know. I really do think stylistically there is a massive gap that Munchkin has left in this team, that they're gonna have to just Okay, find some reveal new things, reinvigorate themselves in new roles and new strategies, because నేను చేస్తా saw నాకు it teetering పంపిస్తా. down from 2024 for Arey them, bhai. and other teams are starting to elevate, where it almost feels like in a couple of these times, and mind you, small sample size, they're playing catch up. Might seem minute, you know, a player here or there, but it's such a big difference. But it's also DFM really stepping up in this series. Nice. Stepping up right here as well. Straight into the fire and the flames. Karon, though, will be able to walk out with a kill as well from Zinx. So 1 for 2 Mostly it is again DFM round. You take that as Gen G, you still got all your killjoy utils towards this A side as well. మాట్లాడుకుంటారా మీరే One away from మాట్లాడుకోండి. Lockdown, Texture, and Ash also one away from their ults, and Lakia 2 away. Wouldn't actually mind trying to get a couple of them online and holding them for a really big ult rounds, because I have been seeing lately teams kind of throw an ult in here or there and you're not 10 comboing సబ్బులు them to తెచ్చిన their 10 రూపాయలు కూడా strengths. బొక్క అడిగేందుకు అడిగేందుకు We'll చెప్పు. see what the ideal scenario is రే going to రే be. రే for నీ Gen G అబ్బా if ఆపరా they're రే. able to close out this round. 50 seconds to రే go. ఆపరా. I believe Kaide was just spotted by Ash. No, it doesn't matter. Texture will shot. find him. That should be enough, but a couple more peeks here and there. DFM are trying to break open this window. Yeah, if they get the plan in the open, they're going to have to sit pretty in the sight. And this, you would just assume that Karon can deploy on over the lockdown, but he does have to run a big old mile over towards it, so it's going to take away some time from బ్రో the స్పామ్ చేసా spike. మనీ పంపు. Can you సరే really బై సరే. afford to drop the lockdown and wait for it? సరే బై. Puffin. They're just going to lock down over. go together as 3 here. All right. You're going to save the upcoming ones. You kind of know Excuse me. you have the angles isolated. Got the full squad. Just Akame left. Trying to work around the utility, but of course, once you have the spike getting stuck all the way No. through, the pressure has been applied. Kills going కొంచెంలో through, పోయిందిరా. but nonetheless a round for Gen చిన్న G. బిట్ Yeah, had he కొంచెంలో పోయింది. presented it a little bit more open and a little bit more susceptible to the stairs, for example, down that ramp. ఏం Could have maybe navigated it a చేస్తాడు. little bit better around the pillar, but you know, చెప్పరా నువ్వు decent చెప్పు ఇంకా happen for కథలో. Gen G. They come away with the opener, they establish all the good trades, and they win the 3 versus 2 at the end. Really important for them to keep things competitive in this map and look for a little bit of that stability on this defensive side. And as I also highlighted, right, a couple of those ultimates that were really close to be gathering. Now they've got 4 of them online and they're 1 point away from Lakia. So they definitely have a way to find some strong rounds now. రే ప్లీజ్ రా దాంతో వద్దురా. As well with Zinx spinning around. Cess managing to trade. But even with dimensional drift coming out from Yatska, this unfortunately might not amount to much. Well, he's just by himself. He's going to have to take his own TP out eventually, or he can just whittle away with his tail between his legs, because that opening has not gone the way that you wanted. If you're dimensional drifting in, you're trying to spot out where your opponents are, you shouldn't see a world in which Zinx is able to get away with 2 there. Bit of a slap in the face, unfortunately, for DFM.
And another scenario in a 3 versus 4 that they're going to look to turn to this B site. Slap in the face out. That hurts. See what Karen can do. He's got all the utility. Wise from Caron as well to start to fall back. You don't know if they're coming up the alleyway or if they're coming out from main or a split variety of assortment. So you'll just play to the numbers here. Got 30 the ult as well. seconds, 4 versus 3. You can deploy your ult here. Spike planted. The whole team already quick to respond. Shock Dart's trying to do what they can, but nonetheless, now you're banking on Yatska, who's just been somewhat smoked off. Almost going all the way through now, a little bit early on the jump, but still a kill afforded nonetheless. Some more stuns, but అరే ఓ బుల్లెట్లు అయిపోయారా అబ్బా పాపం Oh, that is super unlucky for Cess in that spot, but these are the పాపం things రా you have బుల్లెట్లు to be అయిపోయి aware of. You need to know in that That's it, Phantom, that's if you're going to run out of bullets, hit the damn shots. I didn't catch if he went into those duels without the full clip of ammo, or if he was spraying a little bit earlier, but irrespective, it's one of those ones where it's ultimately, it's just kind of unlucky అరే that he runs out of బుల్లెట్లు ammo, I అయిపోయారా think. Trying to play in between the cosmic divides. Brings it down to the 1 versus 1. It's, feels bad. It's just a really unlucky one for them. bro NT Karen on the flip side. Yeah. Well, next round coming up now. Quick movements coming through from May. Turn up the pace and see what you can find, but it's going to expire in just a mere couple of seconds. And what do you have for it? You've got control up through mid, control perhaps up through towards street. Okay. Does it keep the idea that you want to go to this B site yet again? 3 out of 3 retakes for Gen G is how they've found their rounds, and they've got a Dimensional Drift and an Armageddon that they can layer down as well for another if they want here. Problems for future 30-second DFM. For now, pretty much focused on trying to take on this first contact. And there is a star on the floor as well, ready for Ash to drop down when he hears any little footsteps, which do happen now, and he's missed the timing. Has it, but Maze managed to slip past, and these things very nerve-wracking. The Bucky to the head. Ziggs trying to trap down, but it just can't go. Now on to Kaide with another frag as well. All of a sudden, the blink of an eye, just 2 left for Gen G. May looking back to the Book of Darby, that is for sure. Bringing out something a little bit vintage for him, something a little bit necessary for DFM. For us to all chuckle about and for the Gen G fans out there to go, really? That's how this happens? But DFM, they won't see equalization. 5 versus 2. Again, another one where all 5 alive for DFM is going to be good for the further buys in this half. And I look towards the economy of Gen G as well here, Quack. 400, 300, and 200 trickling down for Texture, Ash, and Zinx in that order. Going to be requesting something from Caron, one of them. Texture doesn't have the overdrive, so it is going to be round number 9 that will be feeling a little bit of lesser value for Gen G. Kind of back and forth, with this economy. But at the same time then, I mean, a really successful round of performance from May. How? Just, see the foot and that's enough. The Nice movement's insane. DFM fans are loving it. Timeout. But at the same time, I think the early high gear, that was an interesting one for me. It's slightly early, but it kind of pays off. High gear or the overdrive? Overdrive, excuse me. Gen G timeout. చూద్దాం let's see timeout అడిగండి చెమటలు పడుతున్నాయి రే ఎందుకు అంత స్ట్రెస్ అయ్యమ్మో ఒక్కొక్కడు ఫుల్ స్ట్రెస్లో ఉన్నాడుగా ఏంటి అక్క ఏందక్క అది ఎవరా బల్లి మొఖం
చలో స్టార్ట్ అవుద్ది. Takes that Gen G have managed to find for their victory conditions in this map, but you cannot rely on going for those retakes when you don't have a couple of the ultimates that they've used for their success there. Weapons, of course, as well, because they're missing 3 of them in this round. So we're going to have to just see something a little bit better come out from them, and the emphasis is going to be on mid by the looks of it at the moment. 2 at the doors, 2 through art. DFM want nothing to do with art. The player or the player? There's a double meaning in that. Okay. To the B site, we look to go though, and this is just going to see what Ash is going to be able to potentially do with Zinx. ఓడి అమ్మ ఏం వెళ్ళిపోయిందిరా సైట్ లోకి ఎవరికి తెలీదురా. Quickly ripped Caron onto the kills from an elevated position. Zinx as well. Ash down to the last one. Everyone from DFM stopped in their tracks. అసలు ఏం జరిగిందో నాకు తెలియదు. Let's just go in towards the B site. Caron is there with his rifle, and he's going to line up the heads where required, and the pistolas do the job as well. Bit of frazzling with the Armageddon that gets thrown out by Alakia, so you'll take that for Gen G. Honestly, they just managed to hit their shots in a bit of the open, looking at the angles that they need to, and it's just a bit of an aim tool everywhere. Not a lot of utility that's really becoming an ultimate be all and end all in damage, but you take it. The crowd has also chuckled, so something funny. Totally understood that. Yeah. Moving forward now. ఒరేడికి నీళ్లు పడినా పుల్లు చేసిన స్టన్లు వేసిన ఏం సంబంధం లేదురా. నేను గడికి పిచ్చి కుక్కలా పరిగెడుతున్నాడు ఇందాక నుంచి. You know, very one-dimensional play, I'll call it here. Lock ఈ రౌండ్ ఓడిపోతే బొక్కరంగా. opponents out of the side, get your deeper Astro Stars, get your duelists. ఈ రౌండ్ ఈజీ విన్ అవ్వాలి. Now that you don't have the Armageddon, the overdrive, the counter lockdown, you get the full respect that has to be given here. Well, respect or not, though, Gen G will look to play around the places that they do have, and that's going to be stairs right now. Texture onto the 3rd, the 4th. Mr. 4K. Come on. Oh, he's yelling. Come on, Texture Boy, come on. He knows. Let me have it. Did we get rid of Mr. 4K in 2025? He had an ace. Yo, he's hanging back. He doesn't want to have none of this. Let's see. Zinx. Oh, there he goes. Oh! Cess has revealed his spot. Okay. And Texture's falling back. He knows. If I get the ace, do we lose or not? I think that's the more important question than getting the ace. Oh, come on. Let's see. Hey, at least he's not trying to sacrifice everything to find it. Yeah. That's good. 20 seconds. Let's not give Cess any 1v1s. Elevate it to the top of the side. I think you know what is Cess that you also don't want to give it to him. 10 seconds. You don't really want to let him hold on. Is he దొరకట్లేదురా పాపం వేసు. టిపికల్ టెక్స్చర్ నువ్వు పాపం వేసులు దొరకవు బిడ్డకి. He's not going to find it. Cess can just hightail. Yep. No. I need Tex's reaction though at the tail end of this one, because he doesn't. Yeah, there it is. You saw it. Mr. 4K, everybody. Oh. Welcome to 2026. Some things never change. Might have new team, new players. We gotta view them under a different lens, sure, but this guy's still the same. Okay. Hello. Okay. Well, that's going to force the timeout to come through from DFM though, because it's starting to get a little bit up struggle street. 2 rounds found for Gen G, equalized to the 5-5. You start to feel a little bit lost perhaps now on this attacking side. Was looking good from before. We'll see if coach intervention can help. Because right now, Gen G seemingly have found all the answers here. You talk about it. You want things to maybe look a little bit one-dimensional with the approach, but Gen G still have what it takes. I mean, coaching staff of Gen G have been around for long, outside the server on that coach seat and inside the server as well too, don't forget. So if anyone can start to figure things out in this moment in time, I'd put some good value on it from them. Feel good. Not a gun rounds to be present for DFM as well, I might add. So an opportunity for Gen G to win the half. Maybe a best tie it.
ఓకే సేవ్ చేశారు Absent పుష్ presence చేశారు from ది Gen G పుష్ in through mid as well. They're playing more favor for a strong side B of 4 with that TP over towards A. మిడిల్ గా Got మిడ్ highlighted కంట్రోల్ earlier తీసుకుందాం on అని in the day as చూస్తున్నారు well, right? It's బి generally how you చూస్తున్నాడు want those Yoros to be played. ఏ బాయ్ As Cess is going to be the first casualty in this round. Gen G will fall Casualty. back with that advantage. Quickly caught onto it. It's been playing that spot. Well, it's the Astra, right? They can play a little bit more autonomous, helping out the team from beyond. Well, from elsewhere on the map, I might add, rather. From beyond is Clove. Nice Now, shot. though, quick on the pre-aimed corners. Maybe able to get the spike down. It's information, though, that Caron is over towards Secret as well, and with that plant, things do start to get interesting. Forcing out a drift in this sort of scenario as well would be pretty good for DFM's adventures in the next rounds. పెరుగురయ్యా Whoa! Still can't fully count them out just అంతసేపు yet. చూస్తా An opening shot from Yatska. Ashen. హాయ్ ఏంటి ఫుల్ చెమట్లా Close in the distance wherever they can, but little gun here and ఎట్లుందా there might be able to find something, anything. Back in the corner, eating a flash, and that's unfortunately where the round should end. Just onto the sheriff, looking for the duels, but at that point, multiple angles. Genji got this alone 6 to 5, Genji have taken the lead. Oh, a couple of low HP players for Genji in that round. Shock darts, they don't exactly hit the mark on towards Ash, deny it. And there is that 6th important round for Genji. As I mentioned though, right, Dimensional Drift no longer available in the next round. You've got to use that as a net positive for DFM. Try and equalize 6 to 6. You still get your own Hunter's Fury if you want to try and push yourselves into a bit of a post-plant, but you also then consider, right, what if Caron does get the lockdown? So there's a couple of bits in this round that are going to be interesting, which the orb control fights go for. And we are again going to have another one over to this B site. The same 4 going for the fights, and Yatska lucky to get out of that. Intact with the operator, but also there's that space. Caron, meanwhile, just hanging tight on A. Oh, but it's the immediate space elsewhere for DFM that you've got to look the wrong way. May, Kaede, they fall to Lakia. Things are coming up good for Gen G in round number 12. Just slowly starting to dispel the fog of war. Gen G exploring all across the map. I'm not the biggest fan of posting Lakia to these doors by himself, but if he can hit the shot onto a Kame, it would be good. Unfortunately, he doesn't. So in these 1v1 duels, these are the way that you let DFM get back into the round, because you're not, winning a 3 versus 5. You're losing a 5 versus 3. Yeah, that's where Komodo starts to shake his head. Oh, Cess. Cut his lips. Cross things here and there, but there goes Caron. Keeping things intact for Gen G. Lockdown placed in, 30 seconds left. He's not an attacker, but they know that they've lost control of Art, and that lockdown is safe, that he can look at a singular angle to be protected for himself, and he can really force DFM to waste time to try and get in towards this site. And with the nanos placed at the front side of the site as well, there is just a very difficult way that DFM win this round. Break them, reveal your position. Zinx just pops on through, and there's Caron right there. Really nicely played for Gen G on the back of their own timeout at the beginning of round number 9. 4 in a row. Some good decision making and some really sharp shots being hit as well. So we'll see if they're going to be able to carry that on in the exchange of the halves as well. Maybe try and send us to the 3rd map in this series, which we haven't had just yet in Pacific to start off this week. Everything's been a 2-0 so far. I know Vic and the rest of the guys on the desk were kind of clamoring for the 2-1, but no, we might actually be able to see it. Who knows? Only time will tell. There's some decisions to be made on this half as well to see what the differences do look like. May for the first half MVP. Stark difference compared to last map. Different ages as well, of course. But yeah, as we think back to it, then does Gen G have what it takes to close out this map and push us to map 3? 2-1 in the pistols so far. DFM leading that one with finding the opening pistols of both maps. The second one went to Gen G in the first map for Abyss, so we'll see if that's going to still follow through as well.
carry on the successive rounds for Gen G. As I said, trailing off with 4. See if they can continue to rock on. As they now go onto the attacking side, let's see if they're going to be able to dictate their own pace. For Texture on the Neon, a known quantity. For Zinx on the Yoru, new to Pacific. Very new, but starting to earn some of these stripes. The little 180 flick back there. Gonna need to see a lot more though. Well, Akame is going to have to fall on back right now, and with the this quick execute from Gen G in towards this A site, they are rapid in approach to see what they can do, and May with the frenzy is finding the first one before being traded out. No! And there he goes again, Lakia straight on through, quickly finding the trades necessary. May unfortunately not able to survive any longer. Kaide arriving on the crime scene, but eating a couple of bullets as well. Low HP, and then for Ash to swing on through, peppering more shots over, but at the cost of his life. They are so low, and Larky has a frenzy. He can just wipe the floor with them. And he's gone to the right spot. Pushing all the way in, finds the first one. It's the right click though! Kaide ends it! What? There's no recognition, unfortunately, for Lakia after he finds that first kill. He turns around and, 2 right clicks, 3 right clicks come out from Kaide. He just didn't even turn back. That's quite unfortunate for Lakia in that moment in time. DFM, I thought that they would be out of that pistol round as soon as you had the overwhelming force of Gen G come in after those first kills that May gets away. I need to see how he got the second one, in fact, because I think he had to go for a reload, right? Gets it out, 1 bullet left, back to 15, gets the second. But it's this moment in time when Gen G look for the stability, when they get the plant down, that I thought it was done. Apparently not. I think Lucky thought that as well, but now look at this. 1, 2, and then the left clicks. No. Yeah, there you go. Nice, Matti, nice. Just written in the cards, in the script for DFM right now on these pistols at least. In the script for DFM, is that who Jen was talking about on the phone? Perhaps. Opening game, but now you take a bit of a breather onto the defense with the upgraded weapons. Yep, turret first, point of contact, a high-low setup behind it as well. You got the Vandal for May, you're going to waltz in towards this one and probably lose your life. Get off the drone. Oh, no, not quite. That's an unfortunate loss there. Now you're feeling the pressure with more salvos getting sent over, but Gen G peeling off. Yeah, not the way that you would hope that the beginning of this round went for DFM, is it? Kaide has taken some damage to the body, Cess as well. I guess you would say that it's all right that Gen G didn't take any of the weapons that were felled. Just the one. But it does expose some gaps around the map now that DFM have to be aware of. Just posting up Yatska, deep line towards B. Rest of the team to stay towards the A site, which is very, very required right now because that's where Gen G are going. I think that's why, you got the alarm bot, you got Yatska. You know it's not coming towards B anytime soon. May is just so prepared for this. Karan, though, still fighting back. Just the one. But at the end of the day, DFM needed the round, they wanted the round, and they do get it after the pistol. So equalized 7-7. Now we get the weapons in the hand of Gen G. And we'll see what their attacking endeavors do look like on this map of Pearl. Of course, I know I highlighted a little bit earlier on, but on the 2025 adventures on this map for them, grain of salt because different look to the roster as well. Some good things from them, right? A couple of good wins. They have 4 at the end of the day, just losing their very first one at T1. But a lot of the rounds came from their defensive side, so they do have a bit of a mountain to climb on this attack side. Yeah, how about that? So that would be then the benchmark, right? That they kind of need to hit. Trying to do that with a different team, Benchmark for a team like Gen G with the players on this roster is wins. Not really rounds. Either way. Trying to break on through from middle now. Oh! Don't get too overzealous though if you're May at the moment. Saw this position get the better of Lakia earlier on as Akame, I think he might have been spotted. Bandit can't navigate a headshot onto Karon, who is getting ever so closer towards that lockdown as well. And there's that line that Kaide is going to get done dirty by Lakia. So a couple of kills. I might say gifted a little bit over towards Gen G. Drone going out.
That's appropriate. That's appropriate. We'll see what else Gen.G's gonna cook up though. Trying to plant some players around. Yeah, it's the single waltz from Cess that gets the better of him. Gen.G just being very passive and comfortable to allow DFM to go scoping for some further information, better positions and advantages. Ooh. Yeah, trying to lure them out. May will be able to find it, but unfortunately as the last guy left, Yatska is gonna have to make the long journey. He died the millisecond the blind hit from the special delivery, the concuss. Yatska 1 versus 3 with the Outlaw. 2 players will lose to a single shot, so just Ash that's going to play on the other side of the map essentially because he is the Astra with the grav well available. So you just know that Yatska would have had to potentially tap the spike to draw that out early. And that doesn't happen as well. So this round is gone off yonder. DFM are not winning this one. And I'm thinking to myself as well, you're not really going to want to hold an Outlaw potentially to the next round when there's some Vandals on the floor that you can get. So you'll go in towards mid doors where Kaide's one is on the floor. No, he had the Bulldog. Someone else. Yeah, the other guy that died there. Yeah, it's hard to keep track, but either way, Gen.G just being careful around these approaches, now finding a lead. Early stages on the second half, though, of course. And that was the lesser equipped one. It was Texture's gun, mind you. Lesser equipped in that round, though, DFM. Now they'll get the weaponry to come up and see really what these rifle rounds do have. Because for me, you know, you started off a little bit strong for DFM. And Gen.G started to get a good feeling on the defensive side. But on this switch up, are they going to continue to do this? A bit of a brawl happening around A main now. Whoa. Salvos are in, stuns and flashes. Everybody's blinded and smoked off and pulled up though. Not able to fight. Yeah, Gen.G recognize it so quick. Well, they're just forced back by all the utility. Now the orb control can go over towards DFM. I'm out of here. Some potential options off the space being gained. Oh, they're just going to try and hunt together for the fight, however. You've got an early warning call technically at the front side of B for Kaede. But if that alarm bot does get popped, I think you're more worrisome in the fact that you've seen nothing on the A side of DFM, so you know it's going to be a strong stampede of members up through B. And Kaede is just getting sprayed through the smoke. I need to see texture vision on that. Yeah, I think he just wanted to play a little bit sneaky, but that's Texture. Check his PC. We're good. Well, there was an assist to come in through from Larkia as well, so I think some sort of combination on something. Anyways, lockdown in to get the space. Plant goes down. Larkia has an Armageddon. Ash gets traded. And if the space being cleared out as well, unfortunately, just no option for the rest of DFM. It's just a save. You've got to. There's no way that you're getting back into this round. It's just untenable. So, DFM, they find the first 2 rounds of this half. They lose to the rifles twice over for Gen.G. How much of a gap will come out before you want to use that second time out? The hunt is important here as well, technically. You got a little bit of money that you can reinvest for Gen.G. You cannot say the same for DFM and Cess. And that rifle does get pulled out of his hands. So only one translated into the next round in the hands of May. You know, you could technically drop that over because he's got the overdrive. Ah, that's what it was. There was a tag on Kaede. So they've triangulated where he's going to be after the ping come out and sprayed him. Absolutely. There was one player on the side of DFM that was summoning cash in Yatska, so they, you know, could have done something for a little light upgrade, which they have. Light shields and a sheriff. Lion's share of effort, you would assume, has to be done by May now in this round. It's gonna be quite the mammoth task. Just A main for now. Well, May is at the right spot. TP is going to fade from Yatska. He's going to jump for all the info, but has that drawn attention away from May? How much can he get away with here? There's the first. Oh, he's dipping back in for a second with the relay, but a little bit too risky, so... Yeah, a different world perhaps if Yatska was ready with the blindsides available beyond the stun, that he could re-go for that as well, right? Get back to the high gear and just charge it a bit closer without the slide. But thinks better of it, plays the numbers, gives the gun to Yatska.
So we'll play on the back of the overdrive, perhaps, if he sees anything towards the B side, because he has really turned tail to the other side of the map. And for poor old Kaide, he got caught sleeping. So unfortunate. Reactions so crucial. But right now, for Gen G to go in with this playbook again, 30 seconds come left. in, re-clear. A lot of question marks for DFM. They're trying to piece this together. You've heard all the footsteps, so you know where this is ending right now. Akame, Yardscut, you gave the guy the good weapon. He gets one. Now the overdrive is here for May. This is good. No timer is ticking, but it is May after all. Just quick onto the micro flicks, and it's going to be a thrifty picked up by DFM. Nicely done from them, honestly. In the very beginning, they come out with the play with all the utility that gets dropped on down. They have the good bait and switch as well, and they play it patiently, honestly. I think that's the biggest thing for them in that round, right? May could have gone hungry to get more frags with the only weapon in the game for the side of DFM. But plays it better to the numbers, drops the gun over, has that overdrive, pops it at the end for the rotation. He ran from A in the beginning to B in the middle, back to A at the end. He's 25 kills, mind you. He's really flipped it over. It's incredible, but still leaving the rest a little bit wanting. Yatska right now. I was going to say, when do you ever really expect a TP from a Yoru to go to the top of the site as well? That would have been pretty scary to come out. He finds the first kill on the floor and then elevated for the second. It would have been a big hampering to Gen G's fares in this round had that second occurred. So luckily for Lakia, stealth drone removes that. But what do you look to do now as Gen G? You've just left Zinx at this site with the TP that is in the site, by the way. And the Stinger at this close range. Yep, can't get the job done. Yatska quick with the op. Quickly checked, and now you're just walking into KJ utility as well. Yeah, it's just good positioning and decisions again for DFM in this round, where it's potentially looking to flip things over. I mean, you've got a bit of a save situation from Gen G coming into this round as well, so they will have a buy into the next round. Texture can pick up an overdrive if they go for an orb fight. Oh my gosh, Ash! What have you done? 1v3 as he tries to. 6 people are watching the stream, guys. Subscribe if you're new. Emre, Coming out with the 4K. Asla If he sikku was navakan able nak. to re-get out that operator, I would have been putting him in some helpful hands to get the ace. It's really nicely played with the operator in this one. But now the question that we're kind of asking for Gen G is, you come out right at the sort of Close beginning stages of this half after the pistol and second with two close. rifle rounds of your own. Now you've slipped up with 2 rifle rounds. What do you look to do? Well, it's going to be deploy a timeout. Yeah, timeout. Genji, yeah. I think yes, honestly, if we've seen anything over the course of this map so far and the previous map, DFM are feeling comfortable and feeling like the decisions that they're making together as a team without the coach involvement is looking successful. They are getting a lot more confidence to continue to rapidly make good decisions, right? It's kind of feeling like a snowball. It just keeps going down. They're hitting their shots. They're feeling comfortable. They're not scared to take these fights, and they are winning them, or they're traded out as well. So I'm thinking DFM are looking really good. So for this time out for Gen G, it's a twofold affair. You're going to have to stall DFM a little bit, but you're also going to have to refigure out what is going to work for you now that DFM have adjusted. New players again. But that's the whole thing, you know. DFM, even with their new roster, right? Whether it's Akame or Cess, the whole team's just doing so much. Yatska with that op is going to be a big problem for the upcoming round as well, and I believe that's got to be what Gen G is trying to work around. The thing is, for me as well right now, this DFM is not just a situation where Gen G can go find May and either ignore him or peek together as 4. Not anymore. I mean, technically he's got 20, something kills in this one, and it is a little bit of that case, but the rest of the team is still doing a lot as well. Yatska, case in point. Yeah, but is he a little bit too narrow focused up to top mid? Because Caron is just sitting pretty, scoping things out. Expired TP, and he's rewarded for it. That is unfortunate for Caron. Wow. You know, May just kind of trailed off as well, but that's just unfortunate.
It might very well be a situation now that you have to dimensional drift to get some forward spots, and well, it's going to be నువ్వు ఏదో ఒక వారం చూసుకుని వెళ్ళరా to ఇంటికి. see where their opponents are. A minute mark to go. They're still in mid. He can't spot anything deep towards A. అవునా ఉంటది కదా ఏదో ఒకటి లేదా ఏమైనా Fortunate that they don't know చూసావా? the texture is all the way up, but with this dimensional drift that's coming on through, should give you a bit of an idea that this is an A ender. Drift for drift. As you mentioned, the idea, DFM are wise to still... I would be dropping the lockdown here as a stalling tactic. Make them really play for it, right? Cosmic Divide goes down. They're going to use it a little bit later on, and it's a bit of a shallow ult as well. That's not really going to force them too deep out of main. So whilst the ult does get respected, DFM గెలవచ్చు. specifically is going to be DFM round, DFM round. ఇది పోగొట్టుకుంటే వేస్ట్. Lakia online as well with a couple more bits of utility. విన్ ఈజీ విన్ కాదు యాక్చువల్లీ, మరీ అంత ఈజీగా ఉండదు. Despite having all live, need to clear ఆర్ట్స్ ఉన్నాడు పిక్. comes down to me, starting things off. Only the things that the Neon can do. Oh, it's lovely. And there goes the Tick, tick, relay tick, ball tick. straight into A main. ఏంటి పట్టుకోవట్లేదు ఏంటి ఎవరన్నా? Can you do it? నైస్ Ash is అయిపోయిందిలే. fighting his time all the way from round back, and DFM are just on top of it చేసాడు all. అబ్బాడు. And now on top of Gen G. Yeah, well, that timeout that comes out from Gen G is not going to convert into a victory. DFM, the first team to achieve double digits here. And I'll highlight as well, both timeouts utilized for Gen G. No coach intervention anymore. The team is going to have to remember what was discussed or really rely on Lakia's tenure and experience back in towards this roster to see what can come out. Poor old Zinx in that round as well. Just Neon things when he thinks he's got the right angle. Unfortunately for him, May slides and removes him. You got a lesser equipped buy for Gen G in this round as well. This one is starting to feel a little bit more rough for Gen G. నాకు అయినా అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు. Maybe they're starting to get some individual brilliance shining through with those 2 rounds that they get in a row. Gets pulled out from under them, and now we need to see something fresh for them to get back in towards this map. Change of utility as well for అలాంటిదే. putting the bot in up, putting the turret in towards mid. Scope out with the drone that nothing's around A main as well. Do you want to take a little bit more of the forward space? అరే DFM గెలుస్తదరా. Early rotate. It's going to look to be potentially ఆపే. the latter. 30 seconds have elapsed. Ooh, Kaide. ఓకే సేవ్ I'm రౌండ్. still confident in the fact that no one's up art though. That's the thing, right? Alarm bot hasn't been popped. ఎవరు వెళ్ళట్లా. ఆర్ట్స్ వదిలేశారు. You're not really ఆర్ట్స్ considering వదిలేశారు. smoking off to ఆర్ట్స్ చూడండి రాంగమ్మ. sneaky beaky like. The numbers ఇదేంటి ఆహా అల్ట్గా. for DFM. Just got no choice. You're gonna have to make a పాపరా. move. Texture that is buying a lot of time away from that. Time overdrive అయిపోద్ది to అడిది. get on in and find a kill to get నైస్ something నైస్ fresh. హీ విల్ గెట్ ఎ పిక్. Then you consider the Nice. angles that DFM have, the ones that they're holding onto on the site. Lakia able to sneak the kill onto her A main. Now May looking for his opportunity. Unfortunately though, everyone from Gen G just collapsing one on top of the other. And now it's bro. Ash. Looked all the way up top. The only one left being Yatska. Trying to land some nasty flicks now, but it's just the op. Well, he doesn't have a TP to get out either, so he really is just stuck in towards the తొందర ధనాలు పడే. and it's not going to happen. అక్కడ ఉంటుంది చూడు పైన. Thrifty for ఆహా Gen మిరియాలు G. పడలేదు. Very needed, you feel, in this situation. ఒరేయ్ And డబుల్ పెట్టు. Lakia has అబ్బా found that అవ్వాలి with the అవ్వాలి. stinger after getting dinked through the wall. 15 HP, you're feeling a అరే little మిరియాల bit పొడి లేదురా. in the face is a Karmic. ధనియాలు అక్కడ ఉంది. Good response coming through from Gen G. But job not done. Not done at all. Got to still go, and with the money that DFM had built up, they have another purchase in the coffers here. 29 kills for May, charging on for a 30. బాగుంటుందండి. రా తాకూడదు నేను. Trying to get a feel. దగ్గర ఉండు ప్యూర్ త్రో. ప్యూర్ త్రో. Kaide coming back in with the utility once more, but 9 people are watching the stream, guys. Like and subscribe. Subscribe the channel if anyone new to this. It's a good opener from DFM. You just got to make sure that you are dotting I's, crossing T's for the remainder, as Ash has found the right timing to sneak all the way up through B long.
And at the main choke point, is he going to be able to find the right timing onto Cess, who is by himself at this B site, mind you? And in a situation that's quite open and susceptible to being swung on. ఎవరు ఒక పిక్ That's not the తాగితే call కనుక for Gen G, is it? వద్దు. Over అరే towards పోయిందిరా, the A site, back into the stack yet again. పోయింది రౌండ్ Ash can play డిఫెండ్. for the team from 30 off yonder, seconds but he's really Ah. playing for a hell of a late flank. That's kind of awkward. Either way, so much of it hinges onto this push right Oh. here. Karon finding Nice the one. first. Nice quick to one. respond. Logia coming back in, but Oh. Akame is there as well. And this is the problem. Ash is just Nice in another round, universe nice round, at the nice round. moment Nice on the other flick. side of the map, and there's nothing that he can do. Nice flick. Yeah, he'll grab the orb here, but he is, still 4 away from that cosmic divide. That's all he takes in this round. He holds a gun for the next round, which, I mean, they kind of need. Texture will request a purchase, and then the team can really all have a buy. But that is a situation for Gen G that time is left a little bit too late, and they are just trying to then bully their way into an A site, which is pretty stacked. అబ్బా That is such a sharp, quick shot, mind you. Wow. Look at this one from Kaide as ఇంకా well. ఆడమన్నా. Stacked indeed, Komodo. అవ్వలేదురా ఇంకానే. And again, no timeout available, remember, for Gen G to talk things over. So what they see is what they get. Operator for Yatska at the right Yeah. side again, shoots the clone. ఒరే ఒక వ్యూ వస్తుందిరా ఉంగా దానివల్ల. Bite. మరేంటి ఒరే మనం ఎన్ని వ్యూస్ పెట్టామరా మహా అయితే చెప్పరా. Right now, it's Cess చెప్పు ఎన్ని వచ్చారా. knows that there are that many players, but still 18. managed to walk away with another. Texture అరే పోయిందా అది. allows for the team to get the spike down. షిట్. Yeah, it's going to be a post-plan scenario where May is kind of early on this flank. But ఎలాగో ఇది feels like అయ్యేలా Ash is కనబడుతుందా at least అవదా. aware of it right now. అరే May ఐపీఎల్ wins కనబడుతుంది. a నైస్ very good fight on towards అయిపోగొట్టండి రా. Texture. Starting to make things a little bit more difficult. Lakia though, mind you, look, ult. సర్లే గేమ్ ఆడతాను. He's gonna have to be able to deploy that Ah. utility. May trying to toy with it, but there he goes, Ash. డ్రాలోనే రా, డ్రాలోనే. అరే పోయిందిరా. Nice shot. He's just stuck it. He already got a half defuse. There was no way that you're pulling him off the defuse. Ash didn't have it ready. That's a roughie to come through from Gen G. But again, పెద్ద that's sketch. why I kind of highlight Dark such Lord a- boy, a welcome to the stream. required duel that Texture being felled there is, right? It's Game a sketch key boy. piece to the defense of the spike at the end there. But I actually want to take a highlight onto this very play from Seth. The fact that he finds the first kill by significant Team time, కొడుతున్నాడు రా finding Texture. himself dancing around the pillar with Texture and finding another kill in the mix. That it was very, very crucial. Hell of an improvement. Roughie or not for Gen సబ్స్క్రైబ్ G, కొట్టండి అమ్మా, it's సబ్స్క్రైబ్ one కొట్టండి. of the 9 people are watching the stream. map and series point now. 2 of them to go. ఎవడతా. That's what Gen G have to try and find. Lakia missing a bit of utility in the early stages నేను of మామ this అలీ. round. A bulldog then he has to అలీ బాయ్. Gen G as well. Ah. They have to play together. Have the good crosshair placements. And if they do want to go in towards art, there's 3 members of DFM that all swing together. So count your lucky సరే stars అనియా, for సరే. Gen G that they didn't hang around in that moment. ఏం రా అలీ బాయ్, ఏంటి సంగతి, ఎక్కడ ఉన్నావు, కడపలోనేనా. As soon as they make the quick turnaround, DFM వచ్చాడు. got moves of their own. You got to get in towards this B site, you feel like right now. Don't shot. You want to get away back in towards this one. Just clear out the early అయిపోయిందిరా, stages GG. of it, but May ఇట్స్ జీజీ. quick on the draw. Huh? Ash coming through. Akame from up top though. Just as quick as 2-0, the 2-0. execute GG happens, boys, GG, the GG, entire GG. map closes out. GG. 13-10. DFM, this has been a long time coming. Well, this is a team that we've been waiting to see. నైస్ you know, వన్, a bit నైస్ of a వన్, నైస్ వన్. ఇప్పుడు అది పిలిచింది తన్వి. బ్యాండిట్ కి బాయ్ కలర్ నమస్తే. బట్టి ఫినిషర్ కలర్ మారుతుంది. బాయ్ నమస్తే, నమస్తే, హలో. खेलेगा ఏంటిది, 5 मिनट హిందీలో మాట్లాడుతున్నారు ఏంటి. और नहीं अम्मा नो तेलुगा ब्रो మరిన్ బాయ్ అలాగా పడేస్తా. అలా తీసుకోవట్లేదు బ్రో, నీ అమ్మ అనేది ఎక్స్ప్రెషన్ నిన్ను తిట్టుడు కాదు. అచ్చిచి నన్నేం తిట్టినట్టు ఏమనుకోలేదు బాయ్.
స్టార్ట్ జస్ట్ అలా ఫ్లోలో ఒక సెకండ్ నా బ్రెయిన్ అయిపోయింది. కిట్టుగాడు హిందీలో మాట్లాడుతుంది నేను. ఆల్బాబాయ్ ఎలా ఉన్నావు? లాంగ్ టైం నోసి. ఏం చేస్తున్నాడు? మాట్లాడట్లే, ఏం చేయట్లే తను. ఫోన్ Match found. ఇన్ కాల్ చేస్తున్నాడు చేయట్లేదా స్ట్రీమ్? నోటిఫికేషన్ వచ్చేది చేయట్లేదా? ఓకే ఓకే. ఇప్పుడే వాచ్ పార్టీ అయింది బై నాది. Death match. Warm up. బై ద వే 53 వస్తుంది పింగ్. బై ద వే నాకు ఒక ఛానల్, దానికి ఒక సబ్. కరేంగే. థ్యాంక్స్ బై. ఇందాక వాచ్ పార్టీ పెట్టా, నేను నుంచి వాచ్ పార్టీ పెడుతున్నా పెసిఫిక్ ది. పాపి సైడ్ పడదారా నీకు? పడలే. పడుతుంది నువ్వు పర్మిషన్ తీసుకోకుండా చూస్తే. అవునా? మరి జనరల్గా అయితే కానీ నిన్న చూసా, నిన్న పడలే. చూసుకో జాగ్రత్త. అదే ఎలాగో రోజు ఏం కాదు మోస్ట్లీ. కష్టం మాట. అదే అంటే నీ కష్టం వల్ల పోతుందిరా. స్ట్రైక్ వేస్తే 2 స్ట్రైక్ పడితే కష్టం. వీడియో తీసేయాలి. యా 2-3 స్ట్రైకులు పడితే ఛానల్ ఎగిరిపోతుంది. అది తెలుసులే. అదే అందుకే అయిపోయింది. డిఎఫ్ఎం గెలుస్తుంది. డిఎఫ్ఎం గెలిచిపోయిందా? డిఎఫ్ఎం గెలుస్తుంది. ఇవాళ అంతా 2-0. వీడు కూడా ఎవరు జెంజీ చాలా బాగా ఆడింది అబ్బాయి ఇవాళ. సారీ గ్లోబల్ ఈస్పోర్ట్స్. అదే కదా జెంజీ ఓడిపోతుంటే బాగా ఆడిందంట. గ్లోబల్ ఈస్పోర్ట్స్ చెప్పరా. దూత నీకు నీ బందరా దూత. పెట్టాడుగా స్ట్రీమ్. ఎవరు ఆల్బానా? Message sent. Dominating. ఇడవట్రా బాబు, ఇలా దాక్కుంటున్నాడు. ఆడదామంటే ఆడదాం. డెత్ మ్యాచ్ కానీ ఆడదాం. Good attempt. మొట్ట పిక్స్ ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది అబ్బాయి. పిక్స్ తెంగుతుంది. అన్నోడు వచ్చాడా? యో ఆల్బాబాయ్ వాట్సాప్. హాయ్ రా రెవెల్రీ. లాంగ్ టైం నోసి. నేను ఎన్నుకోకూడదు. వాడు ఏం చేస్తున్నాడు? నా వెనకాల వాడిని చూస్తున్నాడు. దిగుతున్నారా పైన? వాడి నియోన్ ఇలా ఉన్నాడు. అంటే ఒక మ్యాగజైన్ అంతా తిప్పారా చందు నీ మీద? వస్తుందిరా ఇప్పుడు అమ్మ పై నుంచి కూడా. Be at peace. ఇటు వైఫై పైన ఆడుతున్నాడు, డేటా పైన ఆడుతున్నాడు. 3 down. USB tethering. USB tethering. కొట్రాయుడు నడుచుకొని వస్తుండు. అరే సావలా.
లేదా ఎవడి రేజ్ అన్సెట్ చూస్తున్నాడు ఆప్ పట్టుకుని. Cypher removed. You fought well. యా Dominating. ఆడి రోజుకొకడు ఆడతాడు ఆడు. Ten kills remaining. Lanjut aku. Oh We shit, can't stage do that. నువ్వేనా bro? ఏ ఆడిపోయినా కూడా వేసాను. విష్ కాదురా కొట్టేస్తాడని నేను చూడలా. అన్నాడని చూసుకున్నా లేదు. ఏం విష్ అది వదిలేసావా చచ్చిపోయినానే. తిప్పేసిన గన్ తిప్పేసి మళ్ళీ తిప్పేసి బా 5 kills remaining. ఇదేంది పింక్ వచ్చేసిందిరా. వేలే ఉన్నా తీడ కనపడట్లే ఆడేట్లా టాప్. బతికిపోయా. డరా బాయ్. ఆల్బా ఎవరిని కొడతారు ఇలా? ఎవరు కనిపిస్తలే అసలు. అరే 1 kill remaining. పోగా ఆడుతున్నాడు రా వేరే. యూ Sova removed. అరే నా మొట్టరా బాయ్. ఆ కిల్ చేస్తే అయిపోతుండే. ఆ కిల్ చేస్తుండే. కాదు కాదు కెట్టు 38కి గెలువు 40కి గెలుస్తావు. అరే పక్కన ఇంకోటి ఉండేరా ఫ్రీ కిల్ రా అది. అప్పుడు నీకు కూడా వస్తుందా భయ్యా? ఏం బాయ్? షెల్ వి స్టార్ట్? ఇదేంటి ఎవడో గేమ్ లో అన్నట్టు చూపిస్తుంది. నేనే ఉన్నానా బాబు? ఎవరో సబ్స్క్రైబ్ కొట్టినట్టున్నారు బాయ్. థ్యాంక్స్ బాయ్. పార్టీ లీడ్ చేసి వస్తాం. నిజమేనా? అమ్మ దోమలు. అటు సన్ మీద మన తమ్ముడు. హిమాల్ బాయ్ అసెండెంట్ అయ్యాలా? నాకు కిట్ కనిపెట్టినా కదా. అండ్ ఫార్వర్డ్ టు క్లోజ్ గేమ్. కిట్ కార్డ్ ఉన్నాక నాకు డౌట్ అది. రెవెల్ ఓహో దగ్గరలో ఉంది. రెవెల్రీ గేమింగ్ లో ఎమ్ తేడానా బ్రో? ఎమ్ తేడా అనుకోండి కొంచెం. యా ఎమ్ తేడా. క్యాపిటల్ ముందు 247 ఉంటారు చూడు బాయ్. అదాన్ బాయ్ వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. कैसे हो? దొరికింది. गुड बाय गुड गुड गुड. स्ट्रीम कर रहे हो क्या अदन भाई? పుష్ టాక్ ఏమైనా పెట్టాలా పర్లేదా?
ఇంకేం కాదురా. ఫైన్. ఓకే ఓకే థ్యాంక్స్ బాయ్ థ్యాంక్ కిటు ఏ బ్రాండ్ తాగుతున్నావు కిటు? కేఎఫ్ అల్ట్రా. ఏ అను ఈడుందిరా చికెన్ పకోడీ. మన ఇంటికాడది పిచ్చ లైట్ తెలుసా అసలు? యార్ దీప్ తీసినారులోది కాదు, అది పిచ్చ లైట్ అంటావు ఇది తింటే. మన చందుగాడు చేస్తాడు పంపడు బొక్కగాడు. ఏమైంది నేను సరిగ్గా తింటే కదా రాలేదా? bro. నేను తింటే కదా, నేను తింటే నువ్వు తిన్నట్టు కాదా? అవునా ఏదా ఫకింగ్ హెల్ బ్రో. ఈరోజు చికెన్ పచ్చడి ఆర్డర్ పెట్టినారా? నువ్వు కావాలా? అను కావాలా? ఏంటది? और अदन भाई क्या हाल चाल? कल कुछ गेम खेल रहे थे आप, कुछ क्वारंटीन का गेम खेल रहे थे शायद से आप। कैसा है गेम वो? खरीदा है या फिर क्या किया था वो? Match found. కిటు చెప్పాలి బా. మళ్ళీ హైదరాబాద్ రిటర్న్ ఎప్పుడు అంటున్నా? ఎగ్జాక్ట్లీ నెక్స్ట్ మంత్ 8 కుంటా. మంత్ 8 కా? సరిపాయ్. 8 సండే రోజు. కుండి మళ్ళా 20th రిటర్న్ బ్యాక్ టు ఊరు. ఏం తీసుకోవాలి బాయ్? ఏదో ఒకటి ఆడుకున్నాం అన్నమాట. ఇది ఆడతా లేకపోతే చైనా కూడా ఆడచ్చు. రేస్ ఓకే కదా? హలో రేస్ ఓకే కదా బాయ్? ఏదైనా ఓకే తీసుకోరా తీసుకోరా. ఓకే ఓకే నేను వస్తాను, ఒక్క 1 minute లో వస్తాను. ఓకే ఓకే. ఏం ఆడాలి సోవానా? ఉంటే వస్తాడేమో అనుకున్నా. వస్తాను ఈ రోజు కాదులే కానీ రేపు వస్తాడేమో. ఇలాంటి వాయిస్ అంతా బ్రేక్ అవుతుంది. నీకు బ్రేక్ అవుతుంది, నాకు మంచిగా వస్తుంది. నెట్ వస్తుందిరా. అంటకా రేపు విల్సన్ కూడా వస్తా అన్నాడు కుదిరితే. మొట్ట ఇప్పుడు వస్తాడు. అన్నిసార్లు అడిగినప్పుడు రాడు కానీ. అది నా తప్పు కాదు, వాడిని అడుగు. Out of charges. Reloading. ఏజెంట్ సెలక్షన్ ఏంట్రా? ఆ మ్యాప్ ఏంటి వాళ్ళు చేసే ఏజెంట్ సెలక్షన్? సర్లే కానీ డబల్ ఏనియా డబల్ ఏని ఒకటి డ్యూయల్. ఆ నీళ్ళు కూడా చూడు ఎలా ఉన్నాయో దరిద్రంగా. న్యూడిల్స్ ఫామ్ ఘోరంగా వస్తుంది రా అది. పుష్ అండి పద. వాట్ ద ఫక్, పింగ్ ఎందుకు తగ్గలేదు? అరే అప్పుడు బాగా నచ్చింది కదరా. Enemy spotted. నెంబర్ ఉన్నాడు సైడ్ లో. ఎలా Still in sight. Like this. Chamber back side. Either right side. Last player స్టార్టింగ్ లో Spike down. C. ఇదేంటి ఎక్కడ కొడుతున్నాడు వీడు? వాడు హెడ్ఫోన్స్ వేసుకోవాలి. వన్స్ వేసుకోకపోతే బాయ్ ఇందాక నేను ఆడలే, మా వాడు ఒకడు వచ్చాడు. ఓకే ఓకే. నన్ను తిట్టుకుని ఉంటే కనుక వాడిని తిట్టండి. లేదు ఫస్ట్ రౌండ్కి ఏమైనా అందరూ వస్తారు. పర్లేదు తిట్టు.
పెట్టాడదామా? ఇచ్చిన కదా, వచ్చింది కదా. పుషింగ్ 1 HP, నైస్ కిట్. నేను లాంగ్ నుంచి వస్తాను. వచ్చేసింది సిటీ అవుట్, సిటీ వస్తున్నా. ఓపెన్ ప్లాంట్ ఇస్తున్నా, లాంగ్ ప్లాంట్. అదే ఇరా Spike planted. ఇటు ఆగాలి. నేను 1 HP ఆగుతున్నా. నువ్వు ఆడనే దాక్కు. ముగ్గురు సిటీ నేను బెయిట్ చేస్తా కావాలా. ముగ్గురు ఓకేరా. Reloading. నన్ను బెయిట్ చేసుకో కావాలంటే ఇటు. లో ఆడు. అట్లా ఉంది. ఎక్కువ నా దగ్గర. ఇద్దరు అక్కడ. చేంబర్ One enemy remaining. లో రాడు. నైస్ 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 నైస్. అరే నేను కొట్టారా ఒక బుల్లెట్ వాడికి మొడ్డ నాకు. అరే నేను రీకనెక్ట్ చేసుకున్నా. ఆల్బా ఎక్సోనో పెట్టావా? ఆడు కిట్టు. వెండలు ఏం పెట్టావు? వెండలు చూడు కొను అడుగు. ఇది ఉంది. వద్దులే. బై చేసి పోవచ్చు ఎదురా ఇడు. ఏంటి బోనస్ ఆడాలా? ఆగాలి, వస్తున్నా. బోనస్ పర్లేదు. కిట్టు వాడు వేసుకేరా. పర్లేదు. పీకే చేయాలా? బీలో పిక్కించుకోండి. అవుట్లో ఉండాలి. బీలో పిక్కించుకుంటే సరే. సీలో పిక్కించుకోండి. ఒకడు ఎక్కడో పిక్కించుకోండి. ఓకే ఆర్డర్ తీసుకో. బీలో ఏయ్ ఒకడు ఏ పుష్. ఏ పుషా? నియోనా? నియాన్ వస్తున్నా. Grenade. నేనుండే బాయ్, వెనక్కి వెళ్ళిపడేమో తెలియదు నాకు. చుట్టుకు జడ్జ్ రా సీలో. ఒక నిమిషం అదే మాటరా. ఇక్కడ సైడ్ పెట్టు. ఊరి దరిద్రుడు ఆగరా, పక్కన పెట్టరా. వెనకాల వాపస్ పోయిండు పా. పీకేయో ఉన్నాడు. బ్లైండ్ ఉంది ఒకటి. ఒర్రే ఇద్దరు బి. బీలో ఒకడే. ఏల్పండి ఇద్దరు బి. Spike down A. Last player standing. ఓడి అమ్మ. ఇటుగాడికి వాయిస్ కనెక్ట్ కిట్టువాడికి వాయిస్ రాదు అప్పుడే. ఇప్పుడే రీకనెక్ట్ అయ్యిండు. బాగుంది. అదే ఏడు నియోన్ గాడు ఇది పుష్ చేస్తున్నాడు రా. క్రెడిట్ మీరు వెయిట్ చేస్తే వస్తా పిక్. ఇటు వాయిస్ వస్తుందా? ఆడ పింగ్ చూడు. జడ్జ్ ఆడుతున్నారు అందరు. జడ్జ్ డ్రోన్ చేస్తా. చేంబర్ గరాజ్. ఇటు ఇరగొట్టకు ఏమి ఇరగొట్టకు. ఒకడే పుష్ చూడదామా అల్బా? ఎడేనా? పిక్స్ కాడు. Out of charge. ఇద్దరు గరాజ్. నైస్ రైడ్. ఇంకోడు ఇంకా ఇద్దరు. సి ఇటు. Spike అరే down mid. మొడ్డ నేను రీస్టార్ట్ చేస్తా. Last player standing. అలా అందరు వెనకాల. -70k. బీలోనే చంపాయి ఒకటి. Thirty seconds left. I have the spike. 10 seconds left. Shadows traveling. Spike planted. Shadows traveling.
గైస్ 9 people are watching the stream. సబ్స్క్రైబ్ కొట్టండి ఎవరైనా కొత్తగా వస్తే ఛానల్. అండి ఇక్కడ బయలేదా మళ్ళీ బ్రోకెన్ బై చేస్తున్నాను. చేసి బై చేసి నెక్స్ట్ రౌండ్ సేవ్ చేసుకోవచ్చు. లాంగ్ రీక్ అనుకుంటున్నాయి. Spike down A. అరే రైట్ సైడ్ Cutting their vision. బ్యాక్ స్టాప్ చూసుకో. ర్యాంక్ ఎంత బ్రో? ర్యాంక్ ప్లాట్ 2 ఉంది బై ప్రెజెంటర్. One enemy remaining. నైస్ వన్ బాయ్స్. సారీ లైట్ మామ ఏం కాదు. ప్లాట్ 2 బై ర్యాంక్. ట్రేడ్ వచ్చింది చాలు. షార్ట్ గన్ కాదురా వ్యాండల్ రా. జడ్జే ఆడుతున్నారు. ఐమ్ లెవెల్ వ్యాండల్ తో కొట్టాడు. ఓకే ఎటెల్లం ఇంకో అల్ట్ జాగ్రత్త. ఆడు చేంబర్ గా అల్ట్ చేస్తాడు డ్రోన్ చేయని. అను 20 ఫ్లాష్ లోయ్ ఇంకో ఫ్లాష్ గాలోయ్. 20 రావడానికి ఇంకా ఎన్ని అవర్స్ ఆడాలి? లేట్ గరాజ్ వస్తా. 20 రావడానికి అది అలా ఉండదు బై. నువ్వు రోజుకు ఒకసారి ఆడమే బెస్ట్ నన్ను అడిగితే. అను వెళ్ళు ఫ్లాషెస్ ప్రెజర్ రా. స్కానింగ్ అహెడ్. అరే వాడిని కొట్టండి రా. షాట్ డౌన్. ఇద్దరు బ్యాక్ సైడ్. జనరల్ గా Spike down C. బ్యాక్ సైడ్ గెకో ఇంకా ఆడు. గ్లోబ్ లెఫ్ట్ సైడ్ పైకి ఎక్కడ రా. Last player standing. వావ్ స్క్రోల్. నేను అక్కడే చూస్తాను. అవుతున్నా ఇటే ఏం ఆడాలి ఉంది? 0.5 రెవెలరీ. అరే ముందుకుండ్రా వెనకెందుకు ఆడుతున్నావు? ఎవరు నేనా? సాచిల్ కొట్టుకొని వెళ్ళు. నువ్వు అక్కడే నిలబడు. సాచిల్ కొట్టుకొని వెళ్ళొచ్చు కదా. ఓకే అరే వాళ్ళు ఇన్స్టెంట్ రొటేట్ అవుతున్నారా? మనం ఫేక్ కూడా చేయొచ్చు. ఇన్స్టెంట్ రొటేట్ ఏం కనిపించలే నాకైతే. కానీ ఇప్పుడు చూడు మీ దగ్గర ముగ్గురు ఉండే కదరా. ఇద్దరే ఉండారా? చేంబర్ ఇడా ఇద్దరే. I'm watching this. పుష్టప్ ఉంటాడా? అరే ఓపెన్ Spike down A. He was hugging this wall రా. ఓపెన్ తెలుసా ఇక్కడ? వెళ్ళిపోరా వెనక్కి వెళ్ళిపో. వచ్చాడు వీడి దగ్గరికి ఒకడు. Last player standing. ఏంట్రా అర్థం కాలే. ఎవరు? నేనేలే. సర్లే పోయి. I'm playing on Naruto. అరే ఆడ మంచిగా వచ్చింది వీడికి. ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ 2 picks వచ్చేసినాయి మాకు. నీట్ గా రోజుకి ఒకసారి ఆడుకో బాయ్. ఒక లెవెల్ పెరుగుతుంది. దాని తర్వాత నువ్వు ఎంత ఆడినా కూడా ఎక్స్పీ ఎక్కువ పెరగదు. ఎస్ I'll try to fight A opera with ult. I'll try to get one. Take flight. Still inside. Revealing area. Cutting their vision. I'll buy AFK. ఓకే ఓకే. కరెక్ట్ చూసుకోండి. నాకు ఆప్ ఒకటే ఉంది నా దగ్గర. ఆల్ట్ చెప్తున్నా ముందు. గరాజ్ చూడు అయితే చంద. వాట్? I'm stunned. Last player standing. నాకు కనిపించలేదురా ఫ్లాష్ లో.
యా నియాన్ -100 బై. ఆడికి మొట్ట ఫ్లాష్ లో కనిపించలేదు. ఫైవ్ మెన్ రా, అదే ఉన్నారు జనాలు, అదే కదా చెప్పాను. కరెంట్ పోయినట్టు. మెల్లగా ప్లాంట్ ఎందుకు చేసినారా? Five member friends ఏం కాదు. తెలిసి మనకి ఒకటి తెలుసు నాకు, యూట్యూబర్. స్లో డౌన్ చేయొచ్చు కదా మనం. కమిట్ అవ్వకండి. అట్లా కూడా నేఫ్కే పోతే కొద్దిగా స్లో డౌన్ అవ్వండి. అందరూ కదా ఒకటే. ఇటు వెండల్ పడేవాడు, నేను పిక్ చేసుకుంటా. కాంబీ లెవెల్ 20కి వస్తుంది బాయ్. ఇది నేను ఆడేది ఇప్పుడు, నేను ఆడేది కాంబీ. కలిసి ఫ్లాష్ అయ్యారా కలిసి స్టక్ వాడు అక్కడ హోల్డ్ చేయి. నాకు కనిపించని కూడా కనిపించలేరా వాడిది. ఏ సివర్స్ ఒకడు పీకే గరాజ్లో సెమ్మ ట్రిప్. ఇంకెక్కువ కేయో ఏ ఉండరు. నియాన్ సి ఎక్కువ కేయో ఏ. నియాన్ కమ్ ఫ్రమ్ గరాజ్. Last player standing. ఒరేయ్ చీరా టూ హైరా క్రాసర్ అది. గరాజ్ పుష్ చేయొచ్చు. గరాజ్ వాళ్ళు హోల్డ్ చేయట్లేదు, గరాజ్ నుంచి లింక్ తీసుకోండి. గరాజ్ చెంబర్ ట్రిప్ మీద ఆడుతున్నారు కంప్లీట్ గా. ఇక్కడ ట్రాప్ ఉంటుంది డోర్ వెనకాల. ఇది ఈ 2 ప్లేసెస్ లోనే పెడుతుండ్రా. చందు నాతో మెయిన్ ఫస్ట్ బొంబాట్ వేస్తా, క్లోజ్ క్లియర్ చేస్తాను తర్వాత. మీకు ఏ ట్రిప్ పెట్టినా బ్యాక్ స్టాప్ రారు, మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు. ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ రా గరాజ్. ఆగ్రా ఇదిగో ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ చేంబర్. ఐఎమ్ నాట్ పీకింగ్ దట్. వీళ్ళని రా నీ ఆడికి వెళ్ళి, గరాజ్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఆడిని. ఇద్దరు ఉన్నారు సైడ్ లో. వాళ్ళని రాని వాళ్ళని వచ్చి -100 చేంబర్ బ్యాక్ సైడ్ అక్కడే ఉన్నాడు బాయ్. సైడ్ అది ఇక్కడే కిట్టు ప్లాంట్ వెళ్ళక రాగరా. బ్యాక్ సైడ్ రా కిట్టు. One enemy remaining. ఏడు బ్యాక్ సైడ్ రా, ఏడు బ్యాక్ సైడ్. Last player standing. ఓడి అమ్మా వినిపించిందిరా పై మాట. కిట్టు బ్యాక్ సైడ్ ఇద్దరు ఉన్నారా, ఆగరా. ప్లాంట్ ఓ గైస్ 12 people are watching this stream. లేడరా చేంబర్ ఒకనే. subscribe this channel. క్లియర్ చేసి ప్లాంట్ ఇది చూడు. కేయో ఇది ఆడుతున్నాడు, నియాన్ ఇది ఆడుతున్నాడు. గెకో ప్లేస్ బ్యాక్ సైడ్ హియర్. Subscribe the channel guys if anyone new to the stream. లాంగ్ రీచ్ అన్న ఇంతవరకు ఆగండి. చందు వినంబడే రారా, షార్ట్ రా, కిటో నెంబర్ షార్ట్. అదే వచ్చేస్తాను. ఇద్దరు డీల్స్ లాంగ్ వెళ్ళిపోండి, పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోండి. ఆగే రేకాన్ వరకు ఆగండి. మొట్ట కొడిచింది రేకాన్ లైట్. ఏయో సిటీలో అరే షార్ట్ డ్రోన్ చేయండి నమ్మకాను. నేను ఇద్దరు డీల్స్ లాంగ్ వెళ్ళండి అని చెప్పారండి. షార్ట్ ఎందుకు? Spike down A. Blinding. Still inside. బ్యాక్ సైడ్ కూడా నైస్. ప్లాన్ సైడ్ నువ్వు నీ దగ్గరే ప్లాంట్. ఇటు పడి నేను చేస్తా. ఎకో సిటీ. అరే డింగ్ డింగ్ డింగ్. 140. Oye, monster on the loose. నా పైన వేస్తాడు, నేను టీపీ అవుతా. 140. ఇద్దరు ఆడని. Last player standing. కాదు డీలిస్ట్ ఇద్దరు లాంగ్ వెళ్ళమన్నా కదా, రైవల్రీ ఎందుకు షార్ట్ వచ్చాడు?
షాట్ రాలేదే మనోజ్ చచ్చిందే వాడు ఆఫ్తో చచ్చిందే వాడు నేను డ్రోన్ చేసుకోండి అని చెప్పా షాట్ లో అందుకే లాంగ్ వెళ్ళిపోండి అని చెప్పా ఇంకోటి వేసుకొని వెళ్తే అన్ని క్లియర్ అయిపోతాయి లాంగ్ లో అండి బీరండి ఆ ఒక్క కిట్టు పడి ఉంటే బాగుంటుంది సాంగ్రాడికి విండోలో గన్ను ఉన్నారు పీకండి అమ్మ విండో నుంచి ఫ్లాష్ చేయరా ఇటు ఇచ్చే ఫ్లాష్ చేయ విండోస్ ఫ్లాష్ చేయ విండో నుంచి Cover going out. Cutting their vision. Cover going out. ఎక్సెట్ నీడ్ Cutting their vision. క్లియర్ ప్లాన్ కిట్టు వెళ్ళిపోయిన ఆడుకో వావ్ రా వావ్ అదే పోతున్నా అరే అందరు కస్తున్నారు గరాజ్ ఎందుకు రా అలా అందరు కస్తున్నారు Last player standing. ఇంపార్టెంట్ విండోకి వెళ్ళిపోయేదండి రాను Flawless. మీరు సచ్చారని నేను విండోకే వెళ్దాం అనుకున్నా కాదు సైట్ లో ఎవరు ఎంటర్ కాలే అప్పుడే చచ్చిపోయారు ఎలా ఒకడు గరాజ్ ఒకడు స్పామ్ నన్ను స్పామ్ కొట్టాడు ఇక్కడ ఇంకా బాగుంటే బాగుండు రాబోయే మొట్ట ఫైట్ తీసుకుని ప్రతిసారి పింగ్ వస్తలేదు Revealing area. ఎట్రా సియా నో సౌండ్ సి అయితే లర్కింగ్ మేడ్ ఐ గెస్ నాకు సౌండ్ అయితే రావట్లేదు సి మెయిన్ అదే అనిపిస్తుంది నేను అనుకుంటున్నాను రావట్లేదు సౌండ్ రావట్లేదు నాకైతే మహా వాక్ చేసి కాంటాక్ట్ మేబీ సీరా సి సౌండ్ వస్తుంది గరాజ్ అవుట్ బయట కూడా ఒకడు ఇంకా రాలే లోపలికి లోపల రాలేదు అదే నైస్ రా Spike Nice down. Spike down. Attacker spawn. వెనక్కి వెళ్ళిపో కావాలంటే పర్లేదు వెనక్కి వెళ్ళిపో పర్లేదు మళ్ళీ సీకి వస్తున్నారు వచ్చాడు సీయే కదా మొత్తం ఉరుకుతున్నారు నైస్ ఇద్దరు మెయిన్ Enemy remaining. వాడ్లో పడ్డా Spike down. C. నైస్ వన్ నైస్ రా గెట్ అమ్మ బాబోయ్ మొట్టలో పింగ్ రవ్వాయి ఇది నైస్ అన్నాను అరే నిన్న బానే వచ్చిందిరా ఈ రోజు ఎందుకు వస్తలేదో అర్థం కావట్లేదు నాకు పోతుంది మామ టెన్షన్ సిగ్నల్ సిగ్నల్ ఆల్బా అవుట్ల స్కిన్ ఉందా సిగ్నల్ నువ్వు ఆడే టైం కూడా కిట్టు ఎక్కువ మంది ఆడతారు కదా ఇప్పుడు ఇట్లేం ఉండదు సిగ్నల్ బట్టి అంతే సిగ్నల్ ఉంది ఫుల్ ఉంది అట్లా అనిపిస్తుంది సిగ్నల్ ఫుల్ చూపిస్తుంది కానీ నెట్ ఇది వేరే దీనిది వేరే కదా డిఫరెంట్ బ్యాండ్ Scanning ahead. ఏనే కదా అందరు మెయిన్లోనే బీలో అంటే Bomb buddy out. నేను ఒక్క సెకండ్ అదే నేను లేట్ వస్తాను లెఫ్ట్ కి వెళ్ళాడు ఒకడు ఒకటి గరాజ్ చూడాలి ఇల్లు కూడా ఉండాలి గరాజ్ Deploying drone. Enemy mark. ముగ్గురు అక్కడ One స్పాటెడ్ enemy remaining. Flawless. లంజర్ Reloading. టీమర్ ఇక్కడ లోపల ట్రిప్ పెడుతుండ్రా నెంబర్ ట్రిప్ చూడలే నైన్ పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్ ద స్ట్రీమ్ గైస్ సబ్స్క్రైబ్ కొట్టండి ఎవరు కొత్తగా వచ్చినా కూడా సబ్స్క్రైబ్ కొట్టండి సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ టు ద స్ట్రీమ్ సీలో కూడా ఆడుతుంటే సైట్ లో ఆ ట్రిప్ లోపలికి వచ్చినాకే ట్రిగర్ అవుతుంది వాళ్ళు చూసుకోండి ఏ కాదు 140 చెంబర్ వాడుకుంటున్నప్పుడు
No one outside B and anything all era. నైస్ వెళ్ళిపో అను ఆలే. Spike planted. ఒకటి సైడ్ ఇద్దరు అటు. Last player standing. అరే అను సౌండ్ మిక్స్ అయిపోయిందిరా, సౌండ్ మిక్స్ అయిపోయింది. ఏంటి అరే ఓకే నాకు ఇటు ఇన్నే కూర్చోవాల్సిందిరా. నేను అదే తప్పు చేశా, మై బ్యాడ్. నువ్వు నా ఫ్లాష్ లోకి వచ్చేసావు, నేను ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేదు. ఫ్లాష్ చేసి టీవీ కొడదాం అనుకున్నా, కొట్టేసాను. ఇక లైట్ లేదు, ఫ్లాష్ అయిపోయింది కానీ కేవగాడు చంపేస్తాడు నాకు. లాంగ్ ఫైట్ చేయకండి, ఎక్కువ షార్ట్ ఫైట్ చేయండి కావాలంటే. లాంగ్ వద్దండి. అవునా ఓకే ఓకే కానీ వదిలేస్తున్నా. ఒక్కలో షార్ట్ ఫైట్ చేయండి. లాంగ్ వస్తుంది సీలో. వెనక్కి వచ్చండి, రిటేక్ చేసుకుందాం. साइड स्मोक है तुम्हारा पास. नाइस. केव इन साइड. क्लो इन साइड. చూడు బాక్స్ ఆల్ నేను లో నన్ను ముందెళ్ళని అట. నన్ను వెయిట్ చేస్తున్నాడు. బ్యాక్ సైడ్ క్లో ముందే కావాలి. బ్లైండ్ షాక్ డౌన్ పోతావు. రీఫోల్డ్ డోర్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ హియర్. One enemy remaining. లాస్ట్ మెయిన్ నన్ను వెయిట్ ఆగు, నన్ను వెయిట్ చేస్తా, నన్ను వెయిట్ చేయరు. కబీలో ఓ మై గాడ్ नाइस शॉट. అరే మోడరా బాయ్. ఓ మై గాడ్ ఫైట్ తీసుకునేటప్పుడే పింగ్ వస్తుందిరా. టైమింగ్ అయింది, ఎడ్ తీసాను లాస్ట్ ఫేస్ వచ్చిందిరా. సిగ్నల్ కిట్టు సిగ్నల్. ఏం యూట్యూబ్ స్పామ్ రా, 30 FPS ఉంటుంది. బందే వీఎస్ కి నెట్ ఆపేసే. వేరే నాది FPS లో అవుతుందిరా. 12 people are watching the stream guys. Subscribe button. బ్యాక్గ్రౌండ్ యాప్ Subscribe the channel. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆన్ ఫోన్ లో కూడా అన్నా. వస్తాయి కదా, ఫోన్ లోనే అంటారా. Subscribe button అమ్మా. అవే నెట్కి వస్తాయి ఎక్కువ, ఎందుకంటే ప్రైమరీ అవి తీసుకుంటాయి కదా నీకు ఇథర్నెట్ ఇవ్వకుండా. Revealing area. ఏ హెవీ. Neonic side. షార్ట్ అయితే క్లియర్. Can't use that. Both side. అరే వన్ సైడ్ One enemy remaining. లాస్ట్ సైడ్. Last get side. Blinding. Blind. అయ్యే లెట్స్ గో. చిల్లో పీకి వక్ డింగ్ టు వాడు. వెళ్ళండి లేకపోతే కలిసంగా. లెఫ్ట్ వెళ్ళండి. నుంచి వెళ్ళండి, ఒకటి రైట్ నుంచి వెళ్ళండి. ప్లాన్ Teleport's చేయట్లేదు. ready. నో నీడ్. హోల్డ్ చేస్తున్నారు, హోల్డ్ చేయండి. Going out. Reloading. వాటి టైం చాలా ఉంది. ఈ స్టక్ రా చందు. రైట్ క్రాసింగ్ చూడు అంతే. ఒకటే చూడకండి. రైట్ లెఫ్ట్ క్రాసింగ్ అంతే ఆ క్రాసింగ్ లో అక్కడ క్రాస్ చేస్తాడు మెయిన్ కూడా. అదే నేను Cross ఇప్పుడే పెట్టకున్నా. రైట్ వెళ్ళాను కదరా. మీరు ప్లాన్ చేయాలి కదా, వేరే ఆప్షన్ లేదా. వాడు ఏడికి పోలేడు కదా. పోయాడు కదా వాడు. బాయ్ నేను సియాడ్ ఈ రౌండ్ అంత అబ్బడదా. టైం లేదు. చూసుకో గేకాల్ట్ నీ పైన క్లోజ్ అయ్యి వస్తారు. గెకోల్ట్ ఏడేమో లేదా వెళ్ళాలి. కేఓ ఇది పడుతుంది కెమెరాలు జాగ్రత్త. నేను అందుకే గరాజ్ ఆడుతున్నారా. నేను అసలు నైఫ్ పడదు లెట్స్ గో గైస్. 12 people are watching. అరే డేఫ్ కేరా కెట్టుపు బైక్ ట్రై చేయకు. అరే అది బంద్ చేస్తుండేరా, ప్రయారిటైజ్ కరెంట్ యాప్స్ అని. Satchel out. ఈ చూసుకోండి. నేను ఇక్కడ ఆల్ కలిసి ఆడదు అక్కడ రైట్ సైడ్ ఇద్దరు కాంటెంటర్. ఒకటి హెల్. మాలీ డ్రా. ఒక్కటే అండర్లోకి ఎక్కువ అల్టేస్తున్నాడు. అండర్ గెకో క్లోజ్ రైట్. One enemy remaining. Last player standing. One enemy remaining. నైస్ వన్. తర్వాత ఆఫ్ తీసుకో. తీసుకుంటా. ఇటు గన్నలేడు ఎనికి రాజుగా ఆయనకి వచ్చినావు.
మనోడు ఉన్నాడేమో అనుకున్న సైట్ లో వాడు దెంగేశాడు నాకంటే ముందు. అన్నగాడు లుంగి లేపుకొని పారిపోయాడు అన్నగాడైతే. బ్లైండ్ లేసాను మీకు సపోర్ట్ ఇస్తే కదా బ్లైండ్ లో వాడు ఆల్బర్ట్ టీపీ కొడుతున్నాడు. వాళ్ళు 2 అడుగులు బొక్కేయాలి అసలు. అసలు అల్టేయర్ అనుకున్నాం అంటే 1v2 కదరా, 1v2 వస్తదేమో అనుకున్నా. షట్ బానే లాగిచ్చినారు ఆల్మోస్ట్. లేట్ ఆడు ముందు ఓపెన్ చేస్తుంటే గెకోన్ నేను చంపేటప్పుడు నేను పోయేటోడిని. అసలు ఎలా నైస్. ఓ లవ్లీ. బోత్ సైడ్ -100 KO. చూసుకోండి కలిసాడండి ఇంకా -100 లేవాడు. ఈజీ 1 బుల్లెట్. లేదు డిఫాల్ట్ ఉండాను. ఓకే యూ మైట్ బి రైట్. మనం రాను ఉండే కిటో పిగే. అదే వెయిట్ చేస్తున్నా. అరే సైట్ లో ఉన్నాడు. స్పైక్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది. రైట్ చూసుకో, కబి చూసుకో. మనం గరాజ్ కిటో ఆగరా అని చెప్పానండి, చిలికి చెప్పినట్టు. ఇక్కడే ఉండు, ట్యాప్స్ అని. నైస్. ఆఫ్ తీసుకో బై. ఆఫ్ తీసుకోరా. అరే పొజిషన్ మార్చరా, రెవెలరీ ఆఫ్ ఇక్కడ చేసావు, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసాయి. ఓకే ఒకటి చేస్తావా బై? చంపేస్తా. ఏలో చేయండి ఒకటి. ఏలో చేస్తే షార్ట్ నేను చేయొచ్చు కదా. ఎక్కువ తగిలింది అబ్బా, కాళ్ళకి తగిలింది. కాకపోతే సార్ రాబియన్ ఉడకు పొజిషన్ మార్చు. ఒక ఆప్షన్ తీసుకొని మళ్ళీ ఇటు వచ్చేసి ఓకే స్మోక్ చేస్తా కదా. డబుల్ ఫ్లాష్ చేశారు, 2 సార్లు ఫ్లాష్ అయినా కిలో ఫ్లాష్. స్కానింగ్ అహెడ్. గరాజ్ నైస్. ఓకే గరాజ్ 62 బై. అల్ట్ ఉంది, కలిసి ఆడదాం. లాంగ్ ప్లాంట్ మీద అల్ట్ కొట్టు. సోబా అది కేకో ప్లాంట్ అది. 2 బ్యాక్ సైడ్ 1 గరాజ్. అల్ట్ ఉంది రా, 2 అల్ట్ చేసేస్తే బెస్ట్ అన్నాడు. వాడు కూడా సీన్ ట్రైడ్ రా. యో కూడా సీన్ ప్లాంట్ లేదా కింద ఫ్యాంటమ్. బయట వచ్చినాం రా అందరూ. చాలా ఎక్కువసేపు వెయిట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ మీరు. గరాజ్ తో ట్రిప్ పెట్టి ఇద్దరు సీఆడొచ్చుగా. ఎందుకు గరాజ్ ఫైట్ చేశారు? ఓకే ఇద్దరు సీఆడండి, గరాజ్ ట్రిప్ పెట్టి ఇద్దరు సీఆడండి. నేను అల్ట్ ఆడుతున్నా. సోలో ఫైట్ చేస్తాను. నాకు ఎవరు లేకుండా నేను ఒకటి తీసుకొని పిక్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇంకోటి ట్రేడ్ కి ఎవరు రాలేదు. ఆడుతున్నా ప్లేయింగ్ పను పిక్సెల్ యాంగిల్ ఆడుతున్నా. నేను అల్ట్ మీద ఆడుతుంటా భయ. ప్లాంట్ అప్పుడు అల్ట్లో ఉన్నాయి కదరా. కిటో అల్ట్ మీద అని మళ్ళీ ముందుకెళ్తారా? అది అరే నాది మొత్తం పోయిందిరా. అల్ట్లో ఉంటా నాదేం రా. ఆగు డ్రోన్ చేసి తాకి కాల్ చేస్తా. ఆగండి ఒక సెకండ్. కిటో నీ మీద పుష్. Last player standing. అయ్యా వాడికి 75 రా కొట్టింది. అరే నా పిచ్చి దెంగుతుందిరా భయ్ నాకు. కాదురా కొద్దిగా కలిసి ఆడండి రా. ఒకటి తర్వాత ఒకటి అదే అల్ట్ చేసేటప్పుడు వెళ్ళొచ్చు కదా, కొంచెం ముందే వెళ్ళిపోయారు మీరు. అల్ట్ చేసేటప్పుడు ఫ్లాష్ చేసుకొని వెళ్ళా. నువ్వు కాదు మనోళ్ళు కాలేజ్ చెప్తున్నా. స్మోక్ లో ఉండకుండా సీటే ఉండాల్సింది. తీసి లేదు నాట్. నైస్. Spike down. C. టైం
Out of charges. అరే క్లోజ్. Spike planted. Last player standing. One enemy remaining. Attackers win. బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నాడు అనుకోలే. టైం ఎంత రాదు టైమా 6:20 రా. అరే ఒక 5 నిమిషాలు ఆగచ్చుగా, సిగరెట్ తాగొస్తా. సిగరెట్ లోడా ఎందుకురా ఇప్పుడు అది 5 minutes మామ, ఎందుకంత హాస్టల్ అవుతున్నారు మీరు? నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఏంది హాస్టల్కి వెళ్ళి కూర్చో. హాస్టైల్ అంట. హాస్టైల్ ఏడ నేర్చుకున్నారా కొత్తగా? హాస్టల్కి వెళ్ళి కూర్చోరా. మై వొకాబులరీ ఇస్ గుడ్ ఓన్లీ రా, బట్ నెవర్ యూజ్డ్ ఇట్ అంతే. యూజ్ చేయకపోతే ఇంకెందుకురా, కారు ఉంది కానీ నడపా అన్నట్టు. ఈడేంది తెలుగు మాట్లాడుతుండే ఫస్ట్. थोड़ा रहना, थोड़ा हुआ रहना. एंट्रीज क्या ఏడా ఏడుందండి? దూరాగా నాకు బ్లైండ్ వేసుకొని నాకు పడుతుంది కాదు, ఇల్లు కూడా రావాలి. బ్లైండ్ వేసుడు ఒకటే కాదు. బ్లైండ్ వేసుడు ఒకటే కాదంటే బ్లైండ్ అయిపోతే అంటారు. బ్లైండ్ వేసే క్రమంలోనే వస్తున్నారా అంటున్నాను. గెలిషి అంటారు రా దాన్ని. స్కిల్ ఓకే రా టైమింగ్ అన్నారు ఏదన్నారు ఏలే స్కిల్ బుద్ధ అరే డిఎం ఏం ఆడి ఏఫ్కే బ్యాన్ పడుతుంది కదరా. ఒక సెకండ్ హలో లేడు, కష్టం డిఎం పెడుతున్నా. స్టార్ట్ చేయనా ఇది? ఓకే హలో ఏమైంది? డిఎమా కష్టమా? Death match. Warm up. ఏంటి 6 మెంబర్స్ ఉన్నావు? ఇది 6v6 కొత్త మోడ్ వచ్చింది, ఆడదామని. ఆయనకి కోట్ చేసేస్తే అయిపోయి అంతే. ఆయన పీకేసి ఆడించాడు. అయ్యో ఆడేదాకా గేమ్ అని మెసేజ్ చేశాడు గ్రూప్ లో. ఆడు ఇప్పుడు సిగరెట్ అని పోయాడు. ఓడిపోయారు గెలిచా నేను చెప్పలే. ఓడిపోవడం పక్కా. వాడే కింద ఉన్నాడుగా. డౌట్ కూడా నీకు ఇంకా అయితే కాంప్ ఆగుతుందా? ఎక్కువసేపు ఉన్నాను, మ్యాక్స్ 2 వెళ్ళిపోతున్నావు. ఇవాళ ఫ్రైడే. ఇవాళ వాళ్ళు ఫ్రైడే రా, వెళ్ళి పికప్ చేసుకుని రా. అక్కడే ఉండను. అమ్మా అందరు నన్నే కొడుతున్నారా? అరే నీకు సౌండ్ రావట్లేదారా మరి? రివర్ వ్యాండల్ క్రేజీ ఉందిరా. రివర్ వ్యాండల్ క్రేజీ అనడం ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారా నేను?
నేను నా దగ్గర ఉంది బ్రో, కానీ అసలు వాడలేదు. నేను అది 3 years వాడి నేను ఇప్పుడు దాన్ని చూస్తే కింద పడేస్తా. దాని వల్ల పిస్టల్తో ఆడతాను నేను. నేను ఆల్మోస్ట్ చాలా ఇయర్స్ అది పెట్టా. నేను అసలు పెట్టా అది. ఎగ్జిట్ ఎగ్జిట్ వీడింది అప్పుడే 5 నిమిషాలు. మరి సిగరెట్ ఎంత తాగుతారా మరి? అంతలే నీ బాడీలో ఉన్న ప్రాణంకి ఇంకెంత టైం పడుతుంది? ఎగ్జిటా కిటు కొద్ది తినరా ప్లీజ్ రా. తింటానే ఉంటాడుగా. ఇంకా ఎక్కువ తినరా ప్లీజ్ రా. ఒంట్లో ప్రాణం లేదురా. మొన్న ఏంద్రా అది అసలు నడుస్తుంటే మొన్న బాడీ సుస్తుండేరా. బాడీ సుస్తు కాదురా నీది. ఒంట్లో నీ బొక్కలు కూడా ఇంకా సన్నగా ఉన్నాయి నీవి. సరే మీరు ఆడితే నేను ఎగ్జిట్ అయిపోతా. ఏంటా విజిట్ కిట్టు నేను తీసేద్దామని ప్లాన్ లో ఉన్నారు అందరూ. ఏడా నేను కిక్ చేసి 5 స్టార్ ఆడదామని అందరు ప్లాన్ లో ఉన్నారు. ఏం చేయమంటావు? రోజు తెంగండి, అలవాటే కదా. అయితే తీసేయండి. నేను నాది 50-50 ఆడుడు. ఎగ్జిట్ అయినా ఊర్లో ఉన్నప్పుడు త్రో చేయడం ఊర్లో ఉన్నప్పుడు కష్టంలే. 5 స్టార్ ఇట్స్ నాట్ వర్త్ ఇట్ అంట. ఎక్కడున్నా కష్టమే అంటే మొడ్డ నిన్న ఆడా నేను మ్యాచ్ MVP చేశా. నిన్న పింగ్ బాగా వచ్చింది, ఈరోజు వస్తలేదు. మొడ్డ ఫ్లూక్ అది. 990నా? అరే 919 గోల్డ్ 3 రోల్ ఉన్నారా? వాళ్ళకన్నా తక్కువ ఎట్లా కొట్టారా కిట్? నా పింగ్ తెలుస్తుంది. నైస్ రా కిట్. షిట్ హ్యాపెన్స్ మ్యాన్. సరే అగ్రీడ్. ఆడుతున్నారు అంటే వెళ్ళిపోతా, లేదంటే 5 స్టార్ చేద్దాం, మీ ఇష్టం. మళ్ళీ వస్తావా నువ్వు? నేను రాను, నేను మ్యాక్స్ 2 గేమ్స్ ఆడతాను, 2 to 3 గేమ్స్. వీకెండ్స్ ప్లాన్సా? వీకెండ్ ప్లాన్స్ అంటే వాళ్ళ డాడీ వస్తారుగా. ఓకే. ఫక్ ఐ ఫర్గాట్ అబౌట్. చెప్పరా తొందరగా. నీ అమ్మ నేనేమన్నా నాకు తెలీదు, నన్ను అడక్కు నువ్వు మొట్ట. సరే మీరు ఆడకండి, నేను సోలో ఆడుకుంటా. బాయ్. బాయ్ రేవంత్. చంద్రగాడు చూడు దొంగపోకోడు, చేసి దింగాడు లాస్ట్ కి. నువ్వే కదా లీడరు. అసలు దింగుతావేరా చందు? నువ్వే కదా గిట్టు. ఫెయిల్ చేయలే, నెక్స్ట్ మ్యాచ్ చూద్దాం. స్కిన్ లేని వాళ్ళకి వర్తిదే. ఏంద్రమ్మా ప్రీమియర్ ఏంద్రా ఎట్లా కొడుతుంటా? వాడుకు తోల ఆడాడు ఈరోజు. నిన్న ఓకే సారీ నిన్నదే. రీప్లే ఈరోజు యూట్యూబ్ లో విషయాలే. మనిషి కాదురా అను. నా ఏం కూడా కొద్దిగా ఆడితేనే ఉంటది కదా, ఏమంటావు? కరెక్ట్ అంతే కదా గిట్టు.
ఏమరా చూడలే ఇంకా 12. టీవీపీ యూనిపెన్ ఎన్ని కొంటావురా? కొనేస్తున్నావారా కిట్టు? ఎందుకు అనుకుంటున్నా మామ. గిఫ్ట్ అనే ఆప్షన్ కాకపోతే చెయ్యండి రా నా అంటే దగ్గర క్యాష్ ఉన్నాయరా, ఆన్లైన్ లేవు. అది ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు. బ్యాంక్ లో వేసుకోవచ్చు. బ్యాంక్ లో వేసుకోనికి నీ అబ్బాయి ఇప్పుడు టైం ఉండాలి కదా బే. లేదా నీ దాంట్లోనే వేసి నీకే చేస్తుండే నేను. నాకే పడుతుండే నా టాస్క్. నీకే పడుతుండే. చూస్తున్నా అసలు నేనేం చెయ్య డైరెక్ట్ నా టాస్కే పడుతుంది. నేను కొనేసుకుంటాను. గుద్ద వాళ్తుంది రే. ఎలా ఉందో చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ బాస్. థ్యాంక్ యూ బాస్. చేత కదంటే ఇవన్నీ తీసుకుంటారు. కరెక్టే మామ. నాకు దీంట్లో ఏం కావాలో కూడా తెలియదు. ఫస్ట్ థింగ్ యానిమేషన్ నన్ను డైరెక్ట్ ఇప్పిస్తాను. వీడు లాస్ట్ టైం స్కిన్ ఉన్నాడు కిట్టు. నాకు డిస్కౌంట్ లో కాల్ చేసి పే ఎట్లా చేయాలని అడుగుతుండే. డిస్కౌంట్ లో కాల్ చేసి అరే ఇది ఎట్లా చేయాలి నాకు చెప్పు అంటుండే. మర్చిపోయారట. ఏలుముద్ర బ్యాచ్ రా. ఏలుముద్ర బ్యాచ్. కొనుడు చాలా లేట్ అయిపోయింది కదా, అంతే. ఆఫర్లో దొరుకుతాయా అని అడిగాడండి. ఎట్లా చేయాలని అడుగుతున్నాడు వీడు. ఇంకా దాన్ని ఫ్రేమ్ చేసేయాలి కానీ. అరే యూనిపిన్ కన్నా ఇది బెటర్ ఉందిరా. ఏది రౌటర్ రూటర్ దాంట్లో అకౌంట్ లేదురా నాకు. అకౌంట్ చేసుకో అయిపోద్ది. నేను ఇప్పుడు దాంట్లోంచే తీసుకున్నా. పేపాల్ కాదురా ఇది. చూడండి స్ట్రీమ్ చేస్తున్నా, మనోడు స్ట్రీమ్ చేస్తున్నా తర్వాత చెప్తారు. అంత వైల్డ్ వైల్డ్ కాదురా. ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్. నేను అనబోయేది మంచిగా ఉండదు అంతే. రూటర్ లో ఎంత తక్కువ పడ్డదిరా చందు నీకు? నాకు 400 ఎంతో తగ్గిందిరా. అంటే నా సెకండ్ టైం కొన్నా కదా, సెకండ్ టైం కొన్నా అందుకు. వీపీరా. ఏది రివర్ బండ్లు తెద్దామన్నా ఎవరన్నా? అదే అనుకుంటున్నా. ఏది 8/7 కదా, రన్నిట్ బ్యాకేగా. అది కాదు బ్రో, రన్నిట్ బ్యాగ్ లైట్. నాకెందుకు రన్నిట్ బ్యాగ్? ఉన్నాయా రివర్ ఆల్రెడీ? లేవు. కాకపోతే నాకు నైట్ కోసం నేను ఇది తీయచ్చు, లేకపోతే వేరేది ఏమైనా తీయమంటే తెస్తా. స్టేజ్ తీనా డ్యూలిస్ట్ తీస్తాను. ఫిట్ కంట్రోల్. నేను సైఫర్ ఉన్నా కదరా. నేను ఉన్నా కదరా, నేను చూసేసుకుంటా. తన్వి బాయ్ తీసుకో. $1635 పడుతుందిరా ఇందులో. దేంట్లో రూటర్ లోనా?
ఒకసారి యూనిపిన్ కూడా చూస్తే తెలుస్తుంది ఎంత పడుతుందో. యూనిపిన్ 1660 కదరా కాదా? లేదు డిస్కౌంట్ ఇస్తాడు వాడు కూడా. చూసుకున్నా అంటే నాకు సెకండ్ టైం కొన్నప్పుడు ముందువి ఉంటాయి కదా అవి 200, ఇది మళ్ళీ పెద్దది తీసుకున్నా కదరా 8700 విపి కదా, అది ఇంకో 200 అట్లా 400 తగ్గింది నాకు టోటల్. దానికి దీనికి 5 రూపాయలు తేడా మామ అంతే. ఇంట్లో కడుతుంటారు. నీ తీరు పైసలు ఉన్న వాళ్ళం కాదురా, జీపులు లేవు మా దగ్గర. బ్రో పైసలు ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు మళ్ళీ నువ్వే కొంటున్న స్కిన్ ఏంది నువ్వు ఇది ఐఆర్ఎల్ కదరా నువ్వు స్పెండ్ చేసేవి పైసలు? ఇది ఐఆర్ఎల్ కదా? కాదు ఇది ఇన్ గేమ్, ఇది వర్చువల్. అవును ఉట్టికిస్తున్నాడు కదా, పూజ చేసి వస్తున్నాయి కదా. కిట్ గారి దగ్గర ట్రిప్ ఇస్తున్నా నీకు. ఏంద్రా ఇస్తావా? సర్లే ఓకేలే. ఇచ్చాగా ఇవ్వలే నాది పోలేది, అది దెంగేసావులే. సర్లే ఇట్స్ ఓకే. నాకేం తెలుసు. బి ఓకే రైట్ లో కూడా పెడతలేదు ఎందుకు? నేను అది మిడ్ లో ట్రిప్ పెట్టి నీకు వెళ్ళినారా? వచ్చేసినారా? ఇచ్చారా? రాలే ఇప్పుడు వస్తున్నారు. వచ్చినారా? రైట్ సైడ్ కంట్రోల్ స్మోక్ చేశారు. బ్లైండ్. Bomb buddy out. అరే ముగ్గురు ఆ స్మోక్ లోనే. 50 సేజ్ 50. One enemy remaining. Nice. Idiot. Not spotted. Arre. Mid. Load. Ore. కలిసాడంట. Last player standing. అమ్మా నాకు పింగ్ వచ్చిందిరా. బాయ్ మొట్ల ఆగిపోయింది రాడు అసలు. 300 పింగ్ 165 కొట్టాడు. ఓవర్ ఆల్బా బై స్పెక్టర్ వి అను సైట్ లో ఆడవా? పింగ్ రాకపోతే గేమ్ లో ఆడవదురా. ఏరా నువ్వు డేటా పని ఆడుతున్నావు రా? నేను డేటా కదా. ఎందుకు అలా? వైఫై ఏమేంద్రా? నేను డేటా నేరా అట్లాంటి కావంటరా. నేను పీజీలో ఉంటారా? మిడ్ అనుకుంటా. హెల్ప్ కావాలరా? కే చేసుకొని ఉన్నావా? అరే వాక్ చేస్తా అలా కే చేసుకుంటారా అలా? అరే పుష్ అయిపోయిందిరా. Last player standing. మీరు కే చేసుకోతురా అలా? మన దగ్గర కనిపిస్తున్నారా? భయపడతారు ఎందుకురా? ఫేజ్ మైనస్ 8. మీరు ఫైట్ చేస్తారేమో నేను బయటకు Spike planted. మన బై రౌండ్ అది, వాళ్ళ బై రౌండ్ కాదు. భయపడతారే వాళ్ళకి. Taken out. Thrifty. మీ మీద పుష్ చేస్తున్నారు, ఫైట్ చేస్తున్నారేమో నేను. నైస్ కిల్ సైఫర్. రీస్టార్ట్ చేయడానికి పోయినట్టుంది. సైడ్ లో బి సైడ్ లో ఎవరు లేరా? -130 జెట్, -90 క్లోవ్, -50 రైనా. 104 సేజ్. నైస్. జెట్ క్లోవ్ చాలా లో. జెట్ -130. 30 రాడు మళ్ళీ. ఎట్లా 130 అన్నావు కదరా? సేజ్ హీల్ చేసి ఉంటాడు అయితే. Last player standing. ఓ సేజ్ ఉంది కదా వాళ్ళ దగ్గర. అదే నేను 30 కొట్టినా చాలా. నాకు ఒకటే ట్రిప్ ఉందిరా, మిడ్కి ఉండదు. చూసుకోవాలి ఎవడు ఆడుతుంది. అంటే ఏముంది అర్లీ డాగ్ చెయ్యి డాగ్ నేను వాక్ చేస్తా మాట.
కమాన్ కమాన్. ఆ పెంగు పెట్టుకొని వాక్ చేస్తా మొడ్డ గుడుపుతా ఉంటాడు. ఎర్రి బుక్స్ ఏ బీకే ఏలో ఏలో Precision kill. వచ్చాడు ఫ్లాష్ లేకుండా ఏం లేకుండా. Satchel out. One enemy remaining. Flawless. Satchel out. Spike spotted and Let's go, let's go. Big claps. అమ్మాయి అనుకుంటున్నాడు పాప. నేనేం మాట్లాడదా, నేను ట్రిప్ చేంజ్ చేస్తున్నా. మెట్రా బీ సౌండ్ మెట్ సౌండ్ మొత్తం మెయిన్ క్లియర్, మొత్తం క్లియర్ మెయిన్. ఇద్దరు అరే నేను బ్యాక్ సైడ్ ఫైట్ చేస్తుండరా, నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను. అదే కదా ఒకటి వచ్చింది, వచ్చేచ్చు కదా. వెళ్ళిగో ఏ మోస్ట్లీ ఒకటి ఆల్రెడీ ఏమైనా ఉండొచ్చు. అరే స్పాట్ ఏనే Spike down A. ప్లాన్ డౌన్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోరా బీ, నేను హోల్డ్ చేస్తాను. నేను ఇద్దరు వస్తున్నారా? అరే ఎవరు ఎక్కిసాడా? One enemy remaining. ఆల్ట్ ఉంది వాడికి, చిల్. అల్ట ఏడు పూక ప్లాన్ కాకుండా అల్ట్ ఎట్లా వేస్తాడు రా? మన వాళ్ళు స్పైక్ వదిలేసాడని ఆల్ట్ ఉందని చెప్పా. 30 seconds left. అరే క్రౌచ్ అవ్వకరాలా రెవెలరీ, అది ఏంది బౌన్స్ స్నైడేష్ అయిపోతుంది. నిలబడు ఐడియా వచ్చాడు కొట్టు. నైస్. క్రౌచ్ ఓవర్ అవుతారా? ready. షార్ట్ మిస్ అయితే క్రౌచ్ అయ్యి ఉంటావు అక్కడే. అంటే జనరల్ గా వాళ్ళ క్రాస్ ఎయిర్ హెడ్ ఉంటదని క్రౌచ్ పెట్టుకుని ఉంటా. అలా అలా క్రౌచ్ అయితే హెడ్ ఎలా ఉంటది? ఓకే ఓకే వస్తే కనుక ఈసారి ఇక్కడ స్మోక్ వేయాలి బా, నేను అల్ట్ కొడతా. ఇక్కడ వేస్తా, అంత దూరం అయ్యా ఇక్కడ వేస్తా మాక్సిమం. ఏ మీరు మిడ్ లో ఏంటన్నా ఒకళ్ళు చంపాక అంటే ఇద్దరు చంపారని చెప్పి కొడితే వాడకండి రా మిడ్లా. ఇన్ఫో వస్తే చాలు మనకి. నాకు ఏం లేదు నాకు మినీ మ్యాప్ లో రైనా ఇంకా బి అని చూపిస్తుంది నాకు. లేదు ఏలో ఇంకో రిస్మోక్ చాలా చాలా ఫాస్ట్ గా వెళ్తాయి సార్. అరే వెనక్కి వెళ్తున్నా చూడరా, చూసుకో. నైస్ క్లియర్ మిడ్. అరే చెప్పా వన్స్ చిల్లే చెప్పా, అదే నేను కాల్ ఇచ్చా. ఇలా అవుతాడులా చంద. హెవెన్ కి క్యామ్ ఉందా? ఇది సేజ్ హెవెన్ కనపడ్డా. నేను పిల్లర్ ఆడుతున్నా చూసుకోండి. బెంచ్ లో నైస్. వెళ్ళిపోండి ఏమైనా ఒకటి నీ దగ్గరికి వస్తుండ్రా ఆయన. ఏమైనా కేజీ ఉండొచ్చు జాగ్రత్త. వాడు హెవెన్ ఎక్కాడు. One enemy remaining. మిడి జాగ్రత్తరా. నేను ఇంకేదో చూస్తా. 30 seconds left. బీలో ఎంటర్ అయితే తెలియదు. నీ బీ మైన్ కూడా గలీజ్ ఉంది ట్రిప్. ఇక్కడ ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నాడు? సరే నువ్వు బీ మైన్ చూడు, మీరు మిడ్ వచ్చి వదిలేరా. ఉన్నాడు ట్రిప్ కిరకాలే. ట్రిప్ తీస్తున్నాడు చూడండి. బెడ్ మీద ఉంటది అదే. ఏం చూస్తుంటాడు? ట్రిప్ తీస్తున్నాడు అదే. అరే హెవీ పుష్ అవుతుందని పెట్టుకుంటుంటే ఈసారి వస్తాడు చూడు. ఈసారి అరే నన్ను వదిలేసి వస్తారు. వాళ్ళ దగ్గర బయలేదు బయలేదా? ఇద్దరు దగ్గర బై. చెన్నై సార్ మిడ్ డ్రాప్ పెట్టు, సైట్ ఆడుతున్నాం.
మిడ్ డ్రాప్ అయితే ఒకటి సైట్ లో ఆడండి. నేను ఆడతా మిడ్ బీరా ఏ వదిలేవచ్చా? You will not kill my ally. Loosen up. One enemy remaining. Spike down mid. హాయ్ ఏ ఏం జరుగుతుందయ్యా? -100 పై మెయిన్ రావచ్చు రైనా. స్పైక్ ఉంది రైట్ లో Scout destroyed. ఇంకో ఫ్లాష్ సై పాప్ చేయి Blinded. ఫ్లాష్ Hold రైట్ కలిసి ఇద్దరు హోల్డ్ చేయండి. That's done. Quick break. ఆ టైం డాక్స్ రారు మనోడు కూడా వస్తున్నాడుగా వాడిని కూడా ఫ్లాష్ చేస్తావే నేను చూడలేదు. గిట ఫ్యాంటమ్ పై ఓడర్ మందనా? ఓవర్ డ్రైవ్ మనోడదే. అడగండి ఓడరే ఫ్యాన్స్ ఉంటారు. స్లోవర్ పేసర్ కేజే నేడ్ పడుతుంది అవుట్లో మొత్తం అన్ని పడ్డాయి. పెట్టరా మళ్ళీ మిడ్ పెట్టు డ్రాప్. వస్తున్నా ఇక్కడ పెట్టి రావాలి కదరా ఫస్ట్. సైట్ ఇవ్వ బ్యాక్ సైడ్ కిల్ అయ్యి ఆడొచ్చురా ట్రిప్ కి. నా దగ్గర కంట్రోల్ స్మోక్ వేస్తా బి వస్తుంటే ఏమైనా హోల్డ్ చేస్తాను నేను. బాల్ పడితే అవసరం లేదా? నా కేజ్ ఉందిరా, కంట్రోల్ కి అవసరం లేదు. ఫర్ పోతుంది కదా కేజ్ ఇస్తా. ఆ కేజ్ అయ్యాక చెప్తా. మిడ్ పీకియకు, నేను ఆఫ్ యాంగిల్ ఆడుతున్నా. మిడ్ 90 ఇద్దరు సేజ్ ఇంకా జెట్. ఎవరిద్దరు అను ఎవరిద్దరు వాళ్ళిద్దరు 90 లోరా. ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నారా? One enemy remaining. అక్కడే మెయిల్ లాస్ట్. నైస్ రా లవ్లీ. ఇవ్వరా అంక అక్కడ వాళ్ళు స్ప్లిట్ ఆడదామని చూస్తున్నారు కానీ సెట్ కాలేదు వాళ్ళు. గిట్ ఫ్యాంటమ్ ఆల్బా రిక్వెస్ట్ ఎవడో ఒకటి. నీది కాదా అది? వచ్చింది లేదు మామ, నేను ప్రీలోడ్ బ్రో రివర్లీ కొనివా. ఒక్క నిమిషం బాయ్, ఒక్క నిమిషం. మనోడు లేడు అనుకుంటా. ప్రిమోడియం నేను కొనలేదు మామ. ఏది అనుకుంటా ఎనిమి రేనా అనుకుంటా. You should run. -100 జెట్. ఎవన్ రాలేదు వాడు కూడా. ఉండొచ్చురా ఫ్లాషింగ్. అవునా? సరే బ్యాక్ సైడ్ తాగితే నేను అల్టేస్తా. ముగ్గురు సైడ్ అనుకోండి. One enemy remaining. ఫకింగ్ గాడ్ ఫింగర్ ఆ లెఫ్ట్. నైస్. అరే ముడ్డరా బై 2 కిలోమీటర్ల కాల్ వచ్చింది టైం కి. నేను మ్యూట్ లో ఉంటారా? కాల్ వస్తుందా? ఓకే. నీ అమ్మ ఓవర్ డ్రైవ్ ప్లీజ్. అడుగు భయ్యా, అడగాల్సింది. స్టేబుల్ ఉందిరా చంద్ర పింగునేది. Help a girl out, would you? చంద్ర నాకు బై. Thank you. ప్లస్ ఫ్యాన్ చేసేది ఉంటే ఫ్యాంటమ్ కొనుక్కుంటా. వచ్చేసిన పింగ్ స్టేబుల్ ఉందిరా. పింగ్ ప్రాబ్లం ఫ్యాంటమ్ కొను అట్లా ఫ్యాన్ చేసేది ఉంటే ప్యాడల్ కాదు. అరే 1 హెవెన్ బాయ్. ఇద్దరు హెవెన్ ఎక్కేసారు, బైక్ ఎక్కేసారు ఇద్దరు. ఈడున్నాడు వెయిటింగ్. కేజే టెరెట్ పెట్టారు.
సేజ్ కూడా ముగ్గురే సేజ్ రేనా One enemy remaining. Spike down. Okay, nice. Wiped clean. Spike spotted. మొత్తం స్క్వాడ్ హెవెన్ వచ్చింది కదరా. వాడు ఒక్కడే జెట్ ఒక్కడే మెయిన్ వచ్చాడు పడ్డాడు. జెట్ ఇప్పుడు నేను అక్కడే చంపింది. జెట్ అంటరా వాడు ఓడాడు ఓడ సచ్చులు ఫ్లో అనుకుంటా. క్లోనా అల్ట్లో పోయాడు వాడు ఒక్కడే మెయిన్. దాని తర్వాత జట్టుగాడు అప్ డ్రాఫ్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ నా మీదకి వచ్చాడు. వీడు ఓడిపోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. ఎవరు రేవన్ పడ్డాడు బ్యాట్ లో పడాలి మా బాస్. ఐ మీన్ బీరా. ఓకే సార్ మిడ్ లో ఇద్దరు. ఓకే టిల్డ్ 1 2 మిడ్ కేజే కూడా ఉంటుంది. కన్వర్ట్ హెల్ప్ చేస్తున్నాను నేను, మీరు చూసుకోండి. ఆడన జెట్ స్పాట్ అవసరం లేదా? నా ట్రిప్ ఉందిరా ఎందుకు కంగారా మీకు? నేను అక్కడ జెట్ కనిపిస్తుంది చూడు. -100 రేనా బై ద వే ఈ లెవెల్. చందు Last player standing. సైడ్ లో కూర్చోళ్ళు. అటే వెళ్తున్నా చూడు మెయిన్ చూడు రేనా వచ్చి ఉండొచ్చు. డౌట్ రేనా వెళ్ళిపోయాడు వాటర్ సప్లై. ఈజీ ఇప్పుడు ప్లాంట్ అయ్యేటప్పుడు కొట్టు. One enemy remaining. 30 seconds left. అరే షిక్ చేసేస్తాడు అనుకున్నారా? మై బ్యాడ్. అదే షిక్ చేసేస్తుండ అనుకున్నారా? ఫకింగ్ హెల్ మై బ్యాడ్. కనిపిస్తాడుగా చేస్తే వాడు -80. నువ్వు ఏం చేయాల్సింది తెలుసా? రేనా ట్యాప్ చేసినప్పుడు పీక్ ఇవ్వాల్సింది. నువ్వు ముందే పీక్ ఇచ్చావు. ఇన్సైట్ బాల్ వేసాడు. ఓకే కంట్రోల్ స్మోక్ వేస్తున్నాడు. నన్ను ఫ్లాష్ You will not kill my Player standing. Watch them run. నేను ఇక్కడ ఫ్లాష్ చేస్తుండే. మన వాళ్ళు అసలు ఎట్లా చేస్తున్నా నాకు అర్థం కాలే. అరే నా లో సెన్స్ కదరా, అంత వెనకాల తిరుగుతా నేను ఎట్లా తిరుగుతా నీకే తెలుసు నాకు తెలుసు. ఇటు బియ్యాలొచ్చు కేజీ సెటప్ ఉంటుంది. ఇట్టేందుకు వాల్ ఉంటుంది బొక్కల. 2 ఫ్లాషులు కొంటున్నా ఎట్లాగో పనికొస్తలే నన్ను నేను. ఫ్రెంజీ లైట్ మమ్మ నా మొట్ట వచ్చే పింగ్ కి నేను బుల్లెట్ కొడుతున్నాను. అట్లీస్ట్ డ్యామేజ్ అని ఇస్తావని. డ్యామేజ్ అని ఇస్తావు కొట్టొచ్చాను. పరిగెత్తాలి అరే మిడ్ టాప్ మిడ్ ఇద్దరు రా హెవెన్ లో. జెట్ ఇంకా సేజ్ ఇద్దరు హెవెన్. క్లోజ్ సైడ్ హెవెన్ ఇంకోటి జెట్ హెవెన్ రెడీగా ఉండాలి. మనోడు వస్తాడు. హీల్ ఉంటాయి చేయను. రైట్ సైడ్. One enemy remaining. ఏంటి దీని తర్వాత కథం. Let's wind it up.
లెట్స్ వైండ్ ఇట్ అప్ ఆఫ్టర్ దిస్. నాకు ఇంకా ఓపిక లేదు బాయ్. ఐమ్ డన్. జనం ఉన్నారు కాబట్టి ఆడుతున్నా కానీ ఆర్ఎల్స్ ఐమ్ డన్. భీమే ఊరికే వచ్చేది అందరు పిచ్చా లైట్ ఎన్నో సార్ 2-3 డజన్ మ్యాటర్. వాడు నా దాంట్లో ఎట్లా వస్తుంది నాకు కొట్టుండాలి చంద్ర ఇలా కొంచెం కొట్టింటే అయిపోయేది. I got 2.5 almost. Got almost 2.5. Reloading. Tagged. ఆడలేడు వాడు. Nice one. Reloading. ఎవరిలో ఇద్దరు జెట్ రైట్ సైడ్. మరీ వెనకాలకి వెళ్ళి వీడికి కూర్చోబడ్డదరా. ఇద్దరు సిటీ ఒకటి హెవెన్. ఆడు క్లియర్ చేస్తాడే చందు కూడా ఆల్రెడీ ఫిల్ చేసిన. చూడు జెట్ కట్టరా కదా. అరే ఆడు అసలు రీలోడ్ ఈడికి పోయి చేస్తుండ్రా. నాకు ఈడ సౌండ్ వచ్చింది. ఉచ్చబడ్డది ఆడికి అసలు ఆడ రీలోడ్ చేయనీకి. బిఎల్ ఐఎల్ నన్ను డైరెక్ట్ సైడ్ గా హెవెన్ కాదు కదా. Reloading. Okay. Hawk out. Blinded. Grenade. జెట్ సైడ్ మీ నుంచి ఇప్పుడే రొటేషన్స్ వస్తున్నారా. ఇద్దరు స్పాన్ రా. సేజ్ హెవెన్ ఉండరా చెప్తున్నా. సేజ్ హెవెన్ ఉండలే అని. రైట్ సైడ్ హెవెన్ లో ఒకడు ఉన్నాడు. కొట్టే పోయి వాడిని. ర్యామ్స్ వస్తుండు. బ్యాండ్ లో ఉంటుంది కదా వాడి దగ్గర. జాగ్రత్త. లెఫ్ట్ సైడ్ చూడరా. లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటాడు మామ. నాట్ హెవెన్ రా. అందుకే చెప్పా వాడు ఆల్రెడీ గన్ తీసుకొని క్రాస్ అయిపోయాడు రా మెయిన్ కీడ. పైన ర్యాంప్ లో లెఫ్ట్ అనుకో. 120 రాడు. అదృష్టం లేకపోతే టైం కట్. ఉందా డ్రాప్ ఉందా? ప్లే జడ్జ్ అమ్మా. అరే బీలో సేజాడు వాలేస్ ఇమిడియట్ హెవెన్ వచ్చేస్తుండ్రా. లేకపోతే బై జాబ్ Can I get a drop? ఏకే వెళ్ళండి. నెఫర్ బై డ్రాప్. ఆల్బా డ్రాపా? Thanks. రేనా బై ఇదాడు లేకపోతే నాకు జడ్జ్ ఇచ్చే. వద్దు లైట్ బ్రో నువ్వు ఆడుకో. Cover going out. Reloading. Going out. లాస్ట్ సైడ్ ఇటు. బ్లైండ్ పక్కరా. నన్ను బ్లైండ్ చేస్తాంకేవో. అరే ఫైన్. ఏమైతుందిరా? బ్లైండ్ అనిపిస్తుంది కదా మామ. నువ్వు బ్లైండ్ కన్నా పొందిపోతావు అక్కడ. ఇక్కడ ఇటు పాప్ చేస్తాం అనుకున్నారా? నాకు అక్కడే నాకు అస్సలు భయ లేదురా. నేను స్టింగర్ తీసుకుంటాను. ఇంకా పైకి అను. ఫేక్ చేసి ఆర్ప్ తీసుకుంటా. దొరికింది సైడ్ లో. హీల్ ఉందా? నైస్. ఇంకోటి మిడ్ ఇద్దరు గన్ అవుట్. ఇద్దరు మిడ్ కేజే ఇంకా క్లోక్.
జెట్ లో అన్నాడు. ఏలో ఇద్దరు ఈలో సేజ్ సేజ్ ఈడ వాక్ చేయబా. ఏలో ఇద్దరు కేజే ఉన్నాడు. కాసెస్ బీట్ రేషన్ అదన వెళ్దాం దా బే. లాగరా అదన వెళ్దాం దా. క్లోవెన్స్ లో ఉంటా. కేజే సైట్ అయితే సిటీలో ఉంటాడు. సిటీ అన్న ఇక్కడ My ult's ready. హెవెన్ 30 seconds left. కేజే Last player standing. Spike down A. స్లో ఆడాలి నాకు అర్థమైంది. సైట్ లో ఎవరు లేకుండా సైడ్ లో ఫ్లాష్ ఎవడు అవ్వలే కదరా, ఇడు వేసిండు కదా ఏదయ్యా ఇది ఫ్లాష్ వేసిండాడు. ఫ్లాష్ ఎవరు అవ్వలే, సౌండ్ వస్తుంది ఫ్లాష్ తీసి ఫ్లాష్ కానీ. కాదు అను నువ్వు అదే హోల్డ్ చేయాల్సింది కదరా, నువ్వు హోల్డ్ చేస్తున్నావు కాబట్టి నేను క్లోజ్ అప్ వెళ్ళినా, నువ్వు ఎందుకు వచ్చేసినావు నా దగ్గరికి. ఇక్కడ బీమ్ మెయిన్ సీజ్ జెట్ పోయేటోడు రా, ట్రేడ్ అవ్వలే కదా ఇప్పుడు. రీలోడ్ చేసుకొని వచ్చారా బయట? అరే నాకు నువ్వు స్ప్రే చేసి రాడు. Spike down B. మిడ్ రన్ రాండ్ మేము కాల్ కూడా ఇస్తుంటే ఒక్కొక్క చాలా చేస్తున్నారు ఎందుకు అట్లా. మిడ్ రమ్మన్నా నాకు అసలు మిడ్ రన్ 3 సార్లు చెప్పారు. Last player standing. కూర్చున్నాడు. యాంగిల్స్ క్లియర్ చేయట్లే, వెళ్ళిపోతున్నాడు ఏదో. సైడ్ ఫుట్ వచ్చింది నాకు, లేడు అనుకున్నవాడు. యాంగిల్స్ క్లియర్ చేయట్లే, వెళ్ళిపోతున్నాడు. అంటే బీరన్ బీ జెట్ ఆఫ్ వదిలేస్తున్నారు అంతే, బీలో ఏం ఉండట్లేదు. అయితే ఇక్కడ రండి, అప్ డౌన్ కూర్చుందాం. ఎందుకు ఒకటి ఊరికండి రా, అదే కదా ఆఫ్ కి నువ్వు ఎందుకు పీక్ అట్లా పీకిస్తావురా. ఇక్కడ ఫ్లాష్ హెవెన్ నుంచి స్లో వస్తుంది, ఒకటి చూసుకోండి మీరు అంతే. కనిపిస్తుంది వాడికి. Reloading. Bomb buddy out. ఓకే పోదామంటే. అరే ఇంకోడు నైస్ కొట్టండి, క్లోవ్ కట్టండి. నైస్ వన్. హెవెన్ క్లోవ్ సారీ రేనా. లేదు లైట్ ఏం కాదు. నేను వెళ్ళిపోతున్నా మెయిన్. ఓ మై గాడ్. మిడిల్ ఓడి అబ్బా జస్ట్ పడింది. వన్ హెచ్పి ఇలా ఉలా. నైస్. మనం పీక్ అవసరం లేడ, స్పైక్ పైన పెట్టినాను. Can I get a top? Thanks. పోదాంపా మళ్ళీ బీన్ వెళ్దాం లైట్. రాదా బీద నేను మిడ్ రావాలా లేకపోతే మీతో రావాలా, నీ ఇష్టం మామ. వాల్ బ్రేక్ చేసి 8 people are watching the stream. Subscribe button కొత్తగా వస్తాయి. if anyone I have సేజ్ గడ వాల్ ఎక్తాడు కలిసి ఎక్కడికి సైడ్ కదా. వాలే లేదు నాకు, వాలే లేదురా. హాప్ నువ్వు ఎందుకు వెళ్తున్నావు గిట్టు వాళ్ళ? వదిలే భయ్ వదిలే, వెనక వాల్ బ్రేక్ చేస్తా అని చెప్పి ఊపులో వెళ్తున్నాం. మొడ్డాడు మెయిన్ వెళ్ళనా బీమేను ఇంకా ఆల్రెడీ పీకిచ్చి ఉంటాడు జట్టు కూడా చూసుకో. సరే నాకు -140 జెట్ -100 సేజ్. లో ఉంటాడు అల్వా. ఇద్దరు కలిసి ఉంటారు.
Last player standing. అరే కిట్టు మై బ్యాడ్ లే. అసలు ముందుకు వెళ్ళినట్టు నాకు తెలియలేదు లోడా. రైట్ సైడ్ ఎప్పుడు పీకి పరిగెడుతున్నావు నువ్వు ఏదో పెద్ద లెఫ్ట్ వెళ్ళిపోతున్నావు మెయిన్ లో బట్టి. రైట్ సైడ్ ఎప్పుడు పీకి ఈడికి వెళ్ళి ఎప్పుడు పీకి ఎక్కరా అదే యాంగిల్ హోల్డ్ చేస్తారు కదా. అది వాల్ వేస్తున్నాడు. వాల్ ఇరగొట్టడానికైనా మనం అట్లనే ఉన్నారా? ఐ డోంట్ హావ్ బై అట్ ఆల్ రా. ఏం త్రో చేస్తున్నావు ఈ మ్యాచ్ స్టింగర్ రోడ్ అట్లా నాకు. ఓకే వెళ్దామా వేక్ చేసి అయితే రెడీ ఉన్నా. మల్టిపుల్ 2 to 3 అట్లీస్ట్. ఇటో చూసుకో దే పుష్ క్విక్. నాకు మిడ్ నుంచి రావచ్చుగా. మెయిన్ లో సౌండ్ ఏ ఫేక్ చేసి మళ్ళీ బీక్ రండి. ఏ ఫేక్ చేసి మళ్ళీ బీక్ రండి. సౌండ్ చేసి రండి. ఏలో హెవెన్ ఒక స్మోకీ మరి. ఓకే ఏదో సిటీ ఇచ్చాను. హెవెన్ ఇవ్వాలండి. క్లోజ్ నేను వాకింగ్ స్టార్ట్ చేయనా? ఏదో రే ఆగా చెప్తా. కిట్టు నువ్వు వాపస్ రారది కానీ కిట్టు రారా. హెవెన్ స్మోక్ వేస్తున్నా ఒక సెకండ్ వస్తున్నారా. వాడుతూ మిడ్ వినపడుతుంది వాళ్ళకి. నాకే వినపడుతుంది మీది మొత్తం వినపడ్డది వాళ్ళకి. రండి సైడ్ అయితే క్లియర్ రండి. హెవెన్ చూసుకోవాలి అంతే. సిటీ ఒకటి వచ్చేసాడు. 30 seconds left. తీసుకో. కూర్చోడు యాంగిల్ ఏంటి అసలు. కేజ్ ట్రిగర్డ్. ఇద్దరు హెవెన్. అరే Last player standing. అరే రైవల్రీ అదేం యాంగిల్ ఎక్కడ నుంచి హెవెన్ వర్డ్ చేస్తాడు రా. మనకున్న మ్యాచ్ అది. అప్పా నువ్వు మెట్టి వాక్ చేయాల్సిందిరా చందు. చాలా సేపటి తర్వాత అందరు వచ్చేసాక వాక్ చేయాల్సింది. మొత్తం వచ్చేసినాక కదా నువ్వు కనిపించేసి అక్కడే వాళ్ళు గలీజ్ యాంగిల్ పట్టుకొని అడగండి. చెత్త యాంగిల్ నేను ప్లాన్ చేస్తాలే. సైట్ అంతా రాంపెల్ ఓకే వెళ్ళరా కేజీ సైడ్ లో ఉంటాడు. నైస్ ఎక్కువ పీకే కన్నా నీ వెనక జాగ్రత్త. అదే ప్లాన్ టికెట్. ఇద్దరు నీ ముందే. మీరు దాక్కుంటే హెవెన్ కి నాది స్కామ్ ఉంది. స్మోక్ చేస్తా 4 seconds ఆగండి. నా సిటీ చూడు అను కిట్టు. కావాలంటే కేజ్ చేస్తా. కేజ్ ఉంది. ఏమైనా ఇంకా ఏమైనా నేను ఓపెన్ ఆడుతున్నా. నీ సిటీ చూస్తున్నారా? మేబీ సేవింగ్ సేవ్ చేస్తాడు. పైసలు చాలా ఉన్నాయి. ఫైట్ చాలాడు చాలా నింజా కన్నులు తీసుకోండి పైకి వెళ్ళి. నేను ఒక్కడి దగ్గర వెళ్ళలేదురా కన్ను. ఓకే అరే ఇది చేయొచ్చు మనోడు. అరే దొంగ పొగాడే ఈడున్నాడు. సరే చెప్పేది నువ్వు. కేజీ ఆడి ఈడు ఆడుతుండు. హెవెన్ ఒకడు ఆడుతుండు. ముగ్గురు బి ఆడుతున్నారు. మనం ఏ హెవెన్ అదేరా ఏదేరా ఏ సైట్ లో ఆడుతున్నాడు రా. హెవెన్ ఇంకొకడు ఆడుతుండు అంతే. లేలే బిలో ముగ్గురు ఆడుతున్నారు అని. హెవెన్ తీసుకోవచ్చు కదా మనం. వస్తున్నా మిడ్ నుంచి వస్తాను.
వెళ్ళాలి బొమ్మోట్ వేసుకుంటూ శాసలు వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. బ్యాక్ సైడ్ ఫ్లాష్ ఫ్యాషన్ లేదు. సైడ్ 100 రైనా. 65 Spike down B. గో సైడ్ రా. Last player standing. ఒకడు హెవెన్ రా. I have the spike. ఇక్కడ పింగ్. అయ్యో బాబా ఎట్లా బతికా. ట్రై చేయి క్లూన్ ట్రై చేయి. ఎందుకు సౌండ్ ఇస్తున్నావురా? సరిపోక కదా. 12 బుల్లెట్లు సరిపోవా? కొడతాడు రా వీడు. పింగ్ స్టేబుల్ అయ్యాక వెళ్తా. రేడియస్ కొట్టకరా నువ్వు. బ్యాక్ సెట్ ఉన్నాడు. బ్యాక్ సెట్ ఉన్నాడు. 30 seconds left. ఆ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నాడు. కత్తి తీయక మొట్ట నీకు గుద్ద చెక్కేస్తా. కేజీ వచ్చేసిండు. ఇంకా బ్యాక్ సైడ్ సిటీ వెళ్ళి ప్లాన్ చేసుకో. బ్యాక్ సైడ్ ప్లాన్ టైం సీట్ బ్యాక్ సైడ్ ఆడు. బ్యాక్ సైడ్ లేడు ఎవడు. 7 బ్యాక్ సైడ్ కాదు హెవెన్ రా. బ్యాక్ సైడ్ ఎవడు లేడు రా. హెవెన్ ఎంత క్లియర్ చేస్తారా బ్యాక్ సైడ్? అరే కిట్టు నీకు టైం లేదురా. నువ్వు చంపి వచ్చి ప్లాన్ చేసుకుంటావా? చూడలేదురా, నేను టైం చూడలేదురా, అందుకే ప్లాన్ చేస్తా టైం చూసి. Match point. నువ్వు ఇప్పుడు ఇందాకే అడుగు ఉన్నప్పుడు చేసేసి ఉంటే వీడికి ఫైట్ కి రెడీ ఉంటుండేరా నువ్వు. అరే ఎట్లారా ఒక పిక్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఎట్లా చచ్చిపోయినాం రా? ఏమో నాకు తెలియదు. నేను ఇంకో పిక్ తీసా. సస్తనే ఉన్నారు అందరూ ఒకటి తర్వాత ఒకటి. అదే అన్ని ఫ్లాష్ పెట్టుకొని కూడా మనం ఎలా వస్తున్నా అర్థం కాదు. అరే మనము ప్లాన్ వెళ్ళట్లేదురా. ఏం చేస్తా? అదే కరెక్ట్. అరే హెవెన్ వెళ్ళిపో. కేజీ అది స్టాల్ చేయడానికి హెవెన్ తీసుకోండి. హెవెన్ అక్కడ అని చంపండి. నైస్. ఇప్పుడు సైట్ ఎంటర్ అవుతుందా? కేజీ ఉంటాడు. ఇంకోటి అరే ఎందుకురా అందరు దాచుకుంటారు. టైట్ లో కేజే. Last player standing. టైట్ లో కేజే అయిపోయింది. అరే నేను సైట్ క్లియర్ చేసినా కదరా, మళ్ళా సైట్ కి ఎందుకు వస్తున్నారా? ఇది చూడండి రా. అవుట్ ఒక్కడన్నా అలా కలిసి కడుతున్నాను. అరే మొత్తం సైట్ క్లియర్ చేసినా కదరా నేను. ప్లాంటింగ్ రా. నువ్వు ప్లాన్ కిట్టు, నువ్వు సైట్ కి ఎందుకు వస్తున్నావురా? నేను ఉన్నా కదా ఆల్రెడీ క్లియర్ చేసి. నేను మొత్తం క్లియర్ చేసిన కిట్టు. మై బ్యాడ్ మామ. నాకు మొట్ట పింగ్ సపోర్ట్ చేసిన ఆడుతుంటాను. అరే ఎందుకురా ఎనిమిది వచ్చినప్పుడే పింగ్ వస్తుంది, ఉత్తప్పుడు రాదు. నాకు అర్థం కాదు అసలు. నేను లాగేస్తున్నా బాయ్. నేను లాగేస్తా. సిక్సర్స్ ఎంత అయిందో ఆల్మోస్ట్. నేను ఇంకోటి మడాడు సిక్సర్స్ ఎంత అయింది ఇంకా. ఒకటి ఆడతా ఆడుకురా. ఒక లాస్ట్ ఓడిపోయాడు. ఒక లాస్టా? ఒక లాస్ట్ మాది కానీ అరే 8-4 నుంచి ఎట్లరా ఓడిపోయేది మరి? వానికి డీలిస్ చేయకండి. మొడ్డలా ఆడుతున్నాడు. వేరే రోడ్ ఆడని పింక్ డీలిస్ ఆడండి. వాడు ఎడిటో పోతున్నాడు డీలిస్ తీసుకొని. నువ్వు తీసుకోరా. సెంట్ తీసుకోండి. మూల కూర్చుంటాడు. మంచిది మామ. నిన్న వచ్చిన పింగ్ ఈరోజు వస్తే అయిపోతుండేరా, కొడుతుండేరా. రావట్లే బై పాపం. పింగ్లే గొప్పలే, అది ఆన్ తప్పు. నా మొడ్డేం కాదు. పెట్టించుకో, ఊర్లో అడిగి వైఫై పెట్టించుకో. ఇక నేను ఉన్న నెలకి ఎన్ని కథలు తెంగుతున్నావారా అంటారు. స్కిన్ కొనడానికి అయితే పైసలు ఉంటాయి కానీ ఒక 500 పెట్టి వైఫై పెట్టించుకోలేవరా కిట్టు? స్కిన్ నా పైసలు, వైఫై వాళ్ళ పైసలు. నీ పైసలు పెట్టి వైఫైకి ఒక నెల కోసం. వేరే ఇంటికి వెళ్ళరా? యాక్చువల్లీ నేను డాంగిల్ మర్చిపోయాను. డాంగిల్ నెక్స్ట్
అబ్బా నా దగ్గర తీసుకున్నాడు. 5 people are watching the stream guys. If రష్ లో anyone new మర్చిపోయారా? subscribe ఏదో కొట్టండమ్మా. మర్చిపోతున్నా అనుకున్నా. వెళ్ళిన తర్వాత Guys, గుర్తొచ్చింది అది మర్చిపోయాను. నైస్ రా. ఇంత పెద్ద stream. Okay, let's go. 378 views, guys. Let's go for 400 views. Are there for match? ఒక్క మ్యాచ్ ఆడుతున్నాం. Let's go for 400 ఓడిపోయాడా views. రేవంత్ ఇందాక గేమ్? Let's see. కింద అమ్మా ఎన్నో ఉన్నాడు. ప్రశాంతం నాకైతే. ఇగ్గుండాలి రే, పక్కన ఓడిపోతే సంతోషపడుతున్నారు ఇద్దరు. అదే కదా ప్రశాంతం అది. కింద ఎన్నో ఉన్నాడు చూడు, ఓమన్ తీసుకున్నది కూడా. ఇక్కడ మన దాంట్లో కూడా ఒకడు ఉంటాడు, నేను ఓడిపోతే సంతోషపడతాడు, పార్టీ చేసుకుంటాడు ఆడైతే. సైఫర్ బ్యానర్ వేసుకొని ఉన్నాడు ఆడు. మళ్ళీ ఇది కూడా ఓడిపోతున్నట్టు. ఓడిపోతాడు. మంచి ప్యాట్ వచ్చిన బాగుంటుంది. ఓ సాయిరామ్ గాడ్ బ్రో. ఆర్గానిక్ కొంచెం 7160 -434 7,000 -4,000 లేదు. స్టార్ట్ అయిపోయి డాజ్ కూడా ఎందుకు బ్యాన్ పడ్డది చూసుకో. 2810 అంటే ఎంత విపి? ఏం క్లోజ్ అవ్వట్లేదు. 2810 అంటే కిట్టు 3000 తీసుకోవచ్చు నువ్వు. 1600 + 800 2400. డైలమారా ఏది కొనాలా అని. లైట్ కిట్టు నేను చెప్తున్నా కదా, ఇంకా బెటర్ వస్తాయి ఫ్యూచర్ లో. పేషెన్స్. ఫ్యూచర్ వరకు నేను ఆడుతానో లేదో డౌట్ మామ. మూసుకొని అన్ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. మరి ఫ్యూచర్ లో ఆడకపోతే ఇప్పుడు పైసలు పెట్టి లాభం ఏందిరా దీంట్లో? అంటే ఉన్నవి ఎగరగొట్టుడేనా పని ఇంకా? అంతే కదా, నేనైతే అట్లా పైసలు ఎక్కువైతే ఇంకో 2 బీర్ బాటిల్ కాదు. అనుగాడికి గిఫ్ట్ ఇరా, ఆడు ఆడుతూ ఉంటాడు కదా, ఆడికి గిఫ్ట్ చేసి అయిపోయాయి. నీకు పైసలు ఎక్కువైనాయి అంటే అసలే ఏడుస్తున్నాడు అంటే నాకు ఇప్పియండి రా అని. అసలే మొన్న నేను కార్లో ఇంటికి తీసుకొచ్చిండు. నేను బండి మీద కూడా ఇంటికాడ దింపుతారు వాళ్ళ అబ్బాయి. నీ అబ్బా వాడు కార్లో ఇంటికి తీసుకొచ్చిండని చెప్తున్నా. కార్లో ఏసీలో పట్టుకొచ్చిండ్రా నిన్ను. మరి ఇంట్లో నువ్వేంది? మొన్న మనం క్రికెట్ ఆడికి పోయినప్పుడు నెట్ కాడికి గోల్డ్ లో ఉన్నాడు. వాడిది అదే కదా. గుండె బతకాలి, 2 గుండెలను బతికిస్తుంది. 2 ఉండాలా? ఇంకెక్కువద్దా? ప్రాణానికి 1 గుండె ఉందంటేనే నాకు నమ్మబుద్ధి కాదు. ఇంకా 2 గుండెలు 3 గుండెలు ఎందుకురా? ఏంటన్నా ఎడికెళ్ళేది ఉంది? 8కి క్లాస్ ఉందా? ఏం క్లాస్? పిల్లతో డేటా. అదే డేటే క్లాస్ చెప్పాలి. డేట్ అయితే నీకు ఈడ కనపడను కూడా కనపడాడు ఆడు దగ్గరలో కూడా. Shit man. Match found. 8కి మళ్ళీ ఎప్పుడు అయిపోతుందిరా క్లాస్? 10. అమ్మా ఈరోజు ఆడినట్టే రా రైటింగ్. నేను రోహిత్ వాళ్ళతో ఆడా. ఏదో అన్నో నిన్న. ఏం కాదు నాకు ఆల్ట్, నాకు అసలు ఫరకే పడదు. అరే ఫరక్ పడదు, పర్లేదు. వాళ్ళు కింద ఉండి కూడా మళ్ళీ నన్ను అరుస్తున్నారు. తీసుకోవరా, కిట్టుగానే దిగుతారు. నేనేం దిగుతారు? అరే 2-3 కిల్లు వాళ్ళకి
ఏ వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళకన్నా ఘోరం. నువ్వు వాళ్ళ ఆట చూసినావు అనుకో, నువ్వు కంట్లో యాసిడ్ వేసుకుంటావు. లైట్ డ్యూలిస్ట్ ఆడు. డ్యూలిస్ట్ నేను కొడుతున్నావు, బాగానే కొడుతున్నావు. ఇట్లానే పెట్టండి, నేను 5:15 పోతా, అప్పుడు మళ్ళా నీకే వస్తారు. చెప్తున్నాను అడిగితే వయసు ఏంది వయసా? ఓకే వయసా? వయసు ఎందుకురా? ఎందుకు వద్దా వయసు? సైఫర్ అంటారు. People are watching the stream, guys. I can subscribe కొట్టండి అమ్మా. అరౌండ్ కొత్తగా వస్తా. We are very close to 2. Very close to 2. నెట్వర్క్ ఆప్టిమైజేషన్ డన్. ఫోన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమన్నా నడుస్తున్నాయి చూడు, మంచిగా వచ్చారు. ఫీనిక్స్ లో వద్దురా నాకు. ఇప్పుడు దోలు తిరుద్దాం. కమాన్. అరే చాట్ అయిపోతుంది. స్విచ్డ్ ఆఫ్. నేను ఏం తీసుకుందాం అనుకున్నా కానీ జెట్ తీసుకుండు కదా, రెండో ఎందుకు సేమ్. ఓకే చాలా కూర్చోవాలా? ఓపెన్ అరే స్పామ్ లో వచ్చినారా? ఎంతమంది అక్కడ? ఇద్దరా సిటీ, ఇద్దరు లెఫ్ట్ రైట్ ఉండే. ముగ్గురు అక్కడే. నైస్. వెనకాల మన షరీఫ్ ఉంది, తీసుకోవాలి. తీసుకున్నారు. నైస్ వన్ బాయ్స్. అయ్యే లెట్స్ గో. Like the stream, chat. Like the stream. Be again. Alba Spectre. ఇప్పుడు ప్రీలోడ్ పెట్టాడు. బీకండి మళ్ళీ. Alba Spectre. బీగా వస్తున్నానండి, ఫుల్ పెట్టుకుంటున్నాను. ఎవరైనా షరీఫ్ కావస్తే షరీఫ్ తీసుకోండి. మనోడు అల్టిమేట్ సేవ్ చేస్తారు. మనోడైతే మనోడు దాని తర్వాత రౌండ్ సేవ్ చేస్తాడు. రైట్ సైడ్ ఈడ మధ్యలో ఫ్లాష్. నేను ఫ్లాష్ స్మోక్ లో ఆడుతున్నా. ఉన్నారా? నేను ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అక్కడ? కిల్ వచ్చిందిరా. మిట్టే పోదామా? నేను వస్తా మీకు. మీరు ఏ పరిగెత్తండి ఫాస్ట్ గా. స్మోక్ మాకు ఐడియా ఇస్తావా? ఇది ఇస్తావా? వాటి నుంచి వస్తా అంటే నేను అక్కడికి వస్తుంది. మీరు వీడు స్పామ్ కొడతాడు ఒకడు అనమాట. ఫీనిక్స్ ఉన్నాడు. స్మోక్ లో ఉన్నాడు ఒకడు. -105. Cage triggered. I have retrieved the spike.
హిట్వాడ్ లాగ్ Last player standing. ఇద్దరు బ్యాక్ సైడ్ ముగ్గురు బ్యాక్ సైడ్ అబ్బా మొట్టరా బాయ్ రండి బీరండి వాళ్ళ నక్కాడు క్లోజ్ ఒక ప్రౌలర్ వేసారు అను ఇక్కడికి వచ్చి స్టార్ట్ చేయవా దగ్గరికి వెళ్ళి స్టార్ట్ చేయి ఇడికి వెళ్ళి స్టార్ట్ చేస్తే ఎండ్ అయిపోయి ఆడి ఆఫ్ యాంగిల్ ఆడుతుండు క్లోజ్ జాగ్రత్త అరే ఇంకో ప్రాబ్లం రివీల్ వేసాక 9 లో అరే రివీల్ నేను ఈడు ఉన్నప్పుడేరా ఎంటర్ అయ్యే టైం రివీల్ అదే చూస్తున్నా రివీల్ ఇక్కడ ఉన్నాడు బాక్స్ ముందు ఒకడు అదే లెఫ్ట్ సైడ్ అరే బ్లైండ్ రివీల్ వాడు ఇద్దరు మీద ఇంకా తెంగుతో కాలేదంటే మరి ఎట్లా కాలేదు Last player standing. Spike down B. వేలే అయ్యిండారా మాకు పెట్టిరా వాడు వేలే అయిండు నాకు తెలియదు ఎవరైనా వేలే కాలేరా ఈడ లెఫ్ట్ సైడ్ మరి అయినట్రా వాడిని చంపింది వాడే వేలైతే నేనే చంపిన వాడిని లెఫ్ట్ సైడ్ షాట్ గన్ నేను షార్ట్ గన్ రా లెఫ్ట్ సైడ్ షార్ట్ గన్ నేను ఎక్స్ట్రా పెట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ షాట్ గన్ అయితే వేలేడు అదే వేలే కంట్రోల్ చేస్తాం మరి అంటే ఆగుదాం నేను వెళ్ళమన్నప్పుడు వెళ్ళాను కాల్ చేసి రివీల్ నా కాల్ కోసం వచ్చాను రీకానెస్ ఏ పుష్ I'm dead. మాలిక్ ఎట్లా చచ్చిండ్రాడు ఫేడ్ ఇంకా అరే రీకాన్ ఇస్తున్నా ఫేడ్ బిడ్ వచ్చాడు వెయిట్ వెళ్ళకండి వెళ్ళకరా నైస్ షాట్ రా లవ్లీ షాట్ రా దా వచ్చే యూ కెన్ గో మామా మిడ్ నుంచి కాకుండా స్పాన్ నుంచి వెళ్ళండి ఉరకండి స్పాన్ నుంచి ఫినిష్ కొట్టరా వెళ్ళి రెవెల్రీ ఆడు 120 ఆడు హీల్ కూడా లేదు వాడి దగ్గర హీల్ ఆడు మా దగ్గర కొరుకుతూ ఉంటాడు రా లేదా నేనున్నా కదా ముందు మిడ్ లో ఇద్దరు మిడ్ ఫినిక్స్ సిటీ జాగ్రత్త ఫేడ్ ఉండొచ్చు అను నేను ఎల్బోకి వెళ్ళి వస్తున్నా ఎల్బో క్లియర్ గన్ తీసుకో అక్కడ వడ్ల గన్ తీసుకో ఫస్ట్ ఓన్ గన్ ఇచ్చి ఇడ ప్లాన్ నేను కవర్ చేస్తా ఓన్ అల్టేసడ్ మెయిన్ జాగ్రత్త మెసైట్ లో గన్ ఇచ్చే కొడికి గన్ తీసుకుంటరా నువ్వే ఆడాను నాకు షీల్డ్ నేను లింక్ ఆడుతున్నా ఒకటి సిటీ ఇద్దరు సిటీ ఆగా అను వెనకాలకి వెళ్ళిపో నేను క్లోజ్ ఆడతా నువ్వు వెళ్ళిపో ఇద్దరు సిటీ అయితే కాలే ఉండే ప్లాంట్ ఓపెన్ ఇద్దరు ఇక్కడ అను ఇలా కొట్టవా ఊటేనా ఓమన్ అల్టేసాను రైట్ లో Last player standing. అందరూ ఒకటేసారి ఉన్నారు ఎందుకురా ఎల్బో ఓవర్ లేరు ఎందుకు అంత సైమండ్ మన దగ్గర అను క్లోజ్ ఎందుకు ఆడుతున్నారా నువ్వు వెళ్ళిపో గన్ ఉంది నీ దగ్గర ఆడ సౌండ్ రాగానే నువ్వు తీసేసుకో క్లోజ్ యాంగిల్స్ ఆడకంటున్నారా నీ వ్యాండల్ ఉంది కదరా నాకు వదిలేసి యాంగిల్ కాదురా రీకాన్ పట్టుకొని ఎంతసేపు ఉన్నావురా సౌండ్ వస్తుంది రీకాన్ నువ్వు రివీల్ కాలేదు ఏమి ఇరగొట్టినావు నువ్వు అది ఇంకా మాలి వస్తుంది ఫినిక్స్ గారిది కేర్ Shadows traveling. Joke's over. You're dead. Cutting their vision. Enemy spotted A. ఫీనిక్స్ సైడ్ నుంచి మిడ్ చేంబర్ ఆల్బా ఫీనిక్స్ సైడ్ లో ఆగండి ఎక్కువ ఫైట్ చేయండి వేలే అవుట్ Enemy spotted. Spike down. సిటీ చావకండ్రా కాల్ కూడా ఇచ్చారు Last player standing. చేస్తున్నారు -100 ఓమన్
అరే సైట్ లో ఫీనిక్స్ ఫ్లాష్ వేసి ఆడ పుష్ చేస్తున్నాడు. ఎల్బో నుంచి ఇద్దరు బ్యాక్ సైడ్ నుంచి. ఎంతసేపు ఆగి వెళ్తాం రా అక్కడ? వెళ్ళకండి అంటారు, అందుకే అందరు అక్కడే ఉన్నారు. సిటీ సౌండ్ వస్తుంది కదా. One enemy ఓమెన్ లో remaining. -80. తెలియదురా ల్యాండ్ ఉంది. అరే ఏంటి అరే సిటీ నలుగురు సౌండ్ వస్తుంది. నాకు ఈ నుంచే సౌండ్ వస్తుంది రా ముగ్గురిది ఇక్కడ సిటీలో. మాకు రాలేదురా, నాకైతే ఒక్కడిది రాలేదు. చెప్తున్నా అందుకే వెళ్ళకండి అంటే ఒకరి తర్వాత ఒకటి వెళ్ళకన్నా బదులు ఆడ నలుగురు ఉంటున్నారంటే వెళ్ళాం కదరా. వెళ్ళకందంటే నేను ఫీనిక్స్ కోసమే అంటున్నాను. ఉన్నాడు, నేను ఎక్కువ కాల్ ఇవ్వలేదు, అందుకోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను. మల్టిపుల్ ఉన్నారంటే అయిపోయేది, వెళ్ళే వాళ్ళం కాదు. నేను ఫీనిక్స్ కోసం ఆగమన్నాం అనుకున్నా. ఎందుకంటే మీరు ఒకటే జాల నుంచి వెళ్తున్నారు, పాకెట్ ఒకటే వెళ్తున్నారు, వెళ్ళట్లేదు, ట్రై చేయట్లేదు. మరి నువ్వు స్మోక్ వేస్తున్నావు కదా, మేము ఎట్లా వస్తాం అక్కడ? నేను వెళ్తా, నేను వస్తుంటే మీరు Enemy spotted A. Bring them down. సైట్ లో ఫీనిక్స్ ఇక్కడ Where are? మాలి వేసాడు, లైన్ నుంచి రాలేం. సైట్ లో స్కోర్ సిటీ. Enemy kill. అరే ఇద్దరు లింక్. అరే 110 వేలే సిటీ బిఎల్పు పరిగెత్తు అను. ఇద్దరు ఆడాను అనుకుంటా. పరిగెత్తు ఆపర్డ్ సామర్ ఆఫ్. గన్ అవుట్ రా. ఇటు ఇవన్నీ చూడాలి. కదా నీ ప్లాన్ చేసి వేలేస్తాడు రా సైట్ లోకి. ఇటు నేను వెనక చాంబర్ జాగ్రత్త. హెవెన్ ఎక్కడ వేలే అనిపిస్తుంది. లింక్ చాంబర్ ఏమైనా ఉండొచ్చు. లింక్ వస్తున్నారేమో ఇద్దరు లింక్ కలిసి వస్తున్నారు. Last player standing. ఎవరినే రా? కాదురా లింక్ రా. One enemy remaining. ఇద్దరు లింక్ అని. అరే మీరు ఇద్దరు తెలివి నా కొడుకు. అరే కిట్టు, నువ్వు దేడిదిమాకి ఈడ ప్లాన్ చేసుకొని నువ్వు ఆడు ఉన్నావు కదా, ఇద్దరు ఆడికెళ్ళి ఆడుకోవచ్చు కదా. లింక్ వెళ్ళి ఇద్దరు క్రాస్ లాంగ్ యాంగిల్ ఆడుకోవచ్చు. ఈ ప్లాంట్ ఎందుకు పోతున్నారా సైట్ లోకి? ఈడిచ్చుకుంటే అయిపోతుంది ఈ ఎడ్జ్ లోది. ఇదే ఆడుకోవచ్చు కదా, ఇద్దరు అదే ఆడొచ్చు కదా. నువ్వు ఈడికి వెళ్ళి మొత్తం మీద ఓడి అవసరమా 2v2లో? వాడు పెయ్యాడు ఏమైనా సౌండ్ వచ్చింది నాకు. అసలు 2v2లో ఎందుకురా ఇద్దరు స్ప్లిట్ ఎందుకు అవుతున్నారు? అది ఇక్కడ సౌండ్ రాను, అది ఇక్కడ దూకాడు ఆ సౌండ్. అది వేరే గడు 2v2లో అంతా స్ప్లిట్ అయ్యాడు ఏందో నాకు అర్థం కాదు. Bring them down. క్లోజ్ Cutting their vision. రైట్ సైడ్ ఫేడ్ Cutting their vision. బై రాలేం మాకు. ఫినిక్స్ అవుట్. అరే ఆడి ముందే టీపీను. ఫేడ్ ఇన్సైడ్ ఎల్బో ఇన్సైడ్ 120 ఫేడ్ 120 బ్యాక్ సైడ్. Face your fear. మనోడు ఫ్లాష్ మొత్తం మనోడికి ఏం కనపడట్లేదు. Last player standing. Spike down A. One enemy remaining. అరే అరే వెళ్తే ఈ స్మోక్ వేయకరా, ఇదే లింక్ స్మోక్ వేయరా. ఆ స్మోక్ లోనే ఫీనిక్స్ గాడు ఆడుతున్నాడు. ఆ స్మోక్ నేను కాపాడింది. నువ్వు ఒక్కడిని ఎంట్రీ ఇచ్చావు చూడు, ఆ స్మోక్ వల్లనే బతికేవాళ్ళు. దాని వల్లనే అదే ఆడుకుంటారు, వేరే వాళ్ళు వెళ్ళట్లేదు కదా. ఎవడు వెళ్ళాడు, అందరు వెళ్ళిపో వెళ్తున్నారు ఆ స్మోక్ వల్ల. నువ్వు లింక్ స్మోక్ ఇస్తే ఇద్దరు లెఫ్ట్ ఇద్దరు రైట్ వెళ్ళొచ్చు. నేను వెళ్ళమన్నప్పుడు You want to play? Let's play. ఇక్కడ వెయిట్ చేయండి. వెనకరండి నేను ఏ వాకింగ్ చేస్తా. వెనకరండి. ఎస్ దేనో విఆర్ఏ
మనోడు స్మోక్ వేసాడు కదా. వీడు మిడ్ వాక్ చేశాడు. ఫీనిక్స్ నేను వెనకాలరా. హైట్ లో ఫేడ్. డెడ్. Last player standing. Spike down A. అరే అల్ట్రా వాడు ఫ్లాష్ చేసుకుని వెళ్ళొచ్చు కదరా, ఎందుకు అలా వెళ్తున్నారు ఓపెన్ చిప్ బ్యాక్ కూడా ఇంత గెలిసి ఎందుకు కడతారు ఓపెన్ తెలిసాక కూడా ఎందుకు అలా సింగిల్ పీకిస్తారు. Hi bro. Hello, Sunny Solsene. Hello Sunny. Hello. Welcome to the stream. Welcome to the stream, Sunny bro. Hello. How are you? Bring them down. Our spike down. Spike down A. అదే కమ్ బ్యాక్. ముగ్గురు ఇడ ఏ చేసిన వాళ్ళకి ఇట్టు ట్రిప్ అయినా ట్రిప్ లేదు వాడిది. సిటీ వెళ్ళిపో మన జంపు. నైస్. RNK? What is RNK? అరే ఎందుకు అంత పుష్ ఎందుకురా? ఉంది కదరా మనకి స్పేస్. బై నేను టైం పడుతుంది, వస్తున్నా నాకు. నేను ఫ్లాష్ ఇస్తారా కాలీ? ఒకడు Last player standing. అరే వానికి పీక్ ఇవ్వకండి వాడు అల్ట్రా ఫినిక్స్ అల్ట్రా వానికి ఎందుకు రా? నీకోసమే వచ్చినారా, నువ్వే కదరా ఆడు దాంట్లో ఫ్లాష్ అయినా. బతుకుతుండే Blocking sight. What is RNK bro? నేను బతికేస్తుండే అక్కడ. నువ్వు ఫ్లాష్ అయినావని వచ్చినారా? నేను ఫ్లాష్ కాలే. వాడేం ఫ్లాష్ కాలే. నేనేం ఫ్లాషే కాలేదు. మరి ఈడ ఓపెన్ లోనే ఉండే కదరా వాడికి. నేను డబ్బా అనుకోండి అదేలా ఫ్లాష్ అవుతాను నేను. నాకు తెలుసు కాదు ఇక్కడ ఫ్లాష్ చేస్తా. అందుకే కొంచెం చంపి నేను టీవీ కొడదామని ఉంటే నువ్వు పీకిస్ వచ్చావని కాగిపోయాను అట్లా. If you are new to the stream, Sunny bhai, drop a subscribe. Raja tira. I'll Stay down. ఆగ్ ఎడ చంపామంటే where did you kill ba? Spike down B. వేలే బిమెన్ పుష్ రై ఎన్కా రే రేమా రైవల్ రే ఎన్కా. Last player standing. ఏంటాడు ఇలా ఎందుకు చెక్ చేశాడు? ఫ్లాష్ వేస్తాడు వాడు, ఆగినప్పుడే నీకు అర్థం కాకపోవాలి ఫ్లాష్ వేస్తాడు అన్నాడు. నైస్ వన్ బా. ఎన్టీ నువ్వేం చేయలేవు. Last round in the half. చక్క ఒక ఫస్ట్ పిక్ దొరికిందిరా ఇందాక. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, ఇట్ హ్యాపెన్స్. ఇది కూడా మింది, గేమ్ కూడా పోయింది. మిడ్ స్మోక్ చేయాలి, చేంబర్ కూడా ఆఫ్ చేస్తాను. వచ్చాడు ముందుకు వచ్చాడు. What? Minus 130. Reveal అవుతాడు చూడు. రైట్ కొచ్చు. సైట్. లింక్ ఒకడు. వెయిట్. సైడ్ లో ఇద్దరు. సైడ్ లో ఒక్కడే. బ్యాక్ స్టెప్ ఒకడు, లింక్ ఒకడు. కలిసి
అల్ట్ కొట్టే టైం ఎందుకు ఇస్తున్నారా వాడికి? అసలు అల్ట్ కొట్టే టైం ఎందుకు ఇస్తున్నారా వాడికి? అసలు సిటీ వాడు వస్తున్నాడు అని సిటీకి వెళ్తున్నారా? Sunny boy, you there? Hello. Sunny boy. What is RNK bro? వాడు డ్యూలీస్ తీసుకుంటే మోటోవాడు ఆడాలని. నేను చెప్పినా నాకు పెట్టకండి రా డ్యూలీస్ అన్న. రే ఆ జెట్ ఆడుతుండే కదరా, 2 ఫ్లాష్ ఏజెంటే లేదు కదరా. పర్లేదు ఆడేసాయి, ఇంకేడా అంతేం ఆలోచించదు వేసేయాల. అరే నువ్వు వాణి పడి ఆడుతాడంటరా, వాడు ఉన్నాడుగా. ఇట్స్ One mid. అరే ఇప్పుడు ఆరా ఇంత నేర్చుకోవాలి ఎందుకురా? బిడ్డ ఎంటర్ అయిపోయి నేర్చుకోవాలి ఇస్తారేంట్రా? నాకు ఇక్కడ ఇవ్వట్లేదురా మీరు అక్కడ. సర్లే అందరే ఓకే అనుకోడు, ఏలో కావాలి అప్పుడు. స్ప్రే కొడుతుంది. ఆగ్రాను ఫీనిక్స్ -1 ఆడి పైకి పుష్ అవుతుందిరా. ఇటు లెఫ్ట్ క్లియర్ చేయి ఫస్ట్. లెఫ్ట్ మొత్తం లెఫ్ట్ కంప్లీట్ లెఫ్ట్. ఫీనిక్స్ లో బై -1 నీ లెఫ్ట్ కే కిట్టు. అయ్యా రే వాడు ప్రాబ్లం పంపించాడు క్లీన్ చేసి. అరే రోలర్ ఎట్లా చూస్తా? అరే నీకు బ్యారల్ కనపడుతుంది కిట్టు. అన్నా నువ్వు మళ్ళీ ఎగిరా పీకెళ్తావే, అది ఆడుతున్నాడుగా. బాయ్ 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 బాయ్. ఇవి చేసి మాత్రం యూజ్ ఏముంది భైరవ? అరే వాళ్ళు వేలే డాష్ అని అవుతాడు, దాని వెనకాల ఫ్లాష్ వేసుకొని వస్తాడు. అను నువ్వు ఈడ ఆడికి హెల్ప్ చేస్తా అంటే చెయ్యి, నేను ఇక్కడ ఎల్బో చూస్తా. అదే సారీ చిల్ ఆడికి ట్రిప్స్ ఉన్నాయి, చిల్ అయ్యి ఆడుకుంటారా. ముందు కూరకండి రాలే లోపలికి వస్తారు. ఎందుకు రా? వెనక్కి వెళ్తుంటారు. నాకు చెప్పంటారు నేను ఇది వదలాలన్నప్పుడు. నేను మెయిన్ లో ఉన్నాడు ఫీనిక్స్. అమ్మా కూర్చోన్నాడు. ఏంటి మళ్ళీ ఏ పోతా? ఓకే ఓకే. Spike down A. Last player standing. అమ్మా కిట్టు నేను చూసినారా? నువ్వేం చూసావు? నాకు ఇక్కడ ఏమైతుంది? పింగ్ ఉంటే ఓకే, పింగ్ లేకపోతే ఓమెన్ గాడు ఈడుంటే కిట్టుగాడు స్ప్రే ఈడుంది. ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది? వాడినే కొట్టారా? నీకు ఓమెన్ కి కిట్టు ఎన్ని తెలుసా? ఒక 5 క్యారెక్టర్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది, అంత గ్యాప్ ఉంది నువ్వు కొట్టిన దాంట్లో. అరే పూక ఆ సౌండ్ వస్తే చెప్పి ఎంతమంది ఉన్నారు లేరు అని. 2 ఉన్నారు. మిడ్ ఫీనిక్స్ ఆడికి హెల్ప్ చేయరాను, నేను మెయిన్ చూస్తున్నా. ఓమన్ ఫేడ్ ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నారా మళ్ళీ అవుట్లతో? అంత ఈజీ. వాడు లెఫ్ట్ నుంచి వచ్చాడు బాయ్. లెఫ్ట్ చూడాలిరా మళ్ళీ, మిడ్ చూసేదే లెఫ్ట్ కోసం కదా. సైడ్ ఉన్నాడు మిడ్ లో. ఇక్కడ కూడా ఇంత స్లో ఆడుతున్నారు ఎందుకు? They're going back అమ్మా. ఇక ఫీనిక్స్ వచ్చాడు. -145. కేజ్ ట్రిగర్.
ఇటు అయిపోయింది వస్తున్నారు ఇటే వచ్చేసారు అను నేను ఇద్దరు ఏడ ఆడుతున్నా చూడు నేను నీకు క్రాస్ ఆడతా మిడ్ పోయినారు ఫీనిక్స్ ఏడ ఆడుతున్నా Interact ఎందుకు చేస్తున్నావు ఆడు కొడతాడేమో నీ ఎర్రి అరే ఇది ఫేక్ రా ఫీనిక్స్ ఫేకింగ్ We'll go వాడు B, ఎందుకు mama. బై వెనక్కి Player అరే నీ standing. అబ్బా ఇక్కడ వాక్ ఇన్ రాయుడు అనుకుంటున్నావు అలా చాంబర్ 30 seconds left. అలా చాంబర్ స్లో అవుతున్నాడు అక్కడ పింగ చూడు -140 ఫేడ్ ఒక బుల్లెట్ నీ ఇలా కూడా Attackers win. It's gone leh. We'll queue again at night అమ్మా. నేనేం వెళ్ళట్లేదు వాళ్ళు వెళ్తున్నారని చెప్పు. నేను మొదటి పిచ్చిన వరకు వెళ్ళా డోంట్ వరీ. నేనే తెంగేస్తున్నాను We'll meet again. చలో బాయ్ బాయ్ అరే ఆడండి. ఒక 2 నిమిషాలు ముందు క్యూ చేసేది ఉండే భయ్యా. చలో చలో చెప్పాల్సిందే కదరా అబ్బా రామ్ మై గాడ్ ప్యూర్ మైనస్లు రా ప్యూర్ మైనసెస్ ఇదోకే వాజ్ యావరేజ్ దిస్ వన్ నేను ఆల్బా ఆడమ్ ఇది ఆల్మోస్ట్ నేను ఆడమ్ అన్నట్టు యా ఆడమ్ మోస్ట్లీ యా ఇక్కడ అంతా ఇంకా ఫైన్ వాడికి పింగ్ రావట్లేదు ఏం బ్యాడ్ లక్ చలో that was a very good stream guys I guess very good stream would say too good stream we almost got like 400 views I guess I enjoyed a lot today yeah it crossed 400 views very good thank you so much for this thank you so much for watching till here largest stream I guess 6 hour stream I don't know ఎలా చేశాను fine వాచింగ్ రేపు వస్తాం రేపు మోస్ట్లీ వాచ్ పార్టీ చేస్తున్నారు లాగేస్తాను ఆర్ ఎల్స్ ఐ విల్ ఓన్లీ ప్లే వ్యాలోరెంట్ ఏనేమో చూద్దాం బై గైస్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ యా ఎవరైనా కొత్తగా వస్తే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి 250 సబ్స్కి చాలా దగ్గరలో ఉన్నాం డింట్ హిట్ 2 ఓకే ఫైన్